近くへ来い。飛来神の術、飛来神2の段螺旋丸影分身の術、カトン高架球の術。千鳥。それが俺の人道だ。雷鳴とともに散れ。しっかり見ててください。俺は畑かかしって名前だ。
雷鳴とともに散れ。しっかり見ててください。俺は畑かかしって名前だ。小僧、もっと近くへ来い。未来神の術、未来神2の段。螺旋丸影分身の術。カトン豪華球の術。
雷鳴とともに散れ。しっかり見ててください。俺は畑かかしって名前だ。カトン豪華級の術。ドトン導流壁。多重影分身の術。飛来神の術。しらり。螺旋丸。豪華級の術。螺旋丸。螺旋丸。これでどうだ。カトン豪華級の術。ドトン導流壁。影分身の術。カトン豪華級の術。ドトン導流壁。多重影分身の術。飛来神の術。しらり。螺旋丸。And we are now live, ladies and gentlemen, para to ngayon ang ating week 2 day number 2. So let us all find out kung magko-continue ba ang dominance ng PH squad ngayong araw. Paulo B and Aya Plays, kami ang inyong mga tagapagpayag ng mga umaatigong bakbakan ngayong araw na ito. Uy, kasama natin si Spider-Man. Heidi, nauna pa.
doon sa ating sa ating screening. Si Paolo V may kasama na si Spider-Man. And sure na sure ako, mamaya kayo din excited kayong makita. At actually live na yung ating collaboration in game. So kung gusto niyo matry yan guys, itry niyo na ngayon para hindi kayo mahuli sa balita. Yeah, kaabang-abang yung kaabang-abang yung mga ganitong klaseng update. And yun nga, tulad nga sinasabi namin, every PMCL season, ibang collaboration yung nilalabas. And I think isa yun sa mga inaabangan, syempre, ng mga big spender natin, no? Mga talagang tumatangkilik, no? Tumatangkilik ng mga skins and collaboration. Remember, this is, kumbaga, we can consider this a, kumbaga, limited edition na. So, kung magkaroon man sa susunod, basically, iba naman yung magiging features and highlights ng mga skin collaboration. Pero it is what it is, ladies and gentlemen. Spider-Man, isa lang yan sa mga kakaabangan, lalo-lalo na syempre sa sinihan at ngayong araw na ito dahil yun nga, no, talaga sinabi ni Aya, nasa in-game na yung ating upload. Pero syempre, konting update muna sa ating tournament format kung saan tapos na tayo ng ating week number 1 right now. We are towards the end, no, ng ating week kung saan week number 2 na at ngayon panibagong groupings naman Aya yung ating matutungan. And it depends dun sa kanilang performance ng week number 1. Yup. Habang yung ating naman dito, prize pool, syempre dito rin nakabase kung magkano nga ba yung kanilang makukuha based on the rankings dito sa ating week number 2 for league stage. Nandyan yung ating placement point for the placement for the first $1,600 yung kanilang may uwi. For the second place, they will get $1,300. Third place will get $1,000. Tapos sa finals, syempre mas malaki. Higit pa halos sa doble. Finals, $2,800 for the first placer. Second placer will get $2,000. Third placer will get $1,500. So in total, $30,000 nga yung kanilang pag-aagawan. No, abang-abang, no. Biri mo dito lang sa sa PUBG Mobile, guys. League stage pa lang meron ng prize sa mga players natin sa mga teams. But definitely we are talking about the week number 2 kung saan nagsimula nga kahapon ang ating day 1. Kung saan nakita naman natin very dominant performance ng ating former PMNC champion na Hive All Stars. Kasama syempre yung Young with Galacticos kung saan pareha silang nakakuha ng winner-winner chicken dinner. Pero napakaganda kasi nung output ng Hive kung saan they got the back-to-back game 1 and game number 2. So talagang ginulat tayo ng mga ng mga teams lalo na for Hive All Stars. Speaking of teams, ito yung ating mga participating teams. All throughout ng week 1 performance sila, dito nakuha yung panibagong grouping. So we have sila, meron pa rin tayong group A, B, C, D, and E. So nakadepende yan sa kanilang rankings toward nung week number 1. And meron nga tayong team ng papahinga at meron ding team na bagong pasok lamang as we start into our day number 2 para dito sa ating week number 2. At yan yung ating group A na kung saan naandan yung ating dalawang page teams and GGZ na number 1 ng ating week number 1 and even Elevate together with Violent Knights and yung ating Good Fellas Gaming. So ang pahinga for now is yung ating group E, which is our esports, hybrid, MSI, and 7 Sky. So, dalawang page teams din. Parang Vince tuloy. Sabihin ko kanina ko, Vince D. Louie pala, sorry. Ang dami ko na nabanggit na pangalan, nalimutan ko yun sa'yo. Kasi ngayon na ulit tayo nagka-tandem, no? Yes. Parang ang tagal na rin ng huli. PM parang pang PM... Hindi naman PMGO, no? PMC. PMNC naman, nag-tandem tayo. No? Nasabi ko na lahat Oo, nasabi mo na lahat. Pero syempre, kailangan natin sabihin lahat ng kanilang mga scores kung saan ito ang ating overall rankings for our na-accumulate nila during the day number 1. Nangunguna pa rin with the dominant performance, no? Dominating performance of 5 All-Stars. 97 total points with a total of 2 chicken dinner. Young with Galacticos still with 2 chicken dinner as well, pero sila ay may 74 total points. 61 total points naman ng CSU. MSI, again, ito yung maganda, no? MSI, napakaganda ng start nila ng day number 1. Yun nga lang, sad to say that they won't play for our day number 2. Still all the same rotation ng mapa Aya kung saan Rondo, 3 Eras Tour at 2 Mira Mar ang ating matutungayan for a total of our 6 matches. So tapos na tayo, no? Ayan, ng 6 matches ng day 1. Ilan na lang, no? A total of 30, I think, no? A 30 map sa buong 5 days. So basically malapit lang tayo kumbaga makabuo ng kalahati ng 30 maps. Uy, at bago yan, kakasabi lang natin yung ating mga collaboration inside of PUBG Mobile Ninjas Assemble
PUBG Mobile X Yun. Naruto collaboration is live, bringing a new gameplay mode for everyone who ever dreamed of becoming a ninja. Ninjutsu, Ninetales encounters, iconic locations recreated from the series are all available right now, and let the wall of fire ignite across the battleground. Yan, no, kaabang-abang, no? Kaabang-abang yung mga ganyang klaseng update kung saan, yun nga, tulad yan nasabi ni Aya, madaming mga in-game team, no? Nakasama dito na nagamit syempre ng mga KOLs at ng mga content creators natin. Isa rin dito, yung inaabangan na skin or kumbaga yung vehicle skin collaboration. It is, syempre, yung walang iba kundi yung ating legacy of elegance, standard of performance, prepare to witness automotive excellence as Ferrari joins PUBG Mobile V4.5 update. Ayan. Uy, Sa mga may hilig guys ha, kung may mga car guys and car girls dyan guys, alam nyo na, one for the bucket yung mga ganitong klaseng skin collaboration. At, nako, ito uy. yung pinaka masasabi ko, paborito ko. Ang daming mga ang daming mga reviews, no? Nung mga players natin sa official group ng PUBG Mobile kung saan ang daming nagandahan sa collaboration team ngayong season na ito. It is the Spider-Man Brand New Day X PUBG Mobile. And don't forget, no, bawal ang spoiler guys ha. Bawal ang spoiler. Please do watch Spider-Man Brand New Day only in cinemas. Ayan. At kanina, no, Paolo B, maaga-aga yung ating pag-stream ng ating mga KOS. Yun, dito tayo agad. Sila Holy Father. Nagulat ako. Sila Holy Father, sila Sin, sila Tokoy. Nakita ko, nag-stream na sila agad ng ating collaboration with Spider-Man. So hopefully you can try that, guys. Inside of the match at caster predictions muna tayo dito. I have your NGGZ, Hive, together with Elevate, at kay Paolo B naman. Isa lang pinagkaiba namin, 214 sa kanya, Hive and Elevate. Ikaw, baka gusto mo kaming tsikahin tungkol sa prediction mo. Nako, syempre 214, isa yan sa mga kinagulat ng Philippine community, ng mga supporters natin kung saan ang ganda ng ranking sila. Actually, ang ganda ng overall, but kung di ako nagkakamali, parang mababa or wala silang league rankings na na-convert, and it's because of the games and the points that happened during the final day ng week number 1 natin. So, isa yan sa mga masasabi kong sayang talaga ang 214 with the firepower ng kanilang kupunan. But then, ito na. Let's all find out as 214 si Big Baby sa rank number 5. Let's all find out kung magtutuloy-tuloy ba ang pagkuha nila sa Rondo Espon. Grabe ang aga, no? Ang aga. Diretso na agad tayo inside I like of that, the I like game. Yes, we like that. Para maaga-aga rin ang ating pagtapos. Pero tayo ay magsimula pa lamang ating mga bakbakan. Plain fast, Paolo B, mag-isa lamang dito. Compared dun sa nakita natin kahapon, dalawa na nag-cross yung landas ng ating plain fast account. It is just a singular line right here coming in from the eastern side towards the area of Bongku. Yan, namamamaksimay sana, no? Kung dalawa yung play path natin. So basically, isa yun sa mga masasabi nating pangpadali ng sitwasyon ng mga players during sa mga dropping serye o yung mga dropping point nila. Though, again, yung pwede kasi maging disadvantage doon is malayo ka dun sa designated dropping spot. Though may mga option B and C naman. But yun nga, they have to stick with one flight path kung saan nakubakbakan agad. It is time. Parang BKE ito, no? Tama ba? Yes, BKE. So, a very good in firepower itong BKE, no? Yun nga lang, we are not so sure kung paano gagawin dito ng time. Time din, isa rin sa mga gusto natin makabawi, lalo-lalo na with the performance they have dito sa ating week number 1. Remember, top or overall top 16 ng league rankings. Nako, magandang simula para sa ating pupunan. Uy, GFS ata to. Tapos kasabay agad-agad yung ating CSU. Tapos time nandyan nga rin and even Elevate nagkakaroon ng mga bakbakan. Unfortunately, hindi nga natin nakikita yung ibang mga engagements right now. But for Team Elevate, mukhang meron na atang natuluyan. Even YG, they have a different battle altogether right there. Time Wako, nakafocus tayo sa kanya dito at kung paano nga ba niya harapin nung kabilang pupunan. Pero tingnan natin kung ano nga ba yung magiging turn out ng events for them. Because looking at the circle right here, PB, sa Yulin may dalawang teams, tapos sa ibang mga areas, even in Yox Factory, halos sa 4 ata yung magkakasabay. Ang daming mga sabayan dito, umuulan ng mga pangalan. And remember, isa yan sa mga masasabi nating talagang highlights ng Rondo. Now, Spyro will be taken down by DOS
good anchor point para sa time limit esports. So ang kailangan na lang gawin dito is to pin down those players coming from BKE in order for them to have that slight advantage. Remember, nasa maraming compounds at maraming kabahayan sila. So napakahirap talaga mag door to door. Now, they are going to sweep from one house to another in order for them to maximize the control of this area. Wag dapat sila magkakahiwa-walay dito, Aya, in order for them not to get, again, outplay ng ibang mga players. Remember, ang gagawin na lang dito ng kanilang kalaban na BKE is to wait for the perfect opportunity para magparamdam. Kumbaga, gulpe di gulat ang gagawin nila in order for them to, again, get some knockdowns and even convert that into their points. Uy, natuluyan doon. Pero parang kanina, PH versus PH pa ngayon nagkaroon na mabakbakan. 2-4 versus NGGZ. Red and Jared will be confirmed right here coming in from MIG. So, kailangan makapag-revive, makapag-recall agad-agad yung ating mga tropa doon. Habang dito, BKE Frenzy, the final player for our Black English. But uy, nadali pa si Time Dos. Pero Time Dale mukhang re-rest back doon para magantihan. Grabe, yung ingrown yung natamaan pero knockdown rekta coming from that S12K ni Time Dale. That way confirmation right away. SNK naman, Paolo B, ang kasabay nila ay yung ating YG. Nako, ito na nga yung sinasabi ko, no? Yung mga element of surprise na yan. Talagang literal na yun ang gagamitin na ng kanilang mga kalaban. Now, let's go focus more on the other side ng mapa. We have SNK at Yangon Galacticos. Yangon losing one player but it doesn't really matter, ayan, no? Dahil nga meron tayong revive system para sa mapa na ito. Though merong 3 elimination points na agad ang Yangon Galacticos, so this is a very aggressive. No, again guys, remember, kayang maging aggressive ng Yangon Galacticos pero mas pinipili talaga nila na maging safe play. But I guess, for this day, kailangan nilang higitan yung puntos ng high. And syempre, ipo-person nila na kunin or i-commit talaga na makuha yung ating rank number 1. Speaking of rank number 1, nagkakaroon din sila ng off-cam elimination and contest dun sa ibang mga teams. Uy, kita naman natin na knockdown nga dito. YD Smile going for that confirmation habang hinahunting nasaan nga ba yung final player din ng kanilang katapat. Ang daming nagiging laban na Paul Bisaya lang hindi natin nakikita yung ibang mga teams. And from Mernak Boy, right there, SNK Meow Meow talaga mapapamyaw, meow, meow, meow. Nakalimang kills na yung ating Yangon Galacticos. Buti na lamang SNK Cartier ay nakapag-secure din ng sa kanyang recall tower. Grabe, aggressive start for Yangon Galacticos. Now, they got 5 elimination points. Remember guys, 4 lang isang buong squad pero nakalima kaagad sila on to that specific area. Isa rin sa mga team na ayaw nating mag-pop off. We have the Observation Esports. Now, it goes inside the bathroom. Chewy from Goodfellas and goodbye! Napakaganda ng pag-aantay ni Chewy. Isa yan sa mga masasabi natin. Napakahirap talaga, no? Na strategy in terms of you pushing one building. Yung mga nag-aabang lang talaga sa mga corners. Remember, with the TPP vision, so napakalaking advantage yon dun sa mga players who is trying to defend their turf. Now, defend must go on for high, pero babagsak yung dalawa as they have to fight their way in para ma-revive yung kanilang mga tropa. GC will get the 2 elimination coming from Highball Star. Sakit-sakit yun for our Hive, pero at least meron nga tayo itong recall tower. Pero Jeffrey, bakit ka naman pa? Nasa labas, Out in the open. Ano nga yung trip dito ni Idol? Parang siguro nag-ano rin siya, nag-lesson din siya ng vision from the other teams dahil marami sa paligid sa kanila. Pero napaka-open. Kung ako sa kanya, pumasok na lang siya sa pintuan, magtago muna doon. Pero sabi niya, ito yung trip ko, wag ka na muna mga ilam dyan. YG Mernak Boy, knockdown, elevate, holy say, at nakapag-confirm nga doon si YG Smile. At 6 eliminations agad-agad, PB yung nakuha nila. Sabi ko sa iyo, pag naging agresibo ang Yangon, kayang-kaya nila, no? Hindi naman magiging champion yan. Nang baliwala lamang now. Here comes the push coming from the other team. DC, pagkatapos silang i-push ang Highball Star, ngayon they will focus on the side of Kill Enemy. Now, Kill Enemy, the Vonex will be knocked down from that push. Pero hindi GC ang makaka-knockdown. It is coming from VKS. Aya, basically, Amura Baby has a good line of vision para mag-third party from this high ground. Yun nga lang alanganin kanyang positioning. Habang nangyayari yung pagbabantay niya, syempre, he needs to get a lot of information regarding dun sa mga posisyon ng kanilang mga kalaban inside test track bago sila mag-organize ng push if gugustuhin nila. Uy,
Naku, Masakit early out. for our team Elevate. Sila pa naman yung kailangan talagang bumawi coming in from their week number 1 performance. But unfortunately, with that happening in the map of Rondo, na kung saan dito sana sila makakabawi ng mga puntos. Masakit-sakit! Uy, for our team Elevate, Naku! kaso pati yung ating NGGZ NGGC. sumunod sa kanilang yapak. So, dalawang PH teams nakakapasok lamang dito for our week number 2 na early out. Grabe, no? Early out, early in para sa kanila. Though, may puntos, yes. May puntos yung Elevate, pero kasi ang lala, no? Ang lala nung nangyari. We have no idea kung paano ang push na naganap sa Elevate at kung paano nangyari sa NGGZ. No? -1 na agad para sa kanila, no? Yung unang salta nila ngayong linggo na ito para sa game at makakuha ng puntos. Wako, na laging natitira dun sa squad ng time. We will get 1 point coming from that push. Apat na puntos na kagad ang meron sa time. Let's see kung magko-continue para sa kanya. Remember guys konting trivia lang din. Huling season na daw. Sa pagkakarinig namin, huling season na daw ni Wako to. Sabi nga narinig ko nga So hopefully, maging maganda yung kanila performance throughout week number 2 para mas masecure nga nila yung ating finals and hopefully doon din maging okay yung kanila performance. Pero, yung mga nanganganib pa na PH team, sila talaga yung kailangan magdoble ng effort pagdating dito sa ating mga bakbakan. Kaso Paolo B, yung ating Observation Esports na dadali din ng kabilang team. Nako, ito na. May mga third party na pwedeng mangyari. It's because of the open ground, the engagement ng mga kupunan natin. Now, for time, this is a good start. Having 5 elimination points the early start ng ating round. CSU, the good spray. And isa time mapupunta yun as Delta ng SNK will be dropped by Washan ng CSU. Kanina napansin natin na napakadami pang rotation coming from the outskirts perimeter, basically inside the blue zone, yung mga teams natin. Pero at the very edge, bago pumasok sa play zone, marami rin mga engagement na naitatala. So it's all because of the rotation ng mga teams natin. Lalo-lalo na yung dropping point ng mga teams natin ay ang dami magkakadikit. Ang dami nga magkakadikit kasi ang problema yung sa ating circle, marami ring madedisplay. So that is why most likely after this point onwards, magkakasunod-sunod yung ating bakbakan CSU Peng nasipat yung ating SNK na nagde-drive-by sa kanyang harapan pero hindi nila ita-challenge for now. Meanwhile, for SNK, tumigil ng bahagya, take cover, and at the same time, makita ko ano nga ba yung magiging route ng ating team CSU. Para lalagpasan man ng ating CSU, yung ating SNK nandoon din, yung ating 2-1-4 na possible rin nga na makipagsipatan with SNK. Manggapang muna. As a lot of players now going for their rotation. CSU, napili nilang puntahan. Walang iba kundi ang OV. Isa rin to sa mga masasabi natin big threat pagdating sa pagkuha ng puntos. Pero Leo Guerrero, mga kapatid, will go down as Hongs will put him down. Hindi pa natapos yung push. Peng, we will receive a ton of damage coming in from that inside portion ng building na gusto nila i-contest. That will be a 1-for-1 exchange between CSU at Observation Esports. Ang tanong, paano i-defend dito ni Kid? Batang-bata pa. Now, he will throw the nade! Pero how ironic, the nade! Di nang tatapos sa kanya. Observe muna, boss, sa ating stream, sabi ng kanilang mga kalaban. Pinanood muna doon. Pero ito, papanoorin din natin 2-1-4 versus ABC and Safe. Na-exchange ang frag grenades yung ating nasisipat habang Hades gumagapang trying to prolong his life para hindi ma-confirm agad ng ating always be cheerful throwing those nades dito si Mig. Sana makasakto para nga naman ma-disrupt yung pagpupush na ginagawa ng ating team ABC. Pero Rare, Zero, nilalapitan na rin yung ating 2-1-4 Migs na open sa kamulang side and Hades will now be confirmed by Zero habang si Rare natamaan din ng bahagyak. Kailangan mag-heal up agad-agad. Zero bumabawi more with those frag grenades. 2-1-4 Migs tumatalon-talon doon sa kabilang side and Hades nakapag-recall agad sila. Ang bilis ng reset din ng ating 2-1-4. Actually, ito yung isa sa mga nawawala, no? Para sa mga PH representative natin, yung bilis ng responde, yung bilis ng movement, yung aggression, yung tutok nandyan eh. Pero yun nga, again, it's all about the respond. Pagdating sa mga team fight, yung pag-recall at also I think kasama na rin dyan yung mga decision making. Kaya napaka bagal na uunahan tayo ng ibang mga squad. And good thing for 2-1-4, medyo nag-level up na sila
Now, as you can see, Aya, sa ating mapa, isang side lamang ang papasukan ng mga players natin. Hive will be occupying the northern side. BKE kasama na rin, papasok sa loob ng ating circle. Yangon Galacticos has a very high elimination points pero mukhang isa rin sila sa may ipit as of the moment sa ating circle. Hindi pa natatapos ang bakbakan ng Numeric versus Alphabet, ABC at 214. Nandito pa rin habang yung Time at yung Hive nagkakabakbakan din, Aya. Nako, ito na naman, no? Napansin pala ulit natin, ABC at 214 na laging magkasabay ng ating week number 1. Pero kahapon, hindi na sila nagsabay sa mga dropping points. Ngayon na lamang ulit natin makikita yung kanilang mga bangayan. But unfortunately, yung ating 214 ay kailangan pa nga rin ng mga points. Kasi, ay actually, may 5 eliminations na pala sila. Pero dahil sila ay mag-reset na, kailangan din nga nila na ma-take down yung ating ABC. Dahil so far, aggressive din yung ating always be cheerful, which is not a usual scene para dito sa kupunan na to. At habang sila nag-heal up, yung kanila mga frag grenade ay tinatarget nga nila doon sa ating kabilang side. Uy, tumigil ang aking mundo. Pero mukhang bumalik na ako dito. Pero ngayon, sino nga kaya ang babalik? Ayan. Nawala ba ako? Ano bang nangyayari, Aya? Nawala ba ako? Yes, no, wala. Ikaw muna. Putol ka. Habang nangyayari ang pagkaputol ni Aya, syempre tuloy-tuloy pa rin walang putol at walang humpay ang batuan ng mga utilities dito ng ABC versus 214. 214 still doesn't have any firepower and even momentum to push inside the portion of this house or yung kanilang building. Again, kailangan nilang mag-push na, kailangan nilang gumalaw dito, Aya, dahil nga ang dami ng mga rotation na nangyayari sa ibang mga teams at napakahirap naman talaga maipit lalo-lalo for Migs. Now, Migs will be the anchor point in order for them to pin down ABC. Pero yung ABC still fighting, throwing a lot of nades coming from Migs. Yes, it is dealing a lot of damage, pero it is not putting Migs down. Muntikan ang malaglag at bumagsak. And sabi ko na nga ba, ang palaso ni Wawang ang pupunta sa side ni Migs as Migs will be taken out by ABC Mowang. Tignan natin kung makakapag-reset din ulit agad-agad yung ating 214 habang BKE na si Soraki. YG meron naman yung nakadahil sa kanya with that same frag grenade. And just like that, nandun na nga ulit yung ating 214 na si Migs habang YG Smile is sinusugod na yung ating BKE holding another frag grenade right there para makalali pa ng isa on the side of our Black Eagle Esports. One nade will be thrown pero Kane mukhang hindi indahin yung kanyang inhagis at si Smile pa ata yung na-damage coming in from that retaliation galing sa ating BKE. At hindi lamang sila yung nandyan, Paulubi, marami rin nasa paligid so they really need to be cautious as well. KE Campus naman makukuha na rin nating SNK habang Hive na si Raymond makakapag-knockdown onto our Vanix. Nako, maganda to. Pero isang side lamang yung pasok ng mga Team Steel. Yung lower left side ng Hungsha, no? Wala pa rin nag-occupy. Though this is an open ground, pero isa to sa mga masabing safe passage. Pero now, hindi pa safe dahil yung Hive nag-push and that is it. They will claim one squad or a member of one squad dito sa Dog Shack na ito. Medyo ipitipit na yung mga pangyayari ngayon. Yangon Galacticos, they will be trying to defend si Smile. Smile still down for the count. BKE, isa sa mga mahihirap din kalabanin with the firepower na kaya nilang gawin. Now, Yangon down to the final 2 members. Though mataas yung elimination points nila, Aya, but still, we can consider this a hard stop for them dahil wala pa sila makukuha na placement points. Habang wako naman doon sa kabilang side mo, ang siya ata yung mauuna. And even Timedale will be spotted by Hive Pretzel and that is a confirmation right away. Si Dos bagsak pa rin pero mukhang makakapag-revive pa naman. Pretzel though through that frag grenade towards their spot. Pretzel makikipag 1v1 na dito kay Daewon. Sino nga kaya ang magwawagi sa kanilang bakbakan? Yung nade pinadaan doon sa may ilalim ng truck pero that will eliminate the rest of our time. Kaso Vanix pala yung nakisawsaw pa and that point will actually go to Hive. Nako po. Again, 6 elimination points for Hive as Pretzel will be the final player. El Capitan will try to save their squad in order for them to be eliminated. So kailangan talaga na mag-safe play dito ni El Capitan. Try to pick off those third-party points na pwede niya i-commit. Pero kasi napakahirap, Aya, dahil nga nasa low ground dito si El Capitan. Romeo trying to sweep down yung terrain na nasa kanyang harapan. Hindi rin sila makakapag-overcommit ng team fight because outnumbered sila ng BKE. So kailangan talaga ng isang magandang way
Actually, ang gagawin na lang dito talaga ng Yangon is kada game talagang kailangan nilang tan at higitan yung mga puntos ng Hive in order for them to catch up little by little sa points. Pareha sila nagkaroon ng dalawang chicken dinner kahapon, so might as well possible, no? Talagang the latter part ng game natin, kumbaga magpaligsahan sila ng mga puntos na makukuha per game. Grabe, tsaka yung init ng YG, no? Look at that, 8 eliminations agad. And we still have a lot more teams alive. Though dalawa na lamang silang naiiwan, tapos Hive naman, isa na lamang din. Kailangan din talaga na mas masustain nila yung kanilang time inside of the game para mas ma-extend and even get even a placement point nga pagdating dito sa ating rondo map. But for the others, pare-parehas din na dumadami na rin yung kanilang mga eliminations, and hopefully doon sa mga nasa baba ng leaderboards, they will actually take this chance para nga mas makadagdag doon sa kanilang LMs. And for VKS, they're also trying their best dahil nga kakapasok lamang nila dito sa ating mga bakbakan. Speaking of pasok, pumasok na sana si CSU Homes. Kaso madadali ng mga bala kasi VKS nag-aabang na pala sa may likuran. Oh no. Tingnan natin, VKS, pinupull trip ng iba't ibang mga teams. Ito yung pinakamahirap talaga, Aya, with the circle that we have. Limited na lang din talaga yung mga magagandang area na may compounds and napakaganda na i-defend. Kaya na halos lahat ng mga teams natin, lalo-lalo na yung mga nagle-late rotation, is now stuck onto the open ground. Mainly yung high ground na ito, kung saan Kill Enemy will try to push Lil Wang sa VKS. Let's see kung makakapag-defend pa. Lil Wang is heavily damaged. SK12 sa kanan na, trying to reload, but the nade will be again over onto his back. So there's no splash damage. I spoke too soon. Nearly falling down. Isang push na lamang dito ni Maddog, pero still the respect is on for Maddog. He knows exactly na naka-4 yung mga players ng BKS sa likod ng kanyang kalaban na si Lil Wangs. Kaya hindi siya pwedeng mag-push. Uy, pero ating CSU na dali rin nating Vanix with that frag grenade habang patuloy pa rin yung exchange ating nakikita. Maddog, onting-onting na lamang kanyang buhay talaga magiging Maddog. So dyan mo may onti pag siya ay na-take down ng tuluyan. Pero si Silip ka pa dyan. Sabi din ni FHOP, siya naman yung na-take down. Habang Lil Wangs mukhang kailangan mo na makatanggap ng counting damage from that blue zone para sila ay makapasok mamaya onti lamang dahil magkadikit sila ng pwestuhan. They will really have to eliminate the other bago maging clear yung kanilang pagpasok sa loob ng ating safe zone. Lil Wangs will be confirmed by KE, the Van X, and the rest of the players ay isa-isang pinipitas ng ating mga tropa. Kaya naman si Shifunote na lamang yun na iwan for Violent Knights. Ako, ito na. Shifunote. Let's see kung paano siya makakapag-survive dito. Remember, this is that stage number 5 circle. Medyo makatigatin na to, Aya, with the limited numbers of resources. Meron siyang 3 bandage, I think, 5 bandage and 3 first aids. Makakatakas mo ba siya? Yes. Uy, naku. Nagiging aggressive pa, pero yun nga lang, out of nowhere, merong ko-connect ang bala sana, Aya. Pero yung playzone sa sobrang katina, yung playzone ang nakapita sa CSU will be falling down from this stage ng circle. Almost every players ngayon, ayan, o yung team na buhay, may mga kanya-kanyang, kumbaga, bracketing. Yung fight between Hive and Yangon, boy pa sila. We have Vanex, 214, BKE, na dikit-dikit yung mga puntos, buhay na buhay pa rin. ABC, GC, Kill Enemy, at SNK, still trying to hold on as well. So every point ng rankings natin, buhay na buhay yung mga teams. And ang dami nila mga elimination. So, nakakatuwa din kasi nga ito yung literal na pagkakataon nila para hindi sila maiwan doon sa baba ng ating leaderboard. So, speaking of may iwan, sino nga kaya yung may iwan paggalaw na naman ng ating circle? It could be yung mga outliers doon sa taas, which is GC na nasa harapan ni Pretzel. Ang daming Toblerone. Parang may kamag-anak na nagbalik bayan si Pretzel dito. Nakapaligid sa kanya yung mga Toblerone na he is just dikit-dikiting doon sa kanyang bag, ay sa kanyang Coop RB, ay hinahunting naman din ata siya ng ating ibang mga kupunan. Pero so far, wala pang nakakaramdam sa pwestuhan ni Pretzel. So hopefully, siya ay makapagtago-tago muna sa paggalaw ng ating circle. Now, Renix Sova from the side of GC trying to use this resource with emergency player cover na nasa harapan. Wala siyang makikita. Crazy, isa sa mga best performing players din sa latter part ng games natin ng week number 1 ay nagpapakitang gilas na rin. For now, Vanix ba to? Yes, mukhang Vanix yata itong nasa baba. And the nade coming from the team of Vanix will push through onto the side of Astro OP. Nade coming from the group mates of Kill Enemy. Eto, tingnan natin kung mag-i-initialize sila ng push.
a lot of flare cover has been used by Vanix. Uy, Mukhang kukunin yata dito ng kill enemy to kung kakayanin. Pero yun nga lang, considering the zone, wala sa kanila. So waiting game ang kill enemy at yung Vanix. So sino mawala ng pasensya dito, Aya, siyang matatalo talaga. kasi talagang pahabaan ng pasensya. Syempre, yung ating mga bakbakan, nandyan na nga din yung ating blue zone. That will also add up to that damage. Pero depende din talaga sa kung ano nga ba yung kanila magiging diskarte. Habang Vanix Jeffrey also waiting for that movement ng mga team na nasa kanyang taas, and GC crazying together with the rest of the gang. Mukhang ito nata yung kanilang senyales para makapag-push forward, dahil kung hindi, yung blue zone nandyan na sa kanilang likuran. KE naman, sinimulan din yung ating Vanix na nandito na nga sa ating harapan. Kaso meron pa atang Grabe. nahulog sa maling tao, pero Vanix inuubos na rin ng ating KE. Literal, kinil yung mga enemy. Nako, 8 teams remaining with 24 players. Ang kagandahan dito na occupy at magagamit ng kill enemy yung mga emergency flick cover na ginamit ng Vanix. Pretzel being pushed by GC. Lalaban pa rin pero babagsak. It's because of outnumbered siya. Isang buong squad ba naman ang pumunta. But Crazying and Kim still down for the count from that push. Remember, may mga third party pa dito, Aya, kaya mahirap talagang i-defend. Wala pa sa loob ng ating circle, so this won't be a big help, Aya, no? Yung mga nakuha ng GC na emergency flare cover, I think coming from Hive. So kinakailangan pa rin nilang gumalaw a little bit in order for them to go inside the zone. Again, if we are going to analyze itong position ng GC, napakahirap talaga dahil nga medyo slope, nasa high ground sila manggagaling. So everyone can see them going towards the edge ng ating zone. Kaya talagang fight for their dear life itong GC. Chiliput will try to spray down inside that smoke para lamang may ma-knockdown. Pero yun nga, wala siyang makukuha. So they need to decide kung paano pasok ngayon nila dito sa ating zone. Pero 2-1-4 ngayon ko lang nakita na si 2-1-4 Eugene ay nagbabalik at maglalaro ulit for our day number 2. So that means wala ata si Coach Claire dito sa ating mga bakbakan. Tignan din natin kung ano nga ba yung magiging resulta with that lineup going back coming in from our week number 1. But going back to the battle, kay Astro OP, mukhang na-overpower ni YG Romeo Boy coming from behind, and even si Davan nakita yung kanyang balakang na knockdown ng paunti-unti. And speaking of knockdown, ABC0 yung makapag-knockdown kay GC Chiliput. Si Astro OP naghihintay pa rin ng revive coming in from his teammates, but from surroundings that we are seeing right here, mukhang yung pwestuhan ng ating 2-1-4 is safe pa naman so far. Campos palikwas dahil nasipat ng ating ABC. Nako, Campus. Literal na kailangan, wag kang magmaingay, Campus. Wag kang maingay, Campus. Medyo alanganin talaga yung positioning mo. Now, Yangon Galacticos, gumanda pa, no? Yan, gumanda pa yung position ngayon ng Yangon, though hindi sila pwedeng maging aggressive at all, eh. Yun nga lang, nakapagpunta rin sila ng kanina, the last time that we check, meron silang 8 elimination points. So, again, hindi na nila kinakailangan pang mag-commit as of the moment. So, lalapit na sa kanila yun, eh. No? Actually, 10 elimination points na. So, lalapit na lang din talaga sa kanila yung mga puntos if they will try to commit na mag-survive towards the rounds na meron tayo or sa stages na natitira, ayan, no? Again, safe play for them in order for them to, kumbaga, pataasin pa yung mga placement points na pwede nilang makuha. At habang kailangan nga nila talaga lahat ng mga puntos, yung mga puntos ng YG, 10 eliminations na here in the battlefield, and they are still trying their best to prolong their stay. And dahil dyan, meron na nga rin sila madadagdag pa na placement point. So kung sakasakali, dapat sila yung unahin. Kasi alam natin yung YG, minsan kahit dadalawa na lamang, parang they act as a full squad. So ganun, katakot-takot yung ating YG. Katulad yan, YG Mernat nakapag-knockdown pa nga ng isa, and most likely, they would still want to add even more. GC Crazying naman and GC Chiliput nagkakabagsakan at isa-isa na ngang na-eliminate yung players ng ating GC. Grabe, ang ganda ng pagkaka-need nila Mernat dito. As that will be a secured again, elimination points. That will be added sa 10 elimination points kanina. So right now, 13 total points plus papasok pa sila. Possible lang pumasok, pa sila sa top 4. So unti-unting tataas at angat pa yung placement points na makukuha dito ng Yangon. Knowing that na-secure na nila yung high ground, yung may compound pa sila. Yeah, so ang ganda ng play dito ng Yangon. Kitang-kita ba nila? Isa na din dyan yung 2-1-4. Speaking of Romeo, Yangon Galacticos Romeo will put one down from the side of 2-1-4.
2-1-4 din, Uy! isa yun sa mga kinakailangan bumawi. Now, ABC will be eliminated. Kanina pa naglalaban yung ABC at 2-1-4. Ngayon pa lang sila may eliminate. Oo nga, naubos na ngayon yung ating ABC. But for 2-1-4, this is a good sign dahil nga 5 eliminations na rin sila dyan. At yung nade naman ni BKEK nakadamage kay KE Dawan ng lahati. Yung kanyang buhay, tina-chop-chop unti-unti, tapos nadagdagan pa ng one more frag grenade and another follow-up para doon sa kanilang tropa. Pero ang nakadali ay yung ating Molly nilitsyon na doon, si Davan X, and he will be confirmed right in an instant habang yung ating YG may iba rin na kinakalaban. Pwedeng yung ating KE, pwede sila mga third party onto BKE as well. Pero yung circle, Paolo B, hindi pabor sa ating YG. Ikaw na. Bibi, it's your turn. Ayan, napuputol si Aya. Ikaw Hindi na. ko lang alam. Napuputol si Aya ngayon, pero dapat tuloy-tuloy pa rin ang ratsyada. Isa to, actually, gusto ko sabihin sana kanina, let's all take a look at what Yango Galacticos will do right now. Ito yung masasabi nating masterpiece gameplay kung magkakaroon pa sila ng isa pang elimination or else magkakaroon pa ng isa pang team wipeout. At ang mukhang pupuro nila dito ay walang iba kundi yung BKE. Now for 2-1-4, pasok pa naman sila sa loob ng ating circle. Nagtawag na rin. Kita natin sa observer natin, nagtawag na ng mga emergency clear cover yung kanilang mga kalaban. Now, Romeo will try to defend. Pero uy, naku, nabawasan pa dito ni Romeo. Advanced spray. Knowing natatahan sa kanyang line of sight yung kanyang mga kalaban. He goes out! At Scampus, kill enemy, will be eliminated. Buhay pa yung dalawang miyembro ng Yango Galacticos. Ay, let's all find out kung paano gagawin. Bawas-bawas sila pare-parehas kung saan isang area lang yung pinush. Wala silang notice dito. At buhay pa sila. So meaning to say for BKE, kailangan nilang ma-eliminate para mawala na ang isa sa mga problema natin. One more member left standing from the side of Yango Galacticos. But Romeo will try to put up a good fight. Now, 2-1-4. Ito na ba yung manok? As you can see, Aya, nakaskana na sila sa loob ng ating circle. But Migs will fall down. Oh my goodness. Frenzy takedown Migs. Naku, kaya lang si Spyro naman dito ay mababawian lamang din habang sinisipat-sipat na ni Hades yung ating kapaligiran Frenzy. Kitang-kita sana yung kanyang katawan doon. Kaso ang problema, for 2-1-4, medyo may spread sila ngayon. BKE Kane, the will be spotted by 2-1-4 ka po. Onti-onti na lamang yung buhay ng ating BKE at mukhang iipitin pa ng ating Blue Zone. Mukhang pabor sa ating 2-1-4. Yung ating sitwasyon, trying to heal up. BKE Frenzy sabay takbo out in the open. Gusto pa sana mag-revive. Kaso tinapos na ng 2-1-4 ang laban with a winner-winner chicken dinner. No, am I real? Is this real? Yes, it is real. As 2-1-4 will bag an early winner-winner chicken dinner. Kung kahapon Pinoy ang nagsimula, Pinoy na naman ang magsisimula ngayong araw na ito. Ladies and gentlemen, what a masterclass! Good rotation! And still, patience game come from 2-1-4. Remember, kanina pa sila nagbabakbakan. Migs being the anchor point dun sa possible engagement ng ABC. But it went a different path, no? A different way. At nabuhay pa, no? Nabuhay pa yung 2-1-4. Kaya na nasa out in the open sila. Napalabas pa nila itong final team na nakalaban nila. But definitely, that is a win for us dito sa ating game number 1. W's para dito sa ating 2-1-4. Starting off strong para sa ating week number 2, day number 2. 2-1-4 ka po ang nag-lead ng kanyang mga tropa with 4 eliminations right here inside of the game. Next to Hades with 1 and Ryujin K with 1. So a total of 8 eliminations para sa buong kupunan. 18 points yung kanila may dadagdag. So that means it's either tataas ng isa or at least ma-maintain nga nila yung kanilang rank number 6. But most definitely, I believe they will go on to rank number 5 kung hindi man rank number 4. So GG's para dito sa ating 2-1-4. Oh, congratulations. Very good. And isa rin sa mga teams din na magandang start nung week nila, last week. Pero they failed to have their league rankings. But this time, let's all enjoy the highlights dito sa ating game number 1.
And after the highlights, let's all take a look at our top 4 teams. Yangon Galacticos will bag their 14 elimination points, followed by the 8 point of 2-1-4. BKE or Black Eagle Esports will be bagging 10 elimination points. Kill Enemy with 9 elimination points to top of our top 4 teams. Pero as you can see, ayan, pagdating sa mga resources natin, it's because of the resiliency and the patience of Yangon Galacticos kung bakit isa sila sa mga pinakamataas na utility or resource user pagdating sa game ito. 14 nade, 8 smoke, and 3 molotov to cap off etong game number 1. Uy, MVP, speaking of cap off, cap po ang makakuha ng ating match MVP for game number 1. And that will be him having 4 eliminations, 768 damage, 5 knockouts, 29-18 survival time, and 37% point contribution pagdating sa ating mga laban. So, Kapo bringing in most of those eliminations and them having a total of 8 kills. Ibig sabihin nga, again, na maging dahil nilang output for match number 1 onto our overall plan. Congratulations sa dating kumbaga rookie of the year. Ngayon naman I think we can consider this as a pro pro level na talaga si Kapo. Now for the match rankings, Yangon Galacticos, and tulad yung sinabi namin kanina ni Aya, pag naging aggressive talaga ang Yangon, well, kaya nilang i-back up itong ganito klaseng gameplay. So 14 elimination points in total of 19 para sa kanilang run, 18 total points naman ng 2-1-4, 16 total points para sa Black Eagle Esports, Kill Enemy with 13, 8 for ABC, GC with 7, Hive, Time Limit, 6 para sa Vanex, CSU, Goodfellas, 5 para sa VKS and Observation, 4 para sa SNK, at ito yung pinaka-nakakalungkot, Elevate and NGGZ, knowing that game 1 pa lang nila ngayong linggo na ito, 1 and 0 respectively for Elevate at NGGZ. For the overall rankings, Hive with 104 and 93 still doable, pero kailangan pa rin na maging consistent ng Hive ang run nila ngayong araw nito. CSU with 67 rather, 56 for 214, BKE with 52, 51 for MSI, Vanix with 43, 36 for OV, 7 Sky with 31, 30 for ABC, Time with 30, 29 ang Kill Enemy, Terror with 28, same goes for GC, Hybrid, and so on and so forth. So basically, dito na natin malalaman kung sino talaga yung aabot at ahabol for our top 16 ngayong araw na ito. Malaking factor talaga yung ating mga bakbakan syempre dito sa ating week number 2, especially for those na nag-aalangan pa na makapasok sa ating grand finals, given na meron tayong mga kupunan na walang placement points or rather walang league ranking points for week number 1. So that really gives them so much of that pressure to actually do a lot better in week number 2 para mas masecure nga yung kanilang finals slot. So let's look forward to that, and again, let's look forward na lahat ng ating page teams ay makapasok sa ating grand finals. Pero ang kakatapos lamang ng ating bakbakan ay nakuha nga ng ating 2-1-4. So ibig sabihin, Pinas pa rin nga ang nasa taas, especially for the round na match. No, medyo dalawa yung side ng coin. Yung isa hindi naging maganda lalo na for Elevate and NGGC. Mind you guys, this is their first game. Yes. Ngayong week number 2. So wala sila, or meron mang isang puntos ang Elevate, pero it doesn't really have a good impact dito sa rankings. Pero game 1 pa lang naman yun. Actually, Aya, ang hirap i-sugarcoat kasi rondo ang dami dapat makukuhang points dito Though for Elevate and NGGZ, hindi nila na-maximize to. Again, let's hope for the best dun sa mga remaining games sila. Now, for Hive, still on top, na-secure naman na nila kahit papano dumikit yung Yangon Galacticos. Pero ito kasi nakakatakot, ang hirap ding i-contest yung na ma-eliminate agad yung Yangon Galacticos. Limited lang yung yung percentage, or maliit lang yung percentage na nai-eliminate sila agad-agad. Pero kasi ang hirap i-contest, kahit sabihin mo kailangan nilang i-hard stop yung Yangon, hindi nila pwede at hindi kayang gawin agad-agad. Knowing na group stage pa lang din naman to, at i-convert pa lang din naman yung overall na makukuha nila at the end of the week. Uy, pero bago yan, meron naman tayong tips and trick coming in from MGGZ Yun. for our PUBG Mobile Exato siya pa din collaboration. Find a solid house with second floor before fighting the 9 scales. You can solo kill it. Uy, para sa mga solo players, kung wala kayong makakasama, ito ang napaka-solid na tip and trick coming in from MGGZ. Nako, lahat ng mga pro players meron silang mga tips and tricks. Lalo-lalo na na pwedeng magamit to ng mga content creators, ng mga KOLs natin during the paglalaro nila nitong Naruto update.
Again, that is it for our match number 1. Hindi natin man gusto yung mga nangyayari at hindi natin man nakita ang pagkaka-eliminate ng Elevate at ng AGGC. I think na isa sila sa mga teams din na naipit dun sa mga magkakasabay. Parang meron tayong 3 point sa mapa na kung saan may mga hot drop talaga na naganap. Isa na din dyan yung test track. Isa yan sa mga talagang, basic talaga na magkakaroon ng hot drop. Pero yun nga, Elevate and NGGC, PH representative pa yung napuruhan na ma-eliminate agad-agad. That is really unfortunate kasi nga ina-expect natin, especially for NGGZ. Favorite na mapa nila ang ating Rondo at doon nga inspired yung kanilang jersey. By the way, shout out dyan sa kanila sa NGGZ. Pero again, we are gonna go on a very, very short break and we will see you in a bit.
And we are now back. Siyempre, kasama ko pa rin ang aking baby dahil bunsong kapatid namin, guys. Ayan. Tama. Ayan. PB and Aya plays. Kung PB sa akin, sa'yo, no? AP. PB and AP. Yan. Back at it again para sa ating game number 2 kung hindi naging maganda at solid ang run ng NGGG at Elevate. So, meron pa silang pagkakataon. Remember, -1 na kagad sila pagdating sa map number natin ngayong araw na ito. So they only have 5 matches left. So kailangan nilang i-maximize yun. This time, Erangel ang kanilang paglalaro. This is the second game, no, in total ng week number 2 run ng Elevate and NGGC. So let's hope for the best. But this time, 10 seconds left before we fly towards the El Clasic Island. So let us all find out kung sino magkukuha ng manok para sa game number 2. At syempre, nandito na nga tayo sa ating Erangel map para sa ating week number 2, day number 2, match number 2, lahat ng 2 nandito, 2-2-2 Yun. ang ating mag-uusapan. Playing path natin coming in from the western side towards the eastern side, medyo bumaba lang ng bahagya sa may area ng ating Milta Tower. So most likely, most of the players, most of the teams are still gonna drop to their respective dropping points. Ang tanong, 2-1-4 at ABC, magkakasabay nga kayang muli? Nako, eto nga, yun yung mga lagi natin ayaw natin makita, pero nakikita natin ng week number 1, yung dropping point nila dito sa may farm outskirts. So, parang may isang game din, no? Isang game din yata na medyo luminis yung ABC, though for using it, na nagkakamali si ABC, medyo na magnetize, na mag-drop dito sa may seaside. Though, I think yun talaga yung proper dropping nila, execution. Pero speaking of, mukhang dito pa rin, as you can see sa may main feed natin, 2-1-4 sila ka po. No, pababa na dito sa may farm area. Remember, kakatapos lang nilang imanok ang game number 1. Huwag naman sanang masabi natin na chicken dinner curse ang kanilang makukuha for this time around. Uy, nagbago. Uy, Bago. diba? Sana all may bago. Ayan, no? Ayun. Sana all. Sana all muna tayo dyan. Pero ito, ang bago Sorry, baby. balita. Uy, ito na naman tayo eh. Bunsong kapatid, guys. Comment na naman kayo dyan. Sabihin nyo, malito na kayo kung sino talaga. Ang dami ng nalilip kay Aya Plays. Huwag na nating dagdagan muna. Huwag na nating dagdagan. Pero dito, dadagdagan kaya ng ating mga teams yung kanilang mga puntos. Of course, as we enter our match number 2, yung ating circle doon sa may bandang norte. So that is also going to be favoring our NGGZ as they approach yung ating Yasnaya, Poliana. And dahil wala nga mga nagsistay din doon sa paligid, most likely they could have an easier hold of that area. Maganda yung kalagayan sa northern side and even most of the center part ng circle natin dahil walang mga tao. Mainly, nandito sila sa may left side hand, sa may quarry, sa may gatka. So basically, they're onto very far places sa loob or sa edge ng ating play zone. So let's see kung saan magiging choke point ngayon nung mga ng mga teams natin. And as of the moment, tamang loot muna ng mga resources. Yung mga teams natin ngayon, mainly for BKE, isa rin sa mga nakatakot din talaga during the performance. May mga games sila na mababa yung output, pero when it comes na mabigyan talaga ng magandang highlights and magandang timing itong BKE, napakahirap din talagang i-contest for the firepower na meron itong BKE na to. Really, maganda rin talaga yung kanila naging output when it comes to those points. Pero sa side naman ng NGDZ, ang maganda balita, nandirito yung ating loot truck na makakakuha nga sila ng malaking advantage once they get all of those loot. Solid na solid. Hit ng tunog, tapos ang laking tao ni Red, tapos yung tunog ng banit. Ang cute eh, no? Pero ngayon, napasabog na nga nila yung ating Jaril. vehicle. Uy, si Jaril. Shoutout kay Jaril. Nga pala, shoutout. Yan. Yee! Ayan na. So tahimik ang sambayan ng Erangel, guys. So sa lahat po ng mga viewers natin, comment down below sino ang inyong top 3 picks ngayong araw na ito. It doesn't really matter kung mag-chicken dinner, it doesn't matter kung sila yung magta-top ng mga rankings, pero kung sino sa tingin ninyo
yung top 3 teams ninyo na magpa-perform ng best at hihigitan nila yung rankings nila kahapon, no? So again, comment down below at don't forget also to share the stream. Tag your friends at syempre sabay-sabay nating panoodin. Remember, the final 5 days na lang including ngayong araw na ito, no? Yung meron tayo sa week number 2 to know kung sino yung top 16 overall sa league ranking points natin ang papasok for the grand finals. And kung na nagkakamali, no, ayan, for all the PMCL grand finals, parang ang pinakamadaming player or team natin na na-eliminate at hindi nakakaabot ng grand finals ay iisa lamang. So as of the moment, if we are going to see yung league ranking conversion natin, well, may mangilan-ngilan talaga na alanganin pagdating sa PH representative. Yup. So, sana hindi mangyari na meron nga ulit mga maiwan. Hopefully, lahat makapasok, especially yung ating 2-1-4, nakakabawi na nga sila dito. So, that means, halos magiging 50-50 yung kanilang chances kasi nga maganda yung kanilang week number 2, hindi maganda yung kanilang week number 1. It really all depends on those other teams na nasa baba din para hindi agad-agad na makapasok nga at makapagdagdag ng puntos for week number 2. Pero sa nakikita natin sa ating harapan na time at yung ating Hive may possible na naman na panibagong engagement. Nako, ito na sila guys. Time and the Hive. Time mainly dito talagang kinukuha nila Dale. Isa rin sa mga iconic play nila. Pero uy, nako, Dos. Very aggressive. Driving by Dos. Muntigang, hindi ba knockdown. Pero, again, pwedeng masakyan. Pero bring it on, sabi ng Time. Remember, if we are going to consider yung risk, napalaking risk to for Hive All-Stars. Sila yung rank number 1 for Time. Isa to sa mga masasabi nating something to win if mag-i-engage at mukhang mag-i-engage na talaga. Nandito na sila Damon. Dos is still down for the count. Ang tanong, paano gagawin play ngayon ng Hive kung saan nabawasan na nila ng isa yung time limit esports. So this is not going to be good for Time. Isa rin sila sa mga nangangailangan ng puntos lalo-lalo na for the league rankings. Pero para naman sa ating Hive, panibago na naman. Another point for them right here, making their gap widen again towards our YG. Kasi coming from the previous game, lumapit na nga din yung ating Young Galacticos sa kanilang puntos because of a lot of eliminations. Tapos yung placement points pa na nakuha nga ng ating YG. So with them adding that very first point, most likely makakapag-motivate sa kanila to even add more points para nga mas malamangan yung ating YG. But we all know YG, again, magaling nga sila mag-reset, magaling sila mga bumawi. So kailangan din talaga na ma-early out yung ating YG or at least ma-hard stop nga yung kanilang mga puntos. Tamang tawid muna, tamang rotation. Young Galacticos mainly ang pinupunta nila, walang iba kundi yung yung SMB Island. So, isa yan sa mga masasabi natin talagang kumbaga ace dropping point ng Young Galacticos. Isa sa mga team na pinag-usapan natin pagdating sa mga firepower is BKE at nandito rin ang Observation Esports. Mainly with the performance that they have during the week number 1 is outstanding, to be honest. Isa to sa mga nakapag-farm na mataas sa elimination points. Though in total naman o yung overall kumbaga saktong-sakto lang. Pero pagdating kasi sa elimination points, isa na sa masasabi natin talaga na ito yung mga, kumbaga parang ahas yung bigla na lang tutuklaw. So Observation Esports nakakagulat once na mabigyan din ng isang pagkakataon. Ang pinagkaiba lang naman nila ayan ng BKE at ng Observation. Pare sila na may firepower pero mas mataas yung win rate. Rex right now doesn't have any idea na nandito yung kanyang kalaban, heavily damaged. Now, Rex won't go inside the house knowing na advance yung yung pag-iisip niya. Babatuhan kagad ako ng granada, pero alam dito ni Chiliput na hindi magbukas yung pintuan ng mansion house. Kaya nagstay muna si Rex onto the outside perimeter. Uy, yung ating OV, talagang maganda rin yung kanyang naging performance for the past week and for our yesterday's battles. Kaso, unfortunately ngayon, mayroon na naman mga early either nga sa kanila ng ating GC. So, huge risk for our OV, pero para sa side ng ating GC, magiging maganda kung sakasakali sila yung makakaubos sa ating Observation Esports. But for KE, another battles happening right there. VKS naman, yung kanilang kinakalaban at sila rin ay nasa labas pa ng ating blue zone. So dagdag pahirap at dagdag pasakit yung damage ng ating blue right there. Habang BKS, we have here KE Madog through that nade onto their spot, kaso na ilagan ng bahagya at makapaghilap sana, pero KE Campus nag-follow up kay Amura Baby. Eto na, balagbagan malala pagdating sa bakbakan, napakaagang elimination ito
Kill enemy trying to move us one as BKS getting pinned down. A lot of smoke right now has been used. Even Kill enemy, naku, naka-anchor point na sila Campus. Now from the members of Kill enemy, Astro OP will be taken down. Pero kalakip naman nun, BKS will be eliminated. So one on the lower rankings natin ang nai-limit and kaya kasi ito yung mga nasa baba, to be honest, ito yung mga magiging aggressive in order for them to go up sa ating ranking. So, malilimit na lang yung mga aggressive team na nangangailangan ng puntos at this very moment. Tama. Kailangan talaga nila to make bawi-bawi and in order for them to do that, kailangan din nga nila maging aggressive pagdating dito sa ating mga bakbakan. So OV still doing their best to make gatekeep yung ating GC nga earlier on. Pero parang yung GC lumayo na rin sa kanilang pwestuhan. So that means they are left within the same area and sila naman yung kailangan pumasok din, papasok ng ating circle. Bakit parang nag-freeze dito? Si CSU Ting, ano kaya ang kanyang hinihintay? Nasa gitna lamang si Tropa pero ngayon gumalaw na at kumilos towards a different spot dahil meron pa silang inaabangan na isa pang kalaban na OBBK right there. Spyro, Sorake would be both knocked down habang nandun pa sa labas ng ating broken wall. Madadaklown din yung ating kalaban CSU now really on fire, looking forward doon sa iba pang players ka ng ating Team BKE. Mga gusto namin, yung kayo yung mga nag-eliminate, pero Tama. though for the point-wise, napupunta talaga sa ating mga kalaban. Pero it is good dahil nga mas maganda balance from the placement points and even the elimination points. And yung elimination points naman talaga is will push through or will flow towards the teams na mag-end up sa ating latter part or sa late game ng mga matches natin. Now, Chapo sa side of Goodfellas will be knocked by one shot at Goodfellas. Sila ngayon ang nagkakaroon ng advantage point knowing that they have the high ground. Doon yung mga nagro-rotate sa kanilang mga kalaban from the side of CSU ay spotted na one casualty from CSU at di ito yung mapa ng Rondo kung saan magkakaroon pa sila ng second life. Once sa ma-knockdown at ma-confirm yung mga knockdowns na yon, basically it's all over for you sa game na ito. Really all over for them kung sakaling yun ang mangyayari habang sa side ng ating GFS, kailangan pa rin ng maraming mga puntos nitong ating mga tropa. Pero dahil kasabay nga nila yung iba na pumasok sa ating mga laban, sila pa rin yung medyo mas nakakaangat-angat sa buhay with 7 eliminations or 7 points in total as compared to those teams in their group playing for the first time here in day number 2. At pagdating sa ating circle, doon pupunta sa baluarte ng ating NGGZ. Kaso ang problema dahil yun lamang yung may cover doon sa ating next safe zone, maraming nakikiagaw, maraming gustong mag-contest ng ating Yasnaya Poliana houses from the side of our NGGZ at sila ay mukhang ma-disperse doon lamang sa may lower portion of that same area. So that means iba-iba yung pwestuhan ng ating mga koponan. May Elevate na nakakuha nga ng 4 na bahay, may BKEK na nasa pinakagitna dahil solo na lamang yung ating tropa. Nako, maganda to, no? Maganda. Yung ibang mga, maganda ibang mga play. Speak of play, movement, play as well, coming from high, but El Capitan goes down by Dale! Si Bam Bam! Uy! Saktong-sakto yung pagkakanid. At ito na yung masasabi natin, good defense is the best offense right now. Wala nang notice dito sila Raymond. A lot of member coming in from high. Pumunta ng buhay at mukhang mamamatay. A lot of down players coming from high. Mukhang this is very bad play coming in. Puro Pinoy pa mga nakikita natin. Good thing for Elevate. Sila ngayon ay nasa inner portion ng Yasnaya Poliana while Time and Hive sila may bakbakan ngayon. For Hive, this is bad. But for Yangon, mukhang mapapakiti sila. Nako, ito naman mukhang hindi rin ngingiti yung ating KE dahil ang dami nila na pagdaan ng mga laban. Pero yung Vanix natin, another contender for them right now. At puladong-pulado yung ating mga players from Kill Enemy. KE Navan will be confirmed right there. Meron mga hagis na nade onto his spot. Pero ang gandang defense ang ginawa ni KE. Mad Dog taking down Vanix side. Pero may nade na tumakbo at sumakto doon sa ating team. KE Mad Dog will really be mad right there. Pero tinapos na ang laban sa kamay ni Vanix Jeffrey na ubos yung ating Kill Enemy. Oh, grabe no. Again, at the early stage, number 3, talaga namang ang dami na kagad ng mga bakbakan. Marami rin ng mga hindi sinang-ayon, sumang-ayon sa kanilang mga rotation. At isa na dyan yung Hive from 4, no? From 4 players down to 2. Buti na lang kamo, hindi isang buong squad ang nag-occupy knowing that they have an, I think they have an info doon sa push nila
sa may kung paano pinuntahan nila Raimon. Mukhang gusto talaga nila i-contest. Though for Hive, the play that they will be using is yung anchor. Mag-a-anchor dito sila Pretzel. But good thing, no? Nag-anchor sila. Monboy and Pretzel, the dynamic duo, still alive for this game. Possible pa sila makakuha ng elimination points. Kasi at the end of the day, guys, ang kinakailangan dito ng Hive is to get more points each game. Dapat hindi sila ma-zero, hindi sila at least 6 pataas kung kakayanin para hindi agad mahabol ng Yangon. Habang doon naman ang gahabulan ng bala, NGGZ Jarrell knocks down 2-1-4 Hades. PH versus PH, another battle na ayaw natin usually na nakikita kasi wala tayong choice dahil sila yung magkakadikit doon sa may southern portion of our safe zone habang nakatuto split yung ating NGGZ. They're now targeting yung ating 2-1-4 na makikisali pa lamang sa ating circle. Kaso kahit na baluarte pa ng ating NGGZ, yung ating Yasnaya Poliana, yung ating circle, papabor doon sa napaka-open area onto the northern side, which will actually give so much of that advantage to YG and even SNK. Nako, ang dami, no? And minimal lang din talaga o ilang teams lang din talaga yung nasa northern side. So this is a very good advantage. Now, Red! Hindi man red zone, pero Red will, again, will rain the bomb towards the side of 214. Hades at tagapagsundo. Let's see kung makakapagsundo siya. Hades goes down. This is a bad play coming in from 214. Basically, sila yung nakakuha ng winner chicken dinner. Pwede ba silang ma-hard stop dito with only one player left standing sa kanilang squad? Wala pa silang puntos na nakaw-commit. Good thing, no? Kabaro pa rin nila ang kanilang mapupuntahan. Yun nga lang, Claire, Agent Claire, si Coach Claire will be eliminated as 214 considered as the winner chicken dinner curse. Ang laro na ito para sa kanila. Oo nga, natamaan ng curse yung ating 2-1-4, mahapdi-hakdi para sa kanilang mga puntos. Pero because they are now on rank number 4, hindi naman din sila basta-basta mapipin down or mapupush down ng ating other teams. Especially for BK Ina, soloista na lamang. Pinaiiwan sa kanilang kupa na, oy, si Jarrell, sinisipat-sipat pa ni YG Mernat. Pero hindi naman na knockdown dahil focus din si Mernat doon sa player na possible pa na makapag-backstab sa kanya later on. So maraming kailangan i-consider yung ating Young Galacticos. But as for our NGGZ, mukhang nakahanap na ng pwedeng pagtaguan. Tamang tago lamang. Save from the side of Elevate Holy will be falling down. Though that is only knockdown. Wala pa tayong idea kung talagang makukumit sila. Dito pinakamagaling talaga yung Yangon Galacticos getting their objective done each game kung gusto nilang ng puntos with the choices of the area na pinupuntahan nila. Mataas yung chance talaga na makakuha sila ng mga third party points and such that ito yung nakita natin, getting their second elimination points, make that possible 3 dahil nga lumabas si Say Cloud sa ating kill feed, and that is it. Third elimination points without any maximum effort pa yun. Walang maximum effort, guys. Tandaan nyo, tamang chepi-chepi lamang. Tamang pitas-pitas lamang, kagat-kagat lamang. Tapos, also, trying to maintain that distance, parang hindi sila tuluyang madali. So, yun yung mga smart plays na kita natin from that team. Habang CSU Peng, kailangan din maging smart sa bawat movement na kanyang gagawin dahil 2 players from our high ball stars nasa kanya ilalim para NGGZ Minor. Kasi sipat doon si Pretzel, third party naman ngayon si CSU Peng. Pero Molly muna kanya ihagis to delay that push coming in from their side. NGGZ Red, though, would be seen by ABC habang need ang hinihagis doon ni Monbo onto the second floor, pero Peng hindi na tamaan, pero yun din ang kanya igaganting nga ba habang sila naghahanda ng pare-pare sa frag grenade. Lumipat muna ng bahay si tropa habang si Monbo may chance pa na makapag-heal up dito kay Pretzel para dalawa na ulit sila makipaglaban doon sa ating CSU. Nako, nagkakalagasan na minimal numbers of players lamang nandito sa northern side. Ang tanong, yes, they will move downward nitong Stalbury Hill. We have time, isa rin sa mga magagandang places, pero widespread yung isang member ng time. I'm not really sure kung sino tong player na ito. Si Dale, si Bam Bam, trying to sweep down those players coming from BK, SNK rather. So, kailangan nilang i-sweep down. Though itong area kasi ng time, napakahirap din talagang i-defend dahil nga out in the open at mukhang kailangan na talaga nilang i-commit itong hillside na to, yung may yung terrain na medyo maitim para magkaroon sila ng konting cover. Now, Hive, Pretzel, and Monboy, the dynamic duo, will try to meet itong si Peng ng CSU. Pretzel, now setting up the perimeter. Tamang tago muna, pero Peng knows exactly what's going to happen to him. I-delay na lamang niya dito yung mga pwedeng mangyari.
using that Molotov in order for him not to get pinned down. Delikado move dito at push ng Hive. Kailangan maging secure. Now, nag-holis na yung barrel. Preston goes down. Oh my goodness, very risky move. But Monboy is right there. The Bronze Boy is back. Nako! At hindi pa siya natapos. Ang problema dahil nagparamdam sila ng presensya nila. Meron pang nade ng galing doon sa kanilang harapan ng Dapol. So almost them going out of the game. Pero naman SNK Meow Meow masisipa at yung GFS chewing inuya yung ating kalaban. Pero NGGZ Minor will also be taken down coming in from that team. ABC sila yung nakikiago ng pwestuhan. Jared na lamang ata yung up and alive for out of our NGGZ habang ABC aakyat muna para magkaroon ng onting space between them and our not so good games habang si Red gumagapang-gapang pa rin pero maninidon pa ni Rare doon si Jarrell. So ibig sabihin may isa pa na up and alive which we are not yet sure kung nasaan nga ba siya nakapwesto pero now wala na, naubos na rin. That will be MM being spotted by Hive Pretzel. Nako, nagkakalagasan na po. Ayaw man nating sabihin. Pero puro Pinoy ngayon ang nakikita. So far, so good sa iba. Pero kasi, at the end of the day, kinakailangan din talaga ng mga puntos. Speaking of points, Young Galacticos starting to build momentum from this game. Again, sure ako na hindi nila alam na ilan na lang yung member ng Hive na natitira. Pero I think this is a very bad spot for Hive. Knowing na outnumbered sila. Actually, isang member na lamang ang natitira. Them being chased sa rankings ng Yangon Galacticos at meron ng 5 puntos. Is a now or never push. Monboy now just drop his knees towards the roadside. Wala pa tayo nakikitang pangalan pero napapalaban. Speaking of palaban, time limit now goes in for the fight. Not going for a one-way push. Kailangan yung strategy dito ay saktong-sakto. Maraming possible third parties dito lalo na Yangon Galacticos na naghihintay na lamang dito ng engagement ng Yangon Galacticos. So this is a very bad spot for time pero wala na silang chase dito kundi mag-team fight. Now trying to buy some time mga players ng Goodfellas. Shui will be taken down by Cloud. May Molotov pa. Goodfellas will be eliminated at -1 na kagad dito yung mga teams. This time Yangon will focus more on time. Grabe talaga tong YG na to. Biruin mo yun, 6 eliminations agad-agad. Tapos full squad pa rin sila nakikipaglaban. Ibig sabihin, they can also have a good chance of getting that winner-winner chicken na ayaw man natin na aminin kung ang malaki yung kanilang chance sa pagdating dito sa ating laban. Especially na yung iba pang full squad is either ABC or our team Elevate. Possible pa rin naman na makasilap ang chicken dinner yung ibang kupunan na yan. 13K Magic Minagic ni Romeo Boy with just 1 spray burado na sa mapa yung ating team SNK at ganun lamang din kabilis nakakuha ng 7 eliminations yung ating YG tapos pabor na naman sa kanila yung ating safe zone around the northern side pero ganun din naman yung pwestuhan ng ating time. Naku, halos wala nagmamayari. Lamang na lamang dito yung observation though pwede silang i-commit talaga ng ABC na with the space ng compound or yung apartment side ng ABC, pasok pa naman sa loob ng ating circle. So nothing to worry na magkaroon agad ng team fight yung observation. So for observation, pwede silang mag-focus dun sa mga manggagaling onto the upper side ng hill which is nandyan yung ng Yangon Galacticos. So mukhang ito yung magdi-delay sa kanila. Mango from the side of Elevate will be taken down. Pinutas na dito at hinug na. Smoke, I think smoke na lang yung... No, dalawa pa silang natitira. Though down pa lang naman si Mango. Tanong paano mangyayari? Ito na, kinumit na. Ang hirap niya, no? Biruin mo, si Lord na yung pumita. Si Lord na yung pumita sa mangga. Nako! Sa ibang kwento, guys, iba yung pumitas, iba rin yung prutas. Ano dun eh? Mansanas. Tama, di ba? Oo, ngayon kay mansanas Lord, yun. mangga. Nako. Para sa mga mahilig sa mangga, ayan, shout out sa inyo. Mahilig ka ba? Sa Mahilig ka ating- ba sa mangga? Sakto lang. Ano ba, Medyo ano ba gusto mo medyo sa lang. mangga? Yung hinog o yung maasim? Yung hinog, syempre. Sweet person ka pala. Sweet person ka. Very sweet tayo dyan. Pero dito, tignan natin sino nga magkakaroon ng sweet na ending. Baka kung saan pa tayo mapunta dito sa ating mga bakbakan inside of the match. Pero sweet spot yung pwestuhan nga again ng ating Yangon Galacticos kasi nandoon talaga yung ating pwestuhan. Pero nandoon din naman yung ating time the OB Damon and knocking down one of their players. Pero habang sila nagkakabawian, YG Mernak matitik to. Grabe naman si Damon ang gigigil dito sa ating YG. We only have her smile together with Romeo Boy para ipaghigante yung kanilang kupunan. Tapos pasugod na rin yung ibang players ng time. Uy, Nako, drive boy. si Cloud, ang ganda nito. Time, definitely. This is their time. Unti-unti nilang pinupush forward. Yangon Galacticos knows na hindi sila pwede maging aggressive
at this very moment dahil nga pin down sila ng mga teams na nasa lower ground. But now, Mernat still down for the cause, so that makes Romeo and Smile na lamang ang natitira. Pero regardless kung isa o dalawa na lamang natitira for Youngwood Galacticos, napakahirap din talaga no? Napakahirap once na buhay pa rin ng YG. Ang laking threat nito. For smoke, naku po, nothing to play around. Kitang-kita siya ng mga nasa loob ng Yesnaya, kitang-kita din siya ng mga nasa high ground. Now Hive will be eliminated with only 3 elimination points, so that makes -3 dito sa overall score na makukuha ng Yango na didikit na madadagdag sa kanilang overall score. And with the overall score right here on the right side of our screen, yung ating YG papalapit na talaga ng papalapit yung puntos sa ating Hive All-Stars, and they are still almost a full squad right here with 3 players left. So hopefully hindi na madagdagan yung puntos nila at ma-pin down sila, mapitas-pitasan ng ating time. But bumalik kasi yung ating time. So let's see if they would still push through with that engagement later on sa ating YG, pero meron pang isang nabura dito sa ating mapa, leaving us with only 6 teams inside of the circle. And speaking of circle, PB, pasok pa rin yung ating YG doon sa ating safe zone. Nako, sinuwerte talaga. Talagang mataas talaga yung chance, no? Ayan na kahit na nasa Yesnaya yung circle natin, papalabas talaga sila. Now, this is the time for Yangon Galacticos to be aggressive since they have the high ground advantage. Lahat ng mga teams that will be coming from Yesnaya Poliana will be their prey. So sila ngayon ang predator ngayon. Sila ngayon ang nagmamatsyag sa lahat ng magiging galaw. Tamang cheppy lang si Mernat, pero tumatagos dito sa may sa cart, no? Sa cable cart ng observation. Clay Jr. will be taken down once again as Kid will try to help him up. Grabe, ang laking pahirap nito ng Yangon Galacticos. I think the only time para makapag-save dito ng time is time pushing Yangon Galacticos. Fairness sa ating balik. So, teka lang, may tumatalon yung ating OV Kid onto ABC. Nadali yung isa, pero ang gusto pang tuluyan yung mga players right there. Pero si John Boy mababawi, and then Shaoja will also be taken down. And with that exchange that they had, 2 players are left for server OV. Tapos 3 pa rin ang may iwan para sa ating ABC. Kaso pare-parehas pa rin sila na kailangan mag-agawa ng press 1 papasok sa ating circle. Tapos ang ipag-barrier doon sa isang player sa taas. Pare-parehas nag-hesitate, pero yun naman gagaling kay Rare, literal na rare happening dahil naubos yung ating OV. Nako, Time and Elevate still into this game. 2 of the teams that needs point ay buhay na buhay pa. Uy, ano nangyari dito? Tamang map muna tayo. As you can see, north and south. So, mamili na lang kayo. Walang west, walang east. 2 point lamang. Now, may fight na nangyayari sa taas, which is Time and Yangon Galacticos. No, Myrna will fall down, pero that will be 1-for-1 trade. Romeo will try to dance. Pagalingan ng sayaw. Pareha sila heavily damaged. But Romeo right now goes down as Time, denying Yangon Galacticos in getting their chicken dinner right now. This is the time. This is the moment. Time laban sa ABC. We are left with 2 more teams, 6 players remaining. This will be a 3v3 standoff. Ang ganda nito. Kita mo naman, napakaganda ng perspective ng ating time onto the players of our ABC. A huge advantage para sa ating kupunan na makita yung mga nandoroon sa baba. But with the circle that we are having right here, kailangan pang forward ng bahagya ng ating time para mas masipat nila yung ating ABC later on. And as we approach the very final circle, hopefully, yung sa pag-angat ng ating ABC, doon magkakadalihan sila ng ating Time Esports. So, hindi kailangan magmadali ng ating time sa mga oras na ito. They have to be very patient doon nga sa pag-akyat at pag-angat ng ating ABC. Let's see how they will approach this one. But hopefully, sila nga makakuha naman dahil Time wako sinimulan na yung laban onto ABC. Binibigyan na namin kayo ng taning, ladies and gentlemen, ABC. Kumbaga, ito yung inuunang ituro, no, sa mga bata pagdating sa eskwelahan. Right now, Time will put ABC back to school promo dahil nakuha na nila isa. 9 elimination for ABC. I think merong 11 dito yung Time, kung di ako nagkakamali sa napansin ko. 11. Now Rare focuses onto the side of Damon. Southwest Damon. Dahil Damon ang huling push, Time Esports will claim
their winner chicken dinner, dalawa na ang meron sa Pinoy, just like yesterday. But the difference is, kahapon back-to-back, ngayon, Pinoy pa rin ang pamayari. Game 1 and Game 2, 2-4, in time! Grabe, hindi na tayo nag-hide and seek para kay Wako. That was them getting a very good play para sa ating winner chicken dinner. So GG's para dito sa ating Time Esports with a lot of eliminations as well. So this would definitely propel yung nilang puntos pataas nga ng ating leaderboard. So ang galing, ang ganda ng nilaro ngayon ng ating Time, and hopefully it's really time for them to shine at magpatuloy nga yung ganito nila ng mga laruan. Goodness. Again, at the end of the story, still Pinoy pa rin ang nanalo. Pero may mga mangilan-ngilan din talaga tayong sumubok at hindi pinala. Again, now let's all take a look at our team stats kung saan 4 kay Damon, 24. Wako with 3, Dale, Bambang with 2, and Dos got none. Overall, meron silang 9 elimination points. Actually, kanina may nakita akong 11. Wow, sa kanina nakita yung 11. Pero definitely, that is a good run for Time. Sweeping down itong, sweeping yung nasa high ground. Going down dito sa position ng ABC. Actually, dito ko masasabi na hindi lahat ng mga manggagaling sa high ground open ay may malaking disadvantage. It's all about timing, and the timing of Damon anchoring and rotating going towards the rare side, yun naging winning factor nila. That's why ilang nanalo sa ating game number 2. So let's all enjoy the highlights of this game. And now we are here sa ating top 4 teams. At syempre, yung nanguna nga sa ating match number 2 is Time Esports with 9 eliminations and 1-7-1-3 total damage. Tapos next to them would be ABC na meron ding 9. YG, meron ding 9. Kung kanina 222, ngayon 999. Yung ating mga numbers dito sa loob ng ating match number 2. And oo nga, hindi naman ito parang year po. 2022 yung damage na naibuo ng ating Young Gun Galacticos, and sayang hindi rin 9 yung sa ating Vanix kinulang at kinapos ng piso. 8 eliminations naman para sa kanila with 1880 damage. Kung pag-uusapan natin is yung year na nabuhay, may 1880 ba tayo nabubuhay dito? Wala na. Grabe, no? Pero syempre, ito na. Damon 24. The anchor point, the one who rotates towards to the side of ABC, ang MVP. 4 elimination for Damon 24. Damage of 536, 4 knockouts, and average survival time of 28 minutes and 24. So this is the average survival time. Basically, para mataas, mabilis tong game na to, mainly ang nakikita natin for the survival time ng match MVP is 29 minutes and above. So 28 minutes ang survival time dito ni Damon. So parang kumbaga little bit faster sa ibang mga games.
Now, for the match rankings, nauna ang time with 90 total points. ABC, hindi na magpapauli. It's because of their 9 elimination points as well with 15 total points. Yangon, 13 total points. Ito yung nakakatakot kasi nakaka-build na yung Yangon. Remember, once na makuha ng Yangon, yung rank number 1, mahirap na silang hagilapin, mahirap na rin i-outplay. Vanex with 10, 8 for Elevate, OV with 5, CSU Kill Enemy 4 para sa Hive, Goodfellas with 3, NDGZ, 1 for BKE, and we have 4 teams na walang puntos. SNK, GC214, and BKS. Habang overall rankings, ito naman yung naging translation Naku. from that match. Uy, dos na lamang yung pagitan ng ating Hive at ng ating Yangon Galacticos with the same number of matches, 108 para sa Hive, 106 para sa YG, 72 for CSU, now on rank number 4, 214 nga with 56. 53 naman, tied up yung ating Vanex and BKE, MSI with 51. Dahil hindi sila maglaro, they would most likely be pushed down. Time coming in from that winner-winner chicken dinner with 49. Overall points, ABC meron 45, OV with 41, KE with 34, 7 Sky meron 31, Terror with 28, ganun din sa ating GC. Hybrid with 17 na hindi rin maglalaro in this match. SNK with 12 at yung mga kakapasok lamang nandun nga sa baba ng ating leaderboards. Pero ang magandang balita naman for our team Elevate, they had 3 eliminations in the previous game. Tapos, meron din sila nakuha na 5 na placement points. Ako, dalawang Pinoy na. Biriyo mo, no? How ironic. 214 numbers at numbers din ang time ang nakakuha ng winner-winner chicken dinner. So, maganda yung starting ng mga Pinoy Pride natin. Ito yung sasabi ko kanina. If merong may maganda, may malungkot, isa na dyan is yung ating PMNC champion. Walang iba kundi yung NGGZ. Remember, this is their day 1 in week number 2. So, we are not so sure kung kailan sila mag-bounce back. Elevate, surprisingly nakaabot sila. I think, tuloy na sinabi mo, no? Top 3. Yes. So, for Elevate, I think ang naging focus sila is placement points with some elimination points as well. Nahirapan sila dahil nga naipit sila no ng mga teams na una sa Yesnaya Poliana plus yung Yangon Galacticos. Yun yung nabanggit ko kanina. Yung Yangon Galacticos will be stopped na pag-focus dun sa mga incoming players ng Yesnaya Poliana kung magpo-push yung time. And that is a good timing for time na mag-push at nakapag-anchor agad dun sa baba si Damon. Para naman sa tips and tricks ng ating PMNC champion, you can use Flying Raijin Jutsu to escape or engage into a fight with surprise. So lahat ng mga tips and tricks natin actually nung week number 1 parang kumukonekta din dito, no? Yung week number 1 ang sabi, you can use the special skills for your advantage, and which is ito rin. You can use the Flying Raijin Jutsu to escape or engage. So possible for engagement and for defense din yung paggamit ng mga skills. Definitely. At in fairness naman sa NGGs, no, ang dami nilang mga tips and tricks for us. So don't forget na ilista nyo yung mga yan para nga hindi nyo malimutan. Pero ito, tayo magkakalimutan muna for a very, very short while. We are gonna go on a short break.
And we are now back to see the second Erangel. And nako, ito na yung huling game bago tayo magkaroon ng halftime break para sa araw na ito. And we are too early para masabi at makita itong game number 3. But so far so good since win streak ang PH squad mainly for 2-1-4 at times. So napakaganda. Two of the teams na nangangailangan din talaga ng pagbawi, lalo-lalo na with the performance ng week number 1. So this is a very good timing para sa dalawang Pinoy squad. Kahapon, Pinoy din ang nag-back to back. But this time, Pinoy ulit, pero dalawang team ang makakuha. Let's all find out para sa game number 3. Sino ang kukuha ng winner chicken dinner? Sana sa Pinoy, pero importante makabawi lahat ng mga teams in terms of their overall score, Saya. Pagdating syempre sa El Clasic Erangel game number 2. At nandito na nga tayo sa ating game number 3 out of 6. So half na ng ating araw yung ating mga matches right here. And hopefully for all of our PH teams, ito yung kanilang pagkakataon na makakuha ng mga puntos na kailangan nila para maitaas yung kanilang rankings dito sa ating overall scoreboard. And for the playing path that we have here, halos similar nung kanina, pero umangat doon sa halos pinaka-norte na ng portion ng ating mapa. Pero papunta pa rin around the area of Milka Tower. So this is still most likely gonna be the same dropping points for most of our teams. Pero ang tanong, sino naman kaya ang mauunang makapag-back to love? Right now, kita natin na hindi nagsabay, no? Yung 2-1-4 ng ABC. Mukhang tapos na yung yung battle of dropping nila. Battle of pride pagdating ng week number 1. So, again, this is good na ma-maximize ang 2-1-4. To be honest, isa yun sa mga gusto ko talagang sabihin na kung hindi man i-let go ng ABC yung farm, I think it's time to let go yung farm ng 2-1-4 para mas ma-maximize nila syempre yung points needed, no, pagdating sa week number 1. But yun nga, tapos na yung chapter ng week number 1 and it's all good dahil 2-1-4 will still be landing dito sa may Ripovka. Pero ang kagandahan nito ay mataas ang percentage na SMB o yung land area ng SMB o yung Sosnovka Military Base Island kesa dito sa main island. So, syempre, Yangon Galacticos. Yangon is SMB. Mga sila yung kung pwedeng pumunta agad at magmayari ng circle. So, let's all find out dahil dikit na ang puntos, no? Overall, ng Hive at ng Yangon. Yep, dikit na dikit nga yung kanilang mga puntos. So, hindi na rin pwede magpakampante ng ating Hive All-Stars. They really need to, again, go back doon sa gap na meron sila onto our YG. But with that nade being thrown onto GC Renix Nova, na damage lang ng kaunti gamit lamang inayakin sa kanya. But not enough for him to be taken down by the players of our CSU. Yung ating Chengshu Dragons na kahapon na nakakuha ng chicken dinner sa ating game number 4 for our last Erangel map. Let's see if sila nga ba ay magkakaroon ng edge naman onto the side of GC. Ako, maagang bakbakan to. Tulad ka nangyari kanina sa recent match. Iba't iba ang mga team na nagbakbakan. So, parang mas naging pabor para sa atin yun. Though, for the scores, na-disseminate naman na maayos. We are too early to see naman yung mga malalaking gap, no? Widen gap yung mga scores sa ranking. So, every point literally will be a big factor para sa rankings natin kung bakit nag-engage agad yung ibang mga teams, no? Ngayon, nagiging aggressor, walang iba kundi yung CSU. We have Kim coming from GC na nasa pinakamalayong portion ng kabundukan. Nong Ohongs will be connecting his take towards to Renix Nova. So, praising, let's see kung kaya niya ba. Pero headshot sa mukha, sa may batok, pumutok, and things will take one down. Look at that. Nako, may high balls na napapalaban sa kill feed. May iba nga rin siyang tinitake down doon sa kabilang side. At nako po, si Jaril nasipat din ni Amura Baby ng ating VKS habang Hive Ryman securing the elimination onto SNK Magic. Tapos Minor, pinaghiganti ang kanyang ropa taking down the player of VKS. But Minor will also be spotted by another Amura Baby na naman. Inuubos na ata yung ating NGGC.
Grabe naman, dinidikitan ng kaalatan. Nothing not so good games. It's really a not so Red. good game for them right now. Red, final player, pulatong-pulado pa. PB, May mukhang need, mahirap ata na gumanti to para dito sa harapan ng 3 players pa ng ating VKS. Hinahabol pa rin Ghost ng Black grenade. Nade. Buti na lamang nakatago at kailangan ng umeska po. Kailangan marurot ang kanyang bagi para hindi na nga mahabol ng mga bala ni Amura Baby. Uy! Ay! Yes. Buti na lang nawala ng bala si Amura Baby. Pero si Red na lang, Mr. MVP, ang natitira dito. This is not going good for the side of not so good games. Para sa kanilang week number 2, day 1. Medyo maalat pa sa salt ang nangyari ngayon as the PMNC Philippine Champion fall down sa ating rank 20. So that is a 3-4-1 exchange favoring the other team. At isa na lamang ang natitira. It is Mr. MVP ng NGGZ. I'm not so sure. Pero ayan tatlong game na ito for NGGZ. Ano kayang meron? Ano ang nangyayari sa ating NGGZ? Malamang sa malamang yan din yung katanungan ng ating NGGZ supporters in our comment section. What happened to the gameplay ng ating NGGZ? Because given for our week number 1, sila nga yung napakaganda yung laro. They were very explosive. They were the ones who set that standard on rank number 1 nung nagtapos nga tayo sa ating game number 6 during that day. So with this happening, parang may mga kailangan i-adjust nga ba yung ating NGGZ or meron bang nabago sa kanilang plano? So yun yung mga kailangan pa nating alamin para sa kupunan na to in order for them to make bawi-bawi nga ng tuluyan. Actually, kung titignan din naman talaga natin yung overall performance, considering week number 1, maganda yun. Magandang run talaga ng NGGZ. Pero kasi we wanted to, kumbaga, NGGZ have their momentum just like what happened ng week number 1 ngayon sa week number 2. Kasi napakalaking threat talaga to be honest. Napakalaking threat ng NGGZ, not for the Philippine representative. Pero kasi if we are going to take a look, yung performance ng NGGZ ng week number 1, halos yung mga PH squad, hindi nila nakaka-engage agad-agad. Yep. To the point na nai-eliminate ng NGGZ yung mga bigger threat for us na mag-stay sa mga games. Uy! So malaki talaga yun, malaki talaga yung factor ng NGGZ, and we are not so sure, though this is the 3rd game para sa day 1 nila, to be honest. Pero Pretzel! Naku po, nirat-rat na po. Guys, ito talaga. Si Pretzel talaga, may beef talaga sila nito. May beef talaga sila nito ng player na to, kaya ganyan nirat-rat talaga ni Pretzel. Kaya pala. Pinamak si Pretzel no? Pati yung ibang pati ibang team ibang region. Uy! Pero nako, who's that beef? Mowang goes down, Sigloud as well. Walang welcome party ang Yangon Galacticos. Hoy, Smile, wag kang alis dito with your hovercraft. Once na pumasok ka sa mundo ng ABC, kailangan mong ituloy yung bakbakan. Now, may bakbakan dito sa Atrium na to. Mernat with a good pick off. Now, he is down to the half HP. Habang hinahanap niya yung good angle, alam niya kung saan nanggagaling. Now, Xiaojia setting up the perimeter, pero ililet go niya na kagad dito yung pre-cook nade. Zero trying to be up by Xiaojia. Habang si Cloud wala pa ring hindi pa rin makalapit dito sila Smile. Again, this is good for Hive. This is good for each and everyone, knowing that Yangon Galacticos, if the control nila itong high ground, this will be a big mess kung sino man yung mga lalapit at entrada sa may bridge side ng SMB. Bumalik kay Mernat yung kanyang granada at wala siya ng pasensya. Now he goes inside, pero yung hinahanap niya ay lumabas. Zero goes down or Zero goes out and take Mernat down with the Uzi. And this is good. Yangon Galacticos, meron pa ring 1 down for their lineup. Grabe, tapos yung nade na pinalit dito ng ating mga teams ay tumama nga doon sa team A, B, C, but with Mernat still being knocked down. Ang daming pinapaulan ng ating YG onto our team A, B, C, and with that happening through that smoke, sila maghahanapan ngayon. Hide and seek ang nalalaroin, pero YG Smile nasa upper mismo, nasa baba dito na ABC, Zero, pero na Zero ang kanyang buhay dahil nasa lubong. Zero from above, pero yung nade kanya ring sinalubong with open arms, dealing so much damage onto his end. Pero yung follow-up ni Romeo through that smoke ay hindi na rin nasa ipat. Medyo talagang blind yung kanyang spotting from that side habang siya mag-revive muna kay Mernat. Yung atin namang ABC, Xiaojia with that Rambo gun. Gusto natin uputan yung ating YG
na naman ni Say Cloud napunta kay Solja at mukhang siya ngayon yung magsisay hi patungo sa Clouds. Dalawa na nakatayo from the side of Yangon Galacticos. If this continue, this is a very bad spot for ABC. Ladies and gentlemen, may bakbakan pa rin dito sa most highest pick ng SMB. Splash damage will be inflicted coming from the backside. St. Cloud ay nakatayo na. Zero na wala na pag-asa. And that is a grabe yung sustainability. And yung survivability ng Yangon Galacticos. That is a very, very classic Yangon Galacticos. They move as one. Walang iwanan. Kung ibang mga teams yun na hindi sinalubong ng welcome party with a good knockdown, may eliminate na. But guess who's back? Yangon Galacticos shows us kung bakit sila ang kampiyon, bakit sila ang isa sa mga pinaka-iniiwasan na team pagdating sa engagement. Grabe no, ang solid ng laruan talaga ng ating Yangon Galactics. And with that happening, buti na lamang din may 4 na naunang eliminations yung ating Hive dahil kung hindi, maaabutan at malalagpasan pa sila ng ating YG. So now they're continuing with that gap that they had before we started match number 3 dahil pareha silang may 4 eliminations so far dito sa ating mga laban. At si Romeo parang mukhang gusto atang mamitas lang para magtuhog-tuhog ng fishball onto the side of our team Elevator. They are still having that trigger discipline, especially na alam nila na hindi naman nila mako-confirm agad-agad with that distance, tas may cover pa yung ating team Elevate. Sabi ng YG, chill muna tayo, atras muna tayo, may 4 eliminations naman na rin. Actually, the question is, enough ba yung resources dito ng ABC? Siyempre, nawalan din sila ng resources doon. Coming from the utilities, siyempre yung mga smokes and even yung mga, kumbaga yung mga aids, no? Yung bandages, yung first aids. Ang tanong, enough ba yung mga na-loot dito ng Yangon Galacticos at the very highest peak ng SMB? Now, if we are going to take a look back dun sa performance ng Yangon Galacticos with the same spot ng circle, no? Na nandito sila sa highest peak, nakapag-convert sila ng mataas sa elimination points. At that's why isa to sa mga i-contest talaga ng Yangon. And they did it with a one full squad wipeout dito. Knowing kahit na sino yun, no? kahit hindi ABC yun, kahit sinong team man yun, I think mapapalaban talaga for Yangon Galacticos. Pero that is a good start. Kagandahan dito, Aya, no, with the 4 elimination points of Hive, basically 2 point needed pa rin ng Yangon Galacticos. Kumbaga, parang na-erase ng Hive yung 4 points agad-agad ng YG. Shifting na naman ng circle ang ating matutungayan. We have OV scattered around the high grounds. Pwede nilang i-gatekeep dito yung CSU. We have 214 undecided kung magko-cross agad dito ng bridge dahil alam nila, no, na with a lot of teams left para sa game na ito, with the shifting of the circle stage number 3 agad-agad, mainly mataas yung chance na merong nang-gatekeep sa kanila. Indeed. And for the pwestuhan, dun sa pwestuhan ng ating Hive All Stars, there right in the middle of the next safe zone. So pagdating doon sa bilog, mukhang sila nga ay makakuha ng pabor. Together with Vanix earlier on, we've seen them also situated right in the middle of that circle. So prente-prente na muna yung ating mga tropa doon, tapos the rest, kailangan muna makiagaw din ng pwestuhan at kailangan nila magdasal na sa kanilang pagdadaanan ay walang makakasalubong. Katulad nating VKS, they're approaching this spot wherein nandyan nga malapit yung ating team 214. So they also have to be very careful. Pero yung 214 din naman, kailangan nilang madepensahan na maigi yung nilang area para hindi rin sila mabawasan at mapiksan ng kabilang mga koponan. So with them having a good start for our day 2, hopefully yung ating 214 magpatuloy yung mga performance. Kaso VKS, nandyan na nga yan. Sinasabi ko kailangan madepensahan na maigi. Kaso si Hades, nakita na rin. Naku, ito na nga sinasabi natin na BKS, Parin Hades, ang tagapagsundo ng 214. 214, we are not so sure kung paano nila i-dive itong positioning ng Hades, knowing that this, again, fuel area or yung fuel station, open yung mga good angles dito sa may mga paanan. So possible talagang ma-pick off, and that is it. Lead out dito si Hades. Now Migs will try to fight back from the side of VKS. Yes, some bullets will be connecting, pero it won't do good in order for him to knock one down. Pero red dot pala ni Coach Claire, I think. No, Kapo will take one down. Meron pa rin na damage coming from Coach Claire. Now 3 members for 214 is already moving. Pero si Migs, tanong natin kung paano ang pag-alis nila. VKS,
Makabangis lamang Mix! Bakit ka sumakay? Yun laing! Grabe, ang ganda ng pagkakaintay dito ni Amura Baby. Talagang inintay yung pinaka-moment na kung saan sasakay na lang si Migs tapos aatrasan na. Kaso unfortunately, for our team 214, dalawa na lamang nga yung may iwan. YG Say Cloud makakasalubong pa. Elevate Holy Say babagsak naman sa kanilang side. Amura Baby now would want to rotate towards that spot. Mukhang maglulot pa ata siya dito sa gamit ni Migs. Tapos tignan natin kung sila ba'y magkakasalubong ulit ni Kapo. Once they enter the inside of our safe zone. But with 5 personal eliminations, si Amura Baby talagang palong-palo din dito mismo sa ating bakbakan. Pero pagdating naman sa ating circle, sino kaya magiging palong-palo? Hive, nasa gitna mo ang nabayaran na naman yung ating circle. But for Vanex and BKE, that is also the same scenario for them. Pero YG na naman, controlling that eastern side, mukhang may chance na naman sila to take a good hold of this spot. Oh my goodness. Palitan ng palit yung circle. Hive will be the most center part. Kumbaga parang sa Dart Aya, no? Pula yung nasa gitna. Pero speaking yung pula, heavily damaging ka po. We are not so sure kung sa bala ba siya babagsak. Pero still, sustaining the damage. Napabagsak pa! Speaking of bagsak, Kapo goes down! Ang tanong, enough ba yung kanyang area para makapag-revive? No, Claire will be pinned down ng Yangon Galacticos. Naku, Coach Claire! Siya na lamang, solo mag-isa maglalaro dito habang nilalapitan. Claire, trying to dodge. Pero siyempre, trying to buy some time. Naku, maulog ka! Welcome! Sabi nga ni Cutie, welcome back to my life! Pero Romeo, makukuha ba? Nakuha ba si Romeo dito? Nagkaroon ng casualty dito. Yayaman Galacticos. Pero grabe, no? Grabe yung tutukan nila doon. Pero Coach Claire taking that elimination right up there. Habang Holy Crab, nakatutok naman din sa ating YG para hindi sila papasukin sa loob ng ating circle. But as they move forward, they also need to go doon sa pwestuhan na yun. Kasi NGGC Red nasa gitna na yung dumadaan. Pero another, nasa gitnang dumaan yung ating GFS. Pero mati-take down nga dito si Shins at ininsta na ng ating YG with 7 eliminations already. Pero nawala nga si Romeo in the process habang hinahabol pa yung final player din ng ating GFS na humarurot na nga paalis gamit ang kanyang buggy. Naku, ganda ng placing talaga dito ng Yangon Galacticos. That's why they committed the team fight kanina sa ABC. They know na isa to sa mga game BCS Road. Pero NGCC Red, mapipitas na from his rotation. Now, another games na nawala sa kamay dito ng NGGZ to come back early sa ating game or week number 2, day number 2. Definitely that is their first game or first day ngayong week 2. May push na magaganap from the side of Yangon Galacticos in order for them to secure this building. Mura Baby, now he will use the Molotov pero that is too early para ma-sustain at ma-control yung position na napupushin. Pero it doesn't really matter for the 2 members of Yangon Galacticos as they eliminated, taking control of the situation dito sa ATC tower na to. Grabe, dahil dun sa elimination sa ating YG, now they go up sa ating Hive with a 1-point difference pagdating dito sa ating mga bakbakan. Mukhang hinahabol talaga doon ng ating YG, yung ating Hive All-Stars. And with that happening, talagang nakita natin kung gaano nga sila naging aggressive inside of the matches that we have seen so far here in our day number 2. Kailangan ma-hard stop yung ating YG dahil kung hindi, malamang sa malamang sila naman yung gustong humawak ng ating rank number 1 for quite a long time. Habang hinahawakan na pwestuhan ng ating CSU doon, hinihintay din nila yung pag-push ng ating team BKE. And another battle happening right here in front of us. Paolo B, yung ating team Elevate, aakyat dun. Kaya lang may possible din makasalubong katulad nga ng ating time. Puro Pinoy ha. Dalawang Pinoy naman dito sa area na ito. Though this is too early para magkapitasan at magkakita ng Elevate at ang time. Ilang ilang Pinoy team na lang din ang natitira ngayon at magkadigit pa yung dalawa. We have Elevate and Time. Onto the backside, we have OV. So Hive now controls the most center part of the circle, not knowing kung saan sila magpo-focus, kung maglo-low ground ba o high ground. Napakahirap to i-let go, i-position nila El Capitan at ni Pretzel dahil pwede silang ma-pin down ngayon ng OV. Though I think itong position ng Hive All-Star will be compound. So I'm not so sure. Yes, compound to, no? So maganda yung position nila dito at nilet go na kagad nila yung edge play dahil nga out in the open. Observation Esports, they will be the one to control the situation here to the northern side habang ibang mga teams din. Mainly one of the PH representative ay dito rin I think dito rin pupunta. Smile from the side of Yangon will be taken down. So we are not so sure kung paano mangyayari dito sa ating game
halos lahat ng mga teams ay dumayo ng SMB. Mukhang ang home court advantage will be from the side of Yangon, pero nabawasan na kagad sila ng dalawa. Remember, 2 members na. Regardless kung dalawang miyembro lang yan, kaya pa rin nilang kumake off. Meron na kagad silang 8 elimination points after the final engagement na meron sa kanilang ngayong game na ito. Posible pang matagdagan. Anong ginagawa ni Hushon? Parang kahit siya nahihirapan na umakyat doon, pero doon mahihirapan na mag-revive yung ating OV dahil si John Boy inunahan ng ating team Elevate, securing that elimination as that kill goes to Holy Cram right there. Holy Smoke! Dinadaan-daanan lang, ginaganon-ganon. Pinagbitripan ka ng ating team OV, pero sa kanyang pagbaba dito sa kanyang sasakyan to take that as a cover. Exploded na nga yung kanyang vehicle. Tapos patuloy pa rin yung laban nila on our observation. Hold that frag grenade, pero kayo madadali ni Mokoy naman from behind, pero with that confirmation galing nga sa kanyang Scar L. Panic side naman, makakita doon kay OV Kid, Clay Jr., Rex, nahihilo na tayo sa spectator, kahit siya hindi nila alam kung saan natitingin. Rex, planong-plado, Clay Jr. as well, pero through that smoke, nag-heal up habang hinahunting na ating players from our team Elevate. Buti na lamang nanon si Holy Smoke to take down Rex. Clay Jr. final player right here, tapos run na backstab. Buti na lamang time yung nakakuha ng elimination. Nako, grabe talaga si Wako. Nakapitas pa dito. Now, Elevate. Medyo safe and sound sila sa kanilang positioning, claiming the high ground. Though, pag konting pasok nila sa edge ng zone, parang kita yata sila ng mga players sa baba. We have Yangon Galacticos with 2 members left. Kalaban nila or pwede nila ikolabanin dito yung CSU. I think look at that, si Mernat sa may minimap. Mernat is now rotating towards onto the low ground. Say Cloud will be taken down by El Capitan. Tamang chepi lamang, pero while doing it, he will be taken down also. So nagkaputukan ngayon dito yung Yangon at yung Hive as El Capitan needs some help para sa game na ito. Rank 1 versus rank number 2. Yung ating nasisipat para Say Cloud. Mukhang ina-attempt pa dito ni Bernat na siya i-heal up. Kaso, in the process, Raymond, si Ramon Montenegro nasipat. Yung ating YG and as the mile also goes to the rescue. Siya rin ay kailangan na rin mag-heal up dahil puladong-pulado rin siya kamingin from that engagement at mga bala nga ni Ramon. Pretzel naman, maghahagis din ng frag grenade. Mukhang gustong tapusin yung ating YG kaso nakailag pa si Smile. Plays on now though, damages Raymond at the same time. Pretzel, maghahagis na naman ang isa. Ramon, mako-confirm pa nga ni Hong na ating CSU. At natapos yung laban ng ating YG. Pero Elevate Holy Mango'y nakakuha ng elimination. Nako, napaghatian dito yung mga ulong natitira from the side of Yangon Galacticos. Now, CSU is now freely to move onto their respective area. Yung Blue Zone ay magsisimula ng gumalaw na ayan, no? And yung Elevate, isa rin to sa mga team na mahirapan. I think wala silang choice dito. Actually, hindi nila pwedeng pumasok agad sa loob ng SMB. Isa sa mga chances nila dito is to crash this compound ng Hive. Now, CSU, isa rin sa mga posibleng once na mag-crash dito yung Elevate towards to Hive, I think mag-initiate ang third party yung CSU. So, I think for the 2 Filipino representative natin, Aya, this will be a very big disadvantage dahil nag-aabang lamang yung CSU for the right timing. Now, ito yung sinasabi ko, no? Elevate, yun ang chance talaga nila to engage the compound of Hive. While doing it, CSU nagbabadya na, nakasakay na sila sa mga sasakyan. I think they will now be waiting to initiate the team fight or yung third party na sinasabi natin. Baka maipit pa nga, no? Yung ating Hive Naze will now be thrown by Holy Mango. Pero Monboy makapag-nake down on the Holy Smoke. Siya pa yung umusok dito galing sa ating Hive All-Stars. But Holy Cam will also be taken down. Grabe naman! Yung ating Hive dito tumatama lahat ng nila mga granada habang yung Elevate kanina pa nag-attempt to do so. Holy Mango is the final player left for side of our team Elevate. Makakatama nga ba yung ating tropa habang Mango mag-revive muna sa kanyang mga kasamahan dahil kung hindi, baka sila pa ay maubos ng tuluyan habang yung ating Vanix baka nga sila pa ay masipat later on. Yung ating Time Esports naman gusto na atang mga third party. Nako, nag-aabang lamang dito ng perfect opportunity. Now, Lord, coming from Vanix. Actually, hindi yung naisip ko kanina. Pwede siyang humahanap lang ng anchor. From the car play, lumabas siya ng play zone, humanap ng good angle, para lamang sipatin dito yung mga miyembro ng Elevate or kung sino man ang nasa isip niya na nag-push dito sa compound ng Hive. Now, Hive, holding pretty strong. Dito sa push na ginagawa ng Mango. Kanina siya ang pinipitas, ngayon siya mukhang ang pipitas ngayon. Now, final member left standing from the side of Five. Pinasok na. Mango goes inside, trying to search the perimeter. Hindi niya alam
Now, Sticky Bomb will be initiating with the SK-12. Sinata ni Mango, sinolo mag-isa. That is a 2-4-1 exchange. Naku, Mango, wag ka tumambay dyan, baka mahinog ka. Mahinag masyado. Buti na lang. Nakapag-heal up naman din siya dito. Pero ang ganda ng ginawa niya doon in front of our Hive All-Stars. Although that was unfortunate for our Hive, nakabalik naman sila sa ating rank number 1 kahit na pare silang wala na ng ating YG dito sa ating mga bakbakan. Now, it is just we are just all left dito sa ating 5 teams. Pero para sa side nating Elevate, sila na lamang yun nandun sa baba ng ating leaderboard na naiiwan. Pero they are really having that momentum kasi 6 eliminations na nga yung meron sila. Nako, I think ito na yung pagbawi. Pera bate para sa Elevate. Pero with the consistency na nakikita natin for Elevate, at least kahit papaano naman kumbaga, yes, number advantage for them pushing dito sa side ng Hive. Pero again, point is point, after this game, kinakailangan talaga na nilang puntos. Now time with 3 members left. Getting again pinned down by Vanix. Using Vanix resources in order for them to clear this side dahil ito yung kinakailangan i-push dito ng Vanix. Well, ang kailangan ditong gawin ng time is to defend heavily dahil later on dito na magpupush yung Vanix. At habang yung ating time naman humahanap din naman ng pwestuhan, yung ating team Vanix, they will also do the same later on. Especially na nasa labas pa nga sila ng ating safe zone. Malamang sa malamang ay makikipagsiksikan na dito sa side ng ating time. Or they could also go down. Pero ang problema doon sa may bandang baba, dalawa yung teams na nag-aabang doon. That will be BKE together with CSU. So yung ating time, mukhang dito muna sila. Ayan na nga, nakikijoin na. Yung ating team Vanix at Nade, yung i-welcome doon para sa mga bagong bisita sa kanilang mga bahay-bahay at mga bilog-bilog na dito sa kanilang harapan. Vanix Lord XZ received a lot of utilities, pero sa paghagis ng ating time, hindi naman niya ininda so far. Kaso si Time Dale, ay! Nasagasaan si Dos! Nasagasaan si Dos! No! Grabe naman si Vanix side note. Ginanon lamang yung ating time si Dos na wako siya na lamang atay na iiwan. Tapos marami siyang kalaban. Grabe naman laging iniiwan. Si Wako dito pero pindot-pindot lang. Ang katapat niyo, sabi niya dito, Vanix now 8 players left. Kaso through that, Vanix Lord XZ na takedown niya pa. Heal! Wako, heal! Pero may nade coming from side. May Molotov din coming from Marcos. Now, Wako will be out! Naku po, but still, GG well play for standing up for the final time. Wako, munti ka pa siya makakuha ng another knockdown. Now, CSU, laban naman sa BKE. Now, BKE needs to go up from this hill or sa may side ng bunker at nandito sa kanilang taas. Walang iba kundi yung CSU and ICU. As the one mirror, knock goes there. Knock goes down. Kane as well. Nagkakapalitan habang possibly wala pa naman third party in the Elevate is now inside the top 4. Make the top 3 run. Ang dami pang casualty dito sa side ng CSU. And the zone is now going. Naku, muntikan boy. Doon na boy pa siya. Ang tibay, pero ay may nakahabol si SU Hong. Isang kalabit na lamang yun ang ating blue zone, pero nalagpasan naman nila ng bahagya, but they still need to enter the next circle right there. At yung pabor, nasa may side pa ata ng ating Vanix, or actually parang lahat sila mahihirapan pagdating sa ating next safe zone dahil napaka-open nga ng circle na yan. Vanix sumarap na naman ng pwestuhan, pero holy cram, sinimula na yung knockdown on the Lord XCC. SU Ping nakakita din ng opening patungo sa Vanix. Now Vanix sitting, kitang-kita dito. So this is good as Jeffrey will be taken down. Actually, ang gusto ko sana sabihin kanina talaga i-point out, once na naglalaban dito yung time at yung Vanix, ang taas talaga ng chance ng mga third party at ang hirap gumalaw dito sa mga containers na to. Ayan, no, yung circular containers na to. Kaya again, every angles talaga possible na may mga mag-third party. Now, good thing for Elevate, hindi sila nag-push agad-agad though. Again, timing is the key para sa ganitong klaseng play. Remember, patience game ang kinakailangan at ang laban dito ng Elevate is to wait for the perfect timing kung magpupush man yung dalawa. Now, Marcus with a good spray coming from Peng. Matutunaw siya. Psych with a hovercraft trying to delay the situation. Not knowing na nandito si Husha ng CSU. I think this is the perfect opportunity for Hype to move forward habang may mga nagpapakbakan. Unstoppable force na ang CSU. Now, Elevate goes in at may knockdown silang isa. Mango hindi niya in-anticipate na nandito sila Hongs. And Hongs will be claiming Mango once na knockdown siya. Si Crab na lamang ang nakatayo. Smoke magpaparamdam. And that is a good play. Ladies and gentlemen, ako po, mai-eliminate na ba dito
Crum is doing it, mga kapatid. Crum trying to delay, trying to get all the knockdowns para makakuha ng Uy! possible clutch. God! Naku, tropa, kalma mo. Oo, kalma. Heal! Ay! Kalma. Grabe yung ating fight. Kala ko mga clutch na kaso malayo pala yung final player ng ating CSU. But still, kudos pa rin doon sa ating Elevate at kudos din sa huling player ng ating Chengshu Dragons na ang ganda ng pagka-4 patungo nga dito sa ating Team Elevate. So GG's to all yan. Holy smoke! That was a smoke gameplay na talaga nagliliyab at talaga umuusok na yung kanyang galawan. Grabe. Again, I think considered as miscom since halos lahat sila talaga nakapost din sa circular containers. Not knowing na may mga kalaban dun na manggagaling sa bunker side. Though, that is a good play literally for Elevate. Si Cram, muntikan niya pa maklatch. But definitely, this is our team stats, or win team stats, as Pongs will be getting his 5 elimination. Peng with 4, Huashan with 3, and Team Z1 with 2. So a total of ilan to? 9, 11, 14? No, 14 elimination points. So, grabe. This is a very hard game. Tough battle para sa mga remaining 4 teams or make that 3 teams dahil na nagbakbakan sila dun sa may circular kung saan every movement spotted ka ng mga third party and such that talagang third party lang din talaga yung Elevate not knowing kung saan pa manggagaling yung final. But still, props talaga kay Cram. Muntikan niya pa maklatch yung game na yun. Smoke. Kay Smoke, ayan. Kay Smoke, no? Muntikan niya makaklatch yung game na yun. Grabe, GG's nga doon sa Team Elevate. Pero bago yan, panoorin muna natin kung ano nga ba yung naganap sa ating highlight. And after the highlights, let's all take a look at our top 4 teams kung saan puro pula, no? Yung mga nakikita natin and only Young Galacticos having white logo literally para sa ating top 4 teams. Now, CSU with 14 elimination points and double digit number coming from their throwables of frag grenades and smokes. So 13 and 16. Now for Elevate, we will consider this a very good game literally, no? Lalo na kung na-clutch, pero syempre given the fact na top 2 sila, for 2 consecutive game ng match 1 and 2 talagang early out sila. So I think ito yung talaga yung pambawit na kailangan ng Elevate itong game na to. Now, for the match MVP, we have Hongs ng CSU getting 5 elimination, a total damage of 818, 4 knockouts, survival time of 28 minutes and 43 seconds. For the point contribution, meron siyang 25% sa buong team or buong total point ng kanyang team. Now, for the average survival time, parang sobrang pa rin, sobrang bilis pa rin kahit papano ng survival time. Though siguro a couple of seconds and na-eliminate din siya towards to the game.
Habang dito naman sa ating match rankings for game number 3, grabe din yung output talaga ng ating CSU. Pero may 14 total eliminations, giving them 24. Pero yung ating Team Elevate, despite ending on rank number 2, meron silang 9 eliminations, giving them 15. Yung ating Vanix, merong 10. Yung ating YG with 10. Tapos 9 coming in solely from their eliminations. Hive has 9 points in total as well. Yung ating Time, merong 5. Ganun din sa ating BKS. Yung ating BKE with 4. KE as well, 2-4, merong 3, NGGZ with 1, and the rest is 0 yung puntos. So, Dami, no? karamihan. Oo, ang daming mga 0. Parang ngayon lang nakita ng 6 teams halos yung walang Sobrang nakuha dami. puntos. Sobrang dami. At ngayon, coming from the comment section, no, palitan lang daw yung rank 1. Yes, it's because ang ating coming into that game, 2-point lead lang yung Hive. Now, 1-point lead ang Hive with 117 to 116 favoring Hive versus Yangon. CSU with 96-63 for Vanix. 214 with 59-57 BKE. Time with 54. 51 ang MSI ABC with 45. Actually, nandyan na sa screen niyo. I really love to point out Elevate. Elevate, after that game, nasa baba sila ng rankings. Now, they are on to the top 15 with 24 total points. Again, kayang-kaya pa umabol ng Elevate. Kayang-kaya pa ng NGGZ. We are not so sure on what's going happening, no, dito sa side ng NGGZ. Because 3 games already, no? Parang pareha sila na early out dito sa game ito. So they need to come back, they need to wake up, and syempre kailangan nilang mag-regroup. And after siguro itong pwede nilang gamitin, no? Yung ating kumbaga break time para makapag-huddle and to talk about what's going on dito sa kanilang play. Especially na 4 points pa lamang ay nakakuha ng ating NGGZ for the past 3 games, which is really, really unusual para sa ating kupunan. Alam natin na kumukuha ito ng mga puntos, double digits in just 1 game. Pero unfortunately now, hindi nga yun nangyayari pa so far for NGGZ. At kung sinabi mo, sana makapag-usap, makapag-huddle on during our break, tapos makabalik sila na fresh ulit yung kanilang mga insights, fresh ulit yung kanilang perspective pagdating sa ating final 3 matches at day number 2. Pero bago yan, we're gonna go on medyo long break. I place in Palawi.小僧、もっと近くへ来い。未来神の術、未来神2の段。螺旋丸影分身の術カトン高架球の術。
雷鳴とともに散れ。しっかり見ててください。俺は畑かかしって名前だ。千鳥。それが俺の人道だ。雷鳴とともに散れ。しっかり見ててください。俺は畑かかしって名前だ。
カトン豪華級の術ドトン導流壁多重影分身の術飛来神の術しらり螺旋丸カトン豪華級の術螺旋丸螺旋丸これでどうだカトン豪華級の術ドトン導流壁影分身の術カトン豪華級の術ドトン導流壁多重影分身の術飛来神の術しらり螺旋丸カトン豪華級の術螺旋丸螺旋丸これでどうだカトン豪華級の術ドトン導流壁影分身の術カトン豪華級の術ドトン導流壁多重影分身の術飛来神の術しらり螺旋丸カトン豪華級の術螺旋丸螺旋丸これでどうだ
トン豪華級の術ドトン導流壁多重影分身の術飛来神の術しらり螺旋丸カトン豪華級の術螺旋丸螺旋丸これでどうだしらりカトン豪華級の術ドトン導流壁影分身の術カトン豪華級の術ドトン導流壁多重影分身の術飛来神の術しらり螺旋丸カトン豪華級の術螺旋丸螺旋丸これでどうだしらりカトン豪華級の術ドトン導流壁影分身の術カトン豪華級の術ドトン導流壁多重影分身の術飛来神の術しらり螺旋丸カトン豪華級の術螺旋丸螺旋丸これでどうだしらりカトン豪華級の術ドトン導流壁影分身の術 And we are now back at it again, ladies and gentlemen, para to ngayon na ang ating final 3 games. We are halfway through of our matches ngayong araw nito para sa ating week 2, day number 2 ng PMCL Fall Group Stage. And so far, so good for some of the teams. Pero syempre, kung meron mang maganda aya, syempre meron mang hindi maganda ang simula
nila ngayong araw. Technically speaking, we have NGGZ for 3 consecutive games. Hindi naging pabor talaga kung ano man yung gusto nilang igawin during the matches. Hindi naging maganda yung day 1 nila since ito yung unang araw nila for week 2. Tama. So we are really expecting for NGGZ to make bawi-bawi. Kasi so far, no, other than NGGZ, naging okay yung performance. Lalong-lalo na yung ating Team Elevate, nakakapasok lamang din. Pero almost got that winner-winner chicken dinner pagdating nga doon sa ating game number 3. So, kudos nga doon sa ating Team Elevate. That was an almost clutch para kay Kram. Hindi pala kay Smoke. Sorry na. Kay Kram. Yan, kinurek ko pa kanina. Pero again, yun nga, maganda yung nalaging performance. Although, kinulang lang na bahagya to get that winner-winner chicken dinner. Pero that is still is a game changer para dito sa kanilang puntos dahil nga kakapasok lamang nila for our day number 2. Well, for Kram, still big props since muntikan niya pang clutch. Though siguro nagkulang lang din talaga sa sa comms. Well, consider as miscoms dahil parang nag-tunnel vision sila dun sa may container side, not knowing na may manggagaling pa dun. If in case lang siguro nalaman siguro ni Kram, well, possible nag-iba yung iba yung outcome. Pero again, bago natin pag-usapan yan, dito muna tayo sa ating Ninjas Assemble by Naruto collaboration ng PUBG Mobile. So maraming mga nakapaloob dyan. Syempre, nandiyan yung mga skins and even yung mga in-game team nitong update. Nandiyan yung Ninetales Encounters. Ayan, yung iconic locations na recreated from the series itself. So, if I were you guys, download PUBG Mobile or kung nakapag-download at gusto nyo palang magbalik, syempre, don't forget to update your PUBG Mobile application to explore and enjoy the Naruto updates. And also, para makita nyo na rin yung collaboration ng PUBG Mobile and Ferrari. Ayan. So, sa mga mahilig sa red, sa mga sports car guy man yan, or car girl, again, 2026 collaboration ng PUBG Mobile with Ferrari. Oo, nandyan na. Nakita nga natin yung ibang mga nagpa-post na meron silang Ferrari na fineflex inside of the game. So kung gusto niyo rin yan, don't forget to get that right now dahil may time period lamang po yung ating collaboration. So huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa at kunin na agad yung ating Ferrari inside of the match. Tapos syempre hindi pa dyan natatapos. Another red that we have here on the screen, a brand new day begins. So meron tayong collaboration with Spider-Man, brand new day na live na rin right now guys. So don't forget to check your applications and update na para ma-experience na rin na sumabit-sabit dun sa mga puno-puno, sa mga bintana at mas magkaroon ng magandang game inside of the PUBG Mobile. Ayan, dito lang yan sa PUBG Mobile ang collaboration ng Spider-Man pagdating sa mga sabit-sabit na yan. Ito lang yung mga magagandang sabit, no? Ayan. Pero nga, a couple of seconds bago lumabas, syempre, yung play pass natin. So, napakabilis ng mga pangyayari. We are halfway through of our matches ngayong araw nito. So, let's hope for the best. Lalo-lalo na, no, Aya? Dahil for the rankings, yung overall rankings natin for our week number 2, though this is early, nagpapalitan lang, no? Sa rank 1 at rank 2, yung Hive at yung Yangon. Oo nga Katulad nga sabi dito, nahingan natin ng konting insights yung sa side ng ating Hive before we started our battles. Confident sila na ma-maintain naman nila yung kanilang standings. Although ngayon nakikita natin na nagkakapalitan sila with our Young Galacticos. Pero yung kanilang focus nga, yung objectives nila inside of the match. And so far, they're confident kasi na-maintain nga nila yung gano'n nila na mga laruan. And for the rest of the week, they're really hoping and they are, again, confident nga na ma-maintain nila yung gap na nagawa nila onto YG katulad nga ng ating one. Well, objective-wise, well, in short, no, kumbaga, let the points come to them. Hindi yung nag-chase sila ng points. Well, given na sila yung rank number 1, but objective-wise, parang ang pinag-focus nila is to play their objectives at hindi sila yung maglalaro just to make points out of the play, the strategy, and syempre to engage. So, yung objective na yan, possible, syempre, rotation-wise, dropping, and also kung paano nila take advantage yung number sila for in terms of the team fight. So napakaganda yung performance-wise talaga ng Hive. Again, not being biased, pero we are given the chance to ask some question coming from Hive. So thank you so much, Hive, for that insights kung ano man yung nangyayari ngayon sa play nila. Well, basically, it's all about the objective. Yun yung
pinaka sagot nila. That's the golden word coming from the mouth of syempre the players of Hive. Now, yes, Naya Poliano will be the most concerned part. Actually, even Stalber. Ayan, no? The same story that we have dito sa game 2, no? Tama, game 2. Yep. So, I'm so excited kung sino yung mag-early rotation. Speaking of rotation, and speaking of Hive kanina, kung matatandaan ninyo, no? Pero mo, Hive went in for the rotation kanina towards the spot of day sa time, no? Tapos sila yung nagkaroon ng casualty. But definitely naman, papalitan lang. 1 point differential, 170 to 160 ng Hive and Yangon. So, this is the closest scores that we have, no? Para sa sa dalawang powerhouse team. Sobrang lapit nga ng kanilang mga punto. So, you can really not afford to make any more mistakes pagdating dito sa habulan at labanan nga ng ating Hive and YG. Although, it's just day number 2, they still have more days to extend yung kanilang ranking, just like what we've mentioned. Pero sabi nga nila, meron pang hanggang Sunday eh. So, they really aim doon sa kanilang mga objectives na magawa nila para nga nandyan pa rin sila sa ating rank number 1. But for the other teams, Paolo B, NGGZ, pabor na naman sa kanila yung circle ngayon. Kaso ganun din kasi yung kanina. Pero ang nangyari, imbes na maging advantage for them na doon yung ating circle pumunta sa Yasnaya Poliana, parang mas naipat pa yung ating NGGZ. But hopefully, this time around, makabangon na nga sila katulad ng ating Elevate na kakapasok nga lang for day number 2. Well, again, talking about NGGZ, no? This is their day number 1. So, Yes. gusto natin malaman yung insight nila. So, for the representative Hopefully, ng no? NGGZ, no? Hopefully, malaman namin kung ano yung naging start, ano ba yung ano yung nasa isip ngayon ng NGGZ at bakit nangyari yung first 3 matches na hindi sumang-ayon. This is not the typical NGGZ. Now, we are talking about kumbaga yung adjustment, no, nung week number 2 or which is ngayong araw and even yesterday. Kung mapapansin ninyo, more on experienced team ang nasa taas ng rankings natin, and some of the teams na nasa taas ngayon ng ranking was not so good yung ranking nila, and may mga play talaga sila na mababa pagdating ng week number 1. And I'm only pointing out yung rotation, yung pag-flip yung pag-flip nung adjustment ng mga teams natin na alam na nila kung ano yung magiging kalakaran o yung gameplay strategy na gagawin nila for their week number 2 and para gumagana na. Pero ngayon, we have the first casualty. And this is during the rotation ng VKS at ng VKE as first blood will be going towards the hand of Kane. 2 points already for VKE. At tulad nga na sinabi ko, Aya, isa to sa mga team na ayaw mong makakalaban with the firepower na pwedeng nilang ibigay. BKE now has 2 early point para sa game na to. Tapos yung ating VKS naman, napitasan agad ang 3. So that is really quite unfortunate for the side of our Violent Knights dahil mahihirapan naman sila humabol pagdating din dito sa ating mga puntos. Halos magkakadikit lang nga sila dyan, yung mga kakapasok lamang onto our second day. So they also cannot afford to lose their players quite early right here. Not unless si Amura Baby talaga makapagtago ng maigi, maging pasok lagi sa ating safe zone, tapos makakuha ng maraming eliminations, which is sort of a miracle run kung sakali na yun talaga yung maging trajectory ng kwento para dito kay Amura Baby. Pero ngayon, siya ay maglalakbay muna at kukuha ng mga gamit in order for him to at least prolong his stay inside of the game. Yan, ako, early casualty for VKS and early lead for BKE. Remember, kanina na-point out din natin na Aya, no, na may mga certain brackets, no, yung mga fights and mga nabuhay kanina sa, I think that was game number 2. So we have the fight between Hive and Yangon for rank 4, 5, 6, and 7 since dikit-dikit. So that is a very early lead and a big help for BKE knowing na dikit-dikit yung puntos nila dito sa, kumbaga, sa bracket ng 4, 5, 6, and 7. So every point literally will matter, will have a big impact sa ganitong klaseng state ng ng leaderboard natin. Now for the rotation, marami ng mga teams, marami ng mga players ngayon na nasa high ground. Shots will be fired by Shaco or Hako, no? Oh no, Shaco rather. Yan, Shaco ng Goodfellas as muntikan niya pang ma-knockdown yung kanyang kalaban. Buti na lang kamo, mabilis lang din yung pagdaan
dito ng ng kabilang squad. Now, talking about Hive kanina with their execution, Mhm. still maganda pa naman. Actually, parang mas solid yung approach dito ng Hive, no? Mhm. If we are going to take a look dun sa mga ibang PMCL, siguro week number 1, kumbaga study mode muna sila, ano yung tinitignan nila, sige mga big threat, sino yung mga possible na makalaban at kumbaga masagasaan nila sa rotation, makasalubong. Now, if we are going to take a look back sa previous PMCL group stage, Yep. I think ito yung pinaka solid run ngayon ng Hive. I think it's because of the learnings and yun nga, no, yung sa sagot ng Hive management, it's all about the execution nila na pinapakita ngayon. Tama. And other than that, idadagdag ko rin pala, no, gusto rin pala nila na ang maging focus is that first 3 days yung gap nila onto YG para hindi sila mag-pull pag sila nag-rest day. Pero ito, sino ay magre-rest? Will it be GFS or will it be our 214 right now habang si Hades naghagis ng frag rate para hindi tinanggap ng ating GFS, and as he is scouting doon sa surroundings, nandun pala yung ibang players onto that hillside. So yung ating GFS atras nga ba? I think they will not take that challenge anymore, Paolo B, para sa side ng ating 214. So power din naman for 214 na hindi rin nila i-risk na magkaroon ng early elimination. Yan, 214 isa rin yan, no? Parang mas nag-tone down yung approach nila. I'm not saying na bumaba yung momentum ng 214, pero kasi parang balance din, no? Tumaas yung iba. And then, medyo nag-tone down dito yung 214. Now, we are going to see possible action, pero may knockdown na yung SNK. Now, Frenzy will be claiming Magic's head for now. And a lot of teams right now is inside the portion of our play zone. So, Vernie, possible na mawala din. Yes na yung Poliana, no? Kahit nasa gitnang portion na yun, walang gustong kumuha. And only NGGC ang nandun. Walang gustong pumasok ng Yasnaya Poliana dahil ayaw nilang maipit. When the time comes, kailangan na nilang gumanaw. Oh, especially yun nga, exactly yung nangyari sa ating NGGZ earlier on. But with the 1-3 split that we have for the NGGZ, siguro Minor and the rest of the gang are actually anticipating the zone to go around that middle portion, kaya naman secure na ng pwestuhan si Minor. Kaso in any case, na katulad ng mga nangyari ngayon, pumapasok na rin lahat ng teams, baka maipit pa si Minor in the process. So that is again a risky move for Team NGGZ given that they need all of those points para nga makabawi dito sa ating mga laban. At wala pang first team na na-eliminate. So kung sakasali magkakapitas-pitasan lamang at magkakaroon tayo ng casualties onto their side, that is gonna be difficult kasi baka wala pa sila makuha na placement points. But so far, so good naman sila na nandoon muna sa kanila mga bahay-bahay. Pero possible, PH versus PH team na naman pag si Migs nasipat yung ating Hive. No, pero meron pang SNK din na nagro-rotate towards to the roadside of Hive. All-Star Delta has been spotted by Migs. Migs, naku po, Boy, si Bronze Uy. Boy nirat-rat agad, and that is a laser beam spray coming in from Migs from uptown down to Hive. Ang gandang knockdown yun at mukhang, again, in terms of the minimap, wala naman push yung mga galing even from the side of SNK. Now, Delta has been spotted kanina. Kapo! Uy, piso na lang! Makakatakas pa si Tropa at tumo-quadrip pa. Buti na lang kapo na wala ng bala. Uy! Now, Kapo goes down. Crazy from the side of GC will take him down. Naku po, si Kapo pa ang nadali dito. Kanina siya pa naman yung MVP for game number 1. But will that nade actually land onto his side? Mukhang hindi. Matibay yung Guardian Angel ni Tropa. Tapos yung sumawag na bag pa yung kanya maging cover. Kaso nahahagip yung kanyang likuran habang siya ay gumagapang-gapang. Yung ating mga Hive kalaban din yung ating BKE doon sa kabila. Tapos SNK at the same time, they are having a lot of battles going on. Right now, Ramon got that first elimination. Tapos si Monboy pala, na-revive pa. So, full squad na naman na makikipaglaban yung ating Hive. Nako, again, buti na lang kamo kahit kahit may first knockdown dito, yung Hive, maybe Monboy. Buti na lang kamo, first, walang ibang squad na nearby the area. Second, walang push coming from 214. And then third, mabilis yung respond ng Hive. That's why na-keep nila yung 4-man alive or 4-man squad alive dito after ng knockdown ni Migs, no? Doon sa high ground. Now, slowly but surely, may mga konting commotion na rin tayo nakikita and a lot of teams. Now, Pretzel, being aggressive, very aggressive, is now out in the open. Knowing na may ibang pang mga players na nasa high ground. He is now playing out in the open. Ganun ka aggressive, ganun din katiwala si Pretzel for now sa kanilang mga play.
Tiwalang-tiwala nga dahil kita natin kung paano nga sila mag-pull off ng ganong type of strategies inside of the match. Kaso hinahabol din sila mga bala ni BKE Kane. But fortunately for them, wala ngang natuluyan ng knockdown. Pero hanggang pa rin, grabe naman tutok ito ni BKE Kane. Nakikita natin yung damage na tumatagos ng paunti-unti doon sa kanilang mga buhay. Pero NJGZ Minor, who went to this middle portion earlier on in the match, siguro sabi nga nila, ayaw na namin mangyari yung nangyari kanina, naipit kami sa mga bahay-bahay sa Yasnaya Yes. Poliana. That's why they are now right here trying to move forward even before na mag-move yung ating circle. Mahirap talaga no? Now, for NGGZ, meron na kagad silang 2-2 split. I think they want to anticipate the next circle. Time now is on to the most center part as well. Si Dale, si Damon ay nandito sa may platform, no, na dinadaanan ng cable cart natin, which is the upper ground lamang nila Red at nila Minor. So now we are waiting, and even NGGZ waiting patiently dun sa mga next shifting ng circle. Now Hive! Ride or die! Delta! Mundi ka maka-knockdown sa side ng Hive! Pero paikot-ikot lamang, just like a predator. Iikutan lamang muna nila yung kanilang prey bago nila wasakin, bago nila utripin. And now Monboy is still down for the count! There's no more need to push dahil pasasabugin na ni Raimon ang kanilang kalaban. W kay Ramon Montenegro for taking that elimination. At mababawasan nga yung tinik sa kanilang lamunan courtesy of our SNK. Pero OV Clay Jr. sinugod ng tatlo, make it a full squad coming in from kill enemy. Siguro akala nila meron pa ibang player na nag-aabang sa kanila. Pero OV Rex may kalayuan, ganun din yung iba nila mga teammates. So for Clay Jr., siya muna ay maiiwan at babalik muna doon sa ating lobby. GFS naman, inaakit na ng ligaw ng ating CSU na napakaganda rin ng mga naging laruan coming in from that winner-winner chicken dinner kanina. Pero GFS2 hindi papayag na sila ay basta mate-take down. Hive Monboy na knockdown na naman, parang pangatlong hulog na ni Bronze Boy. Nako, eto na. CSU. Ayan, tapos dito kita natin yung ating team GFS at yung ating team CSU continuing with the battle that we have right here. OV, kill enemy. Grabe naman yung OV, nagkalat ng kanika nila mga smoke, pero parehas na mga granada dito. Mad Dog, Astro, OP, talaga naging OP, overpowering yung doon sa ating OV. And OV Kid will be the final player right here. Onting-onti na lang ng buhay through that blind smoke. Inubos yung buhay, pati pantubos ng ating Observation Esports. GG's para doon sa ating KE. Nako, 2-1-4, Eugene K spotted na thirst out agad, no? Na agad na-commit yung knockdowns, ladies and gentlemen. Now, still the portion of Yasnaya Poliana being controlled by Charil. And his fellow comrade ay nandirito pa rin sa part ng ating circle. Possibly ma-anticipate nila dito yung push ng Vanix and even VKS, some of the players from VKS. Time still inside for, high ground. Now, Hades will try to fight back habang CSU has two casualty, Hongs and Huashan. Now, Tings and Peng needs to, cover themselves with the smoke. And even, ito na yung ginagawa nila. Mga third party coming from Time Esports. So, this is good. Medyo by time, good fellas. Naku, mapapalaban ngayon kay Tings, MVP of CSU. Medyo makati talaga bumaril. As you will be taken out. Uy. Now, Agent Zero, nandirito with a possible push. Pero say no more. A say ng Elevate Holy will take him down. Ang ating Elevate, nagiging mainit talaga ngayon. Hunting by strong player ng ating ABC. Kaso natayuan si Tropa, muntik-muntik ka ng mga knockdown. Pero Holy Say ends our ABC. Mukhang hindi mo na sila cheerful ngayon at mag-cheer muna from the sidelines dahil sila nga yung mauunang mapaalis. Yung sa ating mga bakbakan, BKE Spyro knocks down. Uy, nakipagsagasaan, Wow! Smile pa, nakakit doon. Si YG Smile, grabe. Saan tayo ng left and right movement. Tapos dahil si Holy Say knockdown na, makakarut muna paalis yung ating Team Elevate para hindi makuha ng YG. Grabe, the micro move, ladies and gentlemen. Switch and switch sit ang nangyari. Just to play it all out na juke. Dito. Oh my goodness. Game sense awareness, mga kapatid. 99999 para sa ganung klaseng play. OMG. Again, it only shows na hindi puro aggression, hindi puro tutok. Again, mind games, micro games,
Yung mga ganong klase will be a big help. Lalo-lalo na dun sa nakita natin, CQC Yep. ngayon, Aya. Grabe, Solid. change seat ay yung nangyari and yung kakampi na lang niya, yung kumbaga wala siyang laban dun eh. Hinayaan na lamang niya yung trust niya doon sa anchor nila. Grabe, umaapaw. Grabe no, grabe si Smile. Ngayon ko lang nakita yung ganun. Para nag-Marceline lang sa harapan natin si Smile eh. Kaliwat kanan talaga eh. Pero, uy, BK, knock-knock na naman. GC, swab naman yung kanyang makasalubong. 214 versus KE. Mad Dog goes down. 214 Migs. Mababawian din. Hades holds that frag grenade. Siya na lamang pala yung naiiwan dito. Tapos umusok pa sa kanyang harapan yung iba niyang kalaban. Tapos KE now on that crash. Papunta dito sa kanyang pwestuhan. KE Campos will be taken down. Masasama Isa pa lang sa daw. hukay. Pero 214 Hades nagpe-prepare na rin dahil yung isang susugod sa kanya puladong Ray na tulis. Sayang, hindi masyadong tumama si KE naman. Kaso Hades eh natuluyan na rin. Grabe, a tight space for the final fight ng 2-1-4 and early out para sa kanila. Papasok pa lang tayo sa exciting part. Now, rotation coming from Yangon Galacticos. Again, I think after that play, no, ng Yangon Galacticos, parang aapaw talaga yung momentum ay magsuswing towards to them. Now, Romeo with a follow-up nade after that knockdown, even the Molotov. Let's see kung makaklear ba nila. This is a very bad spot for CSU. Kitang-kita din dito na ibang mga teams din ang pinupunteriya ng Yangon. So, nagmumultitask ngayon. And with that being said, again, with the kind of play, hindi sila nagta-tunnel vision, hindi sila nag-focus sa isa. Meaning to say, kumbaga parang alam na nila yung gagawin nilang play. Alam na nila na para, kumbaga, ano sila kampante sila. That's the term. Kampante sila sa kung ano ang meron sa kanila ngayon. They are really kampante with what they have right now. Pero Campaigns. YG, Yun yung English, campaigns. Social. Campaign pala yon. Para naging pintura eh. Pero tingnan natin kung pipinturahan nga ba nila. At dadagdagan yung kanilang mga puntos inside of the match. Pero grabe talaga. YG, very smart with their plays. Kahit hindi sila masyado nagiging explosive in this match for their eliminations, naging smart yung kanilang pinakita sa atin pagdating naman doon sa pag-defend ng kanilang full squad. But for Hive, trying to set up those smokes right in Grabe, front of them habang susugurin yung ating team VKS. Pero may nakikita tayong damage coming in from NGGZ. Nade will now be thrown. Rain G to puladong Elevate Holy Smoke. Matitig na lang ba kung Molly, pa sila Molly. ng ating YG. Pero Molly patungo doon kay VKS. Amura Baby. Siya naman din ay buhay Nice pa. one. Pero sa nakapunta Baby, sabi to the range, tapos na muna ang kanyang buhay for VKS. Nice push coming in from High Star. Even though on foot sila, na-secure naman na nila. Pero grabe, no? Ang kalat ngayon ng High. Pretzel now holding strong here with his ghillie suit. So nagre-rely na lamang siya dito sa ghillie suit na not to get spotted. At nakadikit siya dito sa may paanan ng antena. So after that, yung kanyang mga kagrupo, possible din na mag-i-anchor point. Now, BKE goes in for the team fight between them and Time. Habang nagbabadya lang din na third party yung Vanex. Multiple players coming from Time is now down. Mainly dalawang player. Now, for the remaining players of Time, anong kailangan nilang gawin? DOS, munti ka mga knockdown din after that possible pick. This is an open window for DOS to help their fellow comrade. Now, Wako, may need pa rin na nagluluto. Enough seconds ba to? Tingnan natin kung tatama. Dalawa yan. Naku, alanganin. Buti na lang kamo, Wako. Na-revive ba? Oh yes, na-revive Ay! si Wako. So this is good. Nako! Ay, hindi! Sabi ko na eh. Daylix kasi kitang-kita natin yung pag-angat ng Kita ating na. Team Vanix at sobrang open doon ng ating Time Esports. So that is just really unfortunate for our Time na lahat may kalaban sila. Harapan nila directly BKE and right above them is Vanix. At yun naman yung dalawang kulang ngayon na makipagharapan sa isa't isa. Tapos through that smoke, Vanix Lord XZ will be taken down. BKE Spyro naman mababawian. Tapos doon na ubos yung ating Black Eagle Esports at yung nade Grabe ng ating yan. YG tinapos si CSU. Ting na naman. Again, Yangon Galacticos just, again, breaks down the rankings ng 1, 2, 3, and 4 na buhay as they take down CSU, the current rank number 3 for this day. Just to break itong 4 na team sa taas ng rankings natin na buhay. Now, with their 5 elimination points, same goes for Hive. So, walang kagalaw-galaw in terms of, syempre, sa rankings. So, whether na ma-eliminate man yung Hive or yung Yangon Galacticos. So, doon natin malalaman at kung madadagdagan pa yung puntos ng YG. Now, let's go back here sa pinaka-bottom part
ng rankings natin as NGGZ. Boy pa yung dalawa. Now, Jaril, speaking of, Jaril will take Pretzel down. So, isa sa mga anchor point ng Hive onto the open ground ay ma-eliminate na. So, may push, I think, coming from NGGZ as well. Yes, they will claim the antenna site. So, this is bad dahil yung Yangon Galacticos ay nandito na. That is gonna be very, very difficult para sa kanila dahil mukhang mapipin down nga sila ng ating Yangon Galacticos. And Jarrell actually confirms Pretzel pa in the process. 5 eliminations na yung ating YG as they push forward. Pero nagdadahan-dahan lamang kasi meron nga ibang nakakabalay. Pero nice one, Jarrell na takedown. GC Slum and even Renix Tova na ubos nila yung ating Golden Cross na nandoon sa kanilang harapan. So even though doon na lamang naiiwan for Zaraf NGGZ with 3 eliminations, slowly but surely inayaangat nila yung kanilang mga puntos. But speaking of angat, yung ating YG na nakakaangat sa pwestuhan, napakaganda ng kanilang vision onto the side of our Hive. Tapos kinokontra din yung ating Vanix even though they have a better spot. Grabe yung positioning dito ng Yangon. Again, regardless kung nasa open sila, they will be, again, spraying down sa Hive, sa Vanix, lahat ng gagalaw, lahat ng posibleng threat for them to get this dub. Talaga, again, pauliliguan nila ng bala. We still have 2 PH squad na buhay ngayon and matagal-tagal pa natin makikita. Possible, no? Na pumasok tayo sa top 4. Now, Ramon will be taken down by Romeo. Min, parang maka-CCTV dito yung Yangon Galacticos. One wrong move, may sprayan ka. Kanina si Renji, nakadapa na lang sa loob ng bahay. Kitang-kita pa rin. Kitang-kita ng YG natin. Yun yung advantage ng pwestuhan ng ating Yangon Galacticos. They really can see our Hive All-Stars. Napakadelikado kasi kahit anong galaw mo dyan, talagang hindi mo mapapalagpas. Kaya naman katulad yan, Rayman will now be confirmed by our YG and si Range. Will this be a deny coming in from our Hive All-Stars, especially given na nararamdaman nila YG nga yung kumukuha sa kanila. Yan yung pinakamahigpit nila na kalaban pagdating dito sa ating mga puntos. Pero YG Smile, nasisipat na rin ng Vanix from above. Actually, good point na rin na nag-deny yung Hive. Pero kasi in terms of the rank number 5, parang ganun kataas yung placement eh. No? So, kumbaga, so pa rin yan. So good, so bad pa rin. Dahil nag-deny. Now, Vanix will now be moving towards the good side of the circle. Now, another team will be eliminated and that is GC. Literal na nag-left the group ngayon yung GC. And this time, Jaril, piso na lang. Kumapit kay Idolo. Kumapit kay Idolo. Napakahirap ng kanyang kalagayan ngayon dahil nakapalibot sa kanila yung Yangon Galacticos. Smoke na lamang. Smoke is preventing them to get spotted. And Yangon Galacticos wants to secure this game with a winner. Chase and Peter. Tago lang kayo dyan, sige kapit lang. Habang yung ating YG hinuhulaan saan nga ba mismo nakapwesto yung ating two players for NGGZ. I think they have that chance para makapag-revive nga doon patungo kay Jarrell. YG say Cloud now focus on the side of our team. Vanix. Uy, Lord XC, nakita pa ni Say Cloud. Grabe naman tutok yan. Rekta. Elimination. Pero yung need na inhagis dito ng ating Vanix ay nakakadawid din on to Say Cloud. Now with that exchange, right there, Vanix Marcus would also be taken down. Sight na lamang ang may iwan kalaban pa. Yung 4 players left for that YG. Meron at nakatakbo. Hindi na knockdown ni Sight. Kaya naman siya ngayon ang nasa site ng ating YG. Sabi niya, atos na muna ako pre. Hanggang may lupa, ako'y tatakbo, ako'y haharurot palayo. Jarrell! Nice one, Jarrell knocks out YG Marcus! Smile. MM takes down Marcus na KS pangalang elimination from side for YG. Pero Scythe will now be inside ng ating YG at doon na tapos yung laban nila with our fans. May knockdown dito may knockdown dito yung Yangon Galacticos. Though in terms of the positioning, lamang pa rin ng Yangon Galacticos. Ang tanong, enough ba yung smoke? Mernat will be the anchor point of Yangon dahil pagkakross dito sa LOS niya. Yung dalawang miyembro ng NGGZ, even though na may smoke sila ngayon. So this is a very risky play. Though top 2 naman na to, wala na tayong no choice dito eh. MM will be taken down. Jarrell is the last player ng NGGZ. This is a good fight dahil nakakuha pa sila kanina ng elimination points. At placement points wise, natin makuha na for the rank number 2. Grabe yung pinapakita dito ng Yangon Galacticos. Ginawa nilang classic game itong game na ito. Kahit na sabihin mong hindi ganong kalaki yung elimination points nila, pero the way that they play this game,
literal na parang classic. Parang lahat sila may mga kanya-kanyang team na pwedeng puntahan eh. Wala silang no choice, wala silang pakialam. Wala talagang pakailan, pero teka lang, Janel dito, knockdown pa rin sa nice one, take down as well, will this be a clutch? Coming in from Janel right here, let's go, Janel, back din, babagsak, Romeo na lamang yun na iiwan, 1v1 na, yung ating sitwasyon, 6 elimination for him right here, kaso lang nadali from below, GG's, empty lang, Janel. Ay, welcome sana. Yun ay, akala ko, guys, to be honest, akala ko, dinisrespect, hindi naman dinisrespect, hindi lang talaga in-anticipate, at kumbaga parang, okay na, it's a 4v1 situation, i-rush na natin, the first 2 knockdowns, pero, again, Jaril Muntikan, still like the story, no, yung recent match natin, kung saan nanalo yung kalaban dito ng Elevate. And now, NGGZ nearly getting that clutch. But that is it. Yangon Galacticos, a good way for them to display this kind of strategy and team fight. No, literal na isa lang sila gumalaw para sa game na ito. Romeo will be bagging 5 elimination points. Say Cloud with 4, Marinette with 1, and Smile with 1 also. So low output point kahit paano, but still 2 double-digit points pa rin itong nakuha ng YG. And this is the first time na magsisimula yung game. Ayan, sila na ang rank number 1. So nakakatakot to for high. Let's all find out as we watch the highlights of this game. And after the highlights, let's all take a look at our top 4 teams who performed very well para sa game na ito. Yangon Galacticos will be claiming the lead with their elimination points. NGGZ, what a possible comeback sana, but still, comeback pa rin yung performance kanina, or which is etong game na ito with 7 elimination points. Vanex will be getting their 6 elimination points, and Hive will be only getting 5 elimination points. That is our top 4 para sa game na ito. At kitang-kita naman natin kung paano nag-end up yung ating laban nun. That was really very, very close fight between YG and NGGZ. I really commend NGGZ kung paano nila nagawa na makapag-reset, makapag-revive ng ilang beses in the midst of all of those battles. Kasi ganoon yung nakikita natin na laruan ng ating YG. Pag may na-knockdown, nakakapag-reset agad-agad. And even though they only have 2 players left, parang nagiging full squad sila maglaro. So, I commend that for NGGZ na naging ganun yung nilang gameplay right there. Pero nonetheless, ang match MVP ay si Romeo Boy ng ating YG with 5 eliminations, 811 damage, 6 knockouts, 2654 survival time of 29% point contribution. Oh my goodness. Again, tulad nga na sinabi ko, this is the first time na magsisimulang Yangon na sila ang rank number 1. And this is scary. Kahit sabi naman natin doable na makuha ng Hive, and again, even kahit na sino na nasa rank number 2 yung lead. Pero kasi nakakatakot to.
magaling mag-sustain, magaling mag-maintain, mahirap habulin ng Yangon. With that being said, 21 total points ang matadagdag sa kanilang overall na makikita natin mamaya. NGGC with 13, 11 for Vanix, Hive All Stars with 8, same goes for VKE and Kill Enemy, 6 for CSU, GC with 5, 4 para sa Time, 214 got 3, 2 para sa Elevate, 1 for BKS, ABC and Godfellas, and OV and SNK with 0. Now for observation, hindi ito yung typical na game nila dahil low output point in total pa rin kahit pa paano. Pero ito yung sinasabi ko, hindi lang basta lead, 137 to 125. So 13 points needed ng Hive in order for them to get back sa rank number 1. And remember guys day number 2 pa lamang to, may 4 na araw pa at may 2 game pang natitira after this. Ang dami pang mga possible na maganap. Pero katulad nga sabi ng ating Hive, they really need to maintain their gap onto YG up until their 3rd day kasi rest sila onto Saturday, which doon halos pumupondo lalo yung ating YG. But now, na may gap nga yung ating YG onto Hive, hopefully mahabol ng Hive for our last 2 days para hindi sila mahirapan lalo onto our last day doon nga sa Sunday. Pero recap for everybody, 2-1-4 nakakuha ng ating first game for today. Second match was taken by Time Esports. Third match was taken by Changshu Dragons. And match number 4, nakakatapos lamang nga, which is a very very close fight with our NGGZ ay nakuha pa rin ng ating YG. Again, a good start for the Filipino representatives na 2-1-4 in Time. Pero yun nga, Miramar, well, I think for the previous season, masasabi natin Miramar is for not only for Hive but for the rest of the Filipino representative. But I think medyo nagano na kasi, no? Nag-excel na din talaga yung ibang mga teams natin pagdating sa Miramar. And then they know, no? Itong final 2 map and malaking tulong talaga for them. Closing each and every day na meron tayo. So napakahirap talaga knowing na 13 points needed para ma-claim ulit natin or ng Hive yung rank number 1 away from Yangon. And with the gameplay of Yangon Galacticos, hindi ko masabi talaga dahil ang ganda ng movement, to be honest. Ang ganda ng movement nila dito sa recent match. Definitely. Kaya naman, tignan muna natin yung tips and tricks ng ating Time Esports. Sabi nila, the only way to defeat Kurama is by using a car in M249 while hitting its vital points, which is the wrist of Kurama. Wrist daw yung ating yung umaga weakness ni Kurama, sabi nga dito ng ating Time Esports. At yan ang kanilang tips and tricks for all of you guys. Pero balik tayo pa ulit sa ating naging laban. Napaka-close ng ating fight, but YG still reigned victorious during that match na. Kaya nga, naging malaki na yung gap nila onto the side of Hive. Ito na I think dito na magsisimula yung yung pag-snowball. Pero one thing for sure, hindi pa natin makikita until it's over. So Paulo B and I'll Plays, we'll be right back after a short break. Dito lang yan sa PMCL 4.
At ngayon tayo ay magbabalik for our first Miramar map para naman dito sa ating week number 2, day number 2. Isa na sa huling mga pagkakataon para magkaroon na naman tayo ng manok for the Team Philippines kasi nagpahinga tayo probably for the past 2 games ng CSU at YG nga yung nakakuha ng ating chicken dinner. So now, dahil kiniklaim natin na mapa ng Pilipinas ang Miramar, let's hope na Philippine team ang makakuha ng chicken dinner. Dito natin malalaman kung Miramar is for Pinoys nga ba. But still, marami pa rin nag-step up pagdating sa strategy-wise, pagdating sa pagiging offensive, mainly pagdating sa mga high ground. So let's all find out as 10 seconds left before we fly towards to our first Miramar map, second to the last map for this night. Let's hope for the best, lalo-lalo na sa mga kakapasok pa lamang na team ngayong araw, day number 2, Miramar map. Let's go. Iba naman ang mapa na ating paglalaroan. Tapos na tayo sa ating Eras Tour na sunod-sunod 3 Erangel map na we are here in the map of Miramar pa North. Yung ating plane path right here from the area of Minas del Sur, Partona onto the area of El Azahar. So ngayon makikita natin yung mga mag-drop towards the air plus Leones, Lamanita, and Palan, Picado for the side of our hive. Kasi yung El Pozo ng ating Yangon, medyo may kalayuan. Now, they are most likely gonna go towards doon naman sa Valle del Mar. So ngayon, kanya-kanyang pwestuhan muna lahat ng ating mga kuponan. Again, cheering para sa lahat ng ating PH teams. Isang magandang game, regardless kung ma-chicken dinner o hindi. But importante lang hindi naman talaga is yung output ng points. Now for Yangon, this is the first lead na meron sila ngayon for week number 2. They will start with a couple of points. So 30 points needed ng Hive in order for them to win back itong rank number 1. And ito yung sinasabi talaga natin na nakakatakot for Yangon. So this is scary dahil magme-maintain na lang din yung Yangon. Remember, mahirap hagilapin ng Yangon knowing that if you are going to find Yangon during the matches, syempre you will have the chance to have team fights dito sa ibang mga teams. So, napakahirap din talagang hagilapin nung YG ngayon. And syempre, play safe din talaga yung ginagawa nila at the very beginning of the matches. So, wala silang kailangan gawin dito just to maintain. Now, during the rotation, ABC, yung natatag sila dito, I think coming from Observation Esports. So, I'm really not sure, no? Ayaw kung dito talaga nagda-drop yung Yangon Galactic. So, dito malayo, El no? Pozo. Uy, teka lang, NGGZ Minor, naka-first blood. Agad-agad onto our GFS. So, magandang panimula. Sana magandang pangitain din to para sa NGGZ. Dahil ito pala, kasabay mismo sa El Azahar, yung ating Goodfellas Gaming. Magpapa-open area dito si Jaril dun sa may container, no? Sa circular container. So, he is now out in the open dun sa mga manggagaling sa high ground. Now, this will be a 3v4 push. Chewy waiting patiently. I think walang kaalam-alam sila Jaril ngayon. Walang kaalam-alam sila Jaril ngayon. Speaking mo, Jaril, naku po, grabe yung pagkakahintay dito. Shins. Now, kung apat tong Goodfellas, alanganin talaga literal ang NGGC now minor heavily damaged kasama si Red. Final 2 players standing. Shins will take one down. Oh no! Mali yung ginawa! Mali yung pasok! Oh Mali no! yung pasok! Oh no! Kung ano ang kinaganda ng game nila kanina. Now the final player standing from the side of NGGC. We are not so sure kung ano talaga nangyayari nila. Nung nangyayari sa kanila for the first 3 games, bumawi sila sa recent match with the placement points. And now, early out. Possible pa early out. NGGC down to the final member. Now, 2-1-4 si Migs. Nagpapanggap siyang the man who can be moved. Ewan ko ano nangyayari dito. May time kanina. Naging gulong siya dito ng sasakyan niya. May time kasi nasa harapan niya. Buti na lamang din ay nakatras naman siya at hindi siya nakita agad-agad ng ating Time Esports. But really unfortunate for side of NGGZ. Sobrang taas ng hilingan nilang energy coming in from that game 4. Almost a clutch for Jarrell. Nice one Tapos na yun. ngayon biglang bagsak na naman yung kanilang energy onto the only player left, which is MM, the IGL of Team NGGZ. So,
Tignan natin kung paano nga ba makakapag-bounce back yung ating NGGZ after quite a rough patch for our, hindi pala quite, talagang rough patch for our day number 2 for the week and first day nga nila dito sa ating mga bakbakan. Buti na lamang sunod-sunod pa naman yung kanilang mga hanggang sa Sunday. Bilhin mo, one good game from rank 20. 16 na kagad sila. No, rank 16 na sila overall after that one game. So it only shows na one good game will definitely put them high. Even kahit na sinong teams ngayon will be higher dito sa overall rankings. Sa current standing ng kahit sinong team ang magkakaroon ng isang magandang game. But for NGGC, si MM na lamang ang natitira. Si Kapitan MM. Ay, medyo nakakalungkot no yung nangyari kanina, not knowing dun sa Actually, to be honest, akala ko alam nila. Akala ko alam nila na may naghihintay doon sa may broken wall, but well, the element of surprise, the time na nag-jump towards the second floor, well, ayun na, no? Tag nila, Yep. spiral na yung pababa na yung nangyaring play for NGGZ, but it is what it is. We have to stick, or they have to stick with MM. Possible pa na umangat, no? Possible maka third party knowing na out in the open itong Miramar map. SNK Magic with his mighty horse, not knowing kung saan, we are not so sure kung saan sila pupunta, pero kung may Yasnaya Polyana, yung Erangel, we have San Los Martin, tama ba? Leones. San Martin to, San Martin. Isa sa mga lugar din na iniiwasan ng multiple teams, na mainly kahit pumanig dito yung edge ng zone. So napakahirap din kasi talaga lumabas, just like dito sa play ng Yasnaya, ng Erangel. Oo, kahit sa Los Leones, no, yung maraming mga bahay-bahay dito. So, that is also one of the possibilities. Pero ang possibility for MM ngayon, kumuha muna ng mga gamit. Kaso, a huge disadvantage for MM. Hindi siya basta-basta makakapunta sa mga main areas of our Miramar map dahil we are expecting na yung mga teams natin doon nga nakapwesto so far. Pero Hive Ryman is also just on the hillside right there, kaya hindi rin pwede mag-overextend si MM dahil baka mamaya makaramdam si Ryman na may gumagalaw-galaw doon sa bandang baba and he could easily be spotted. Lalo-lalo na kung naka 6x scope nga si Ryman doon sa may bandang taas. And with his attempt to move around right here, malamang sa malamang din hindi muna masyadong gagalaw si MM, not unless na mag-move away na sa kanya yung safe zone. Hindi mo, no? Good pera pala yung kanilang naka-engagement kanina. Now we have Monboy with a 6x scope. Possible. Kung papalarin, pwede nilang ma-knockdown. Pero may natamaan din sila dito. We have El Capitan dealing a lot of damage coming from the other players ng BKS. Rotation-wise, nakita naman nila. No, nothing fancy. Wala pa naman mga team fight na nagaganap. As early as right now, hindi pa nararatil. Ryujin K. Oh, si Migs kanina yung na solo play si Migs kanina. Ngayon si Ryujin K. Nagbabantay! Nagpanggap na box! And he will take down one! Saktong-sakto! Yun nga lang na knockdown si Ryujin K. Ang tanong nasa yung ibang player ng 214. Hades will be coming from the outer wall. I think ito yung yung San Martin billboard, yung high ground. Now Zero still down for the count. Rare. Ang ganda ng anchor point dito ng 214. Medyo maganda yung naging com sila dito kung saan papanig, kung saan magpupush at kung saan pupunta yung knockdown si Ryujin K in order for them nice one. to help. Now Xiaoja will be taken down. Zero as well. Kasama ngayon si Ryujin K na turns out. Nagkakapalitan na. One team will be eliminated after this fight. Dito building, and this will be an unfinished business for 214 and ABC. Ang tanong, sa sobrang tagal nang hindi nagsabayan yung ABC at yung 214 ng Erangel, sino mananalo ngayon sa kanila dito sa Miramar? Grabe no, kahit hindi sila sabay ng dropping point, nagkakatagpo, parang talagang sila yung nadaan na sa isa't isa. Pero Hades right here would want to confirm that. Ay, grabe naman yun! Talagang pinapatpa dito. Tinapos yung buhay para doon kay Xiaoja at nagtatago sa likod ng sasakyan dito si Raul. Pag 1v1, nakipagpatinder, nakipagtinikling sa ating tropa from ABC and through that smoke as well. Tapos, ubos, pati pantubos ng ating ABC. Now, that is a full squad wipe coming from 214, although they lost Ryujin K. Napakaganda na rin talaga na trade note. 3-4-1 exchange as Ryujin K will be starting the knockdowns dun sa kanilang squad or sa kanilang kalaban na ABC.
Now, that is literally a good exchange. Kahit paano, no? 3-4-1 exchange para sa 214 and ABC. Now, NGGZ, MM, lone survivor. No? Lone survivor siya ngayon dito. Not knowing kung saan siya pupunta. I think ang possible na maging play ngayon ni MM is edging. Parang kailangan niya muna mag-edging dito. From one place to another, one compound or one building to another, kailangan niya munang mag-edging at wag muna siyang pumush even inner part ng circle natin. As we look at the path of MM, biro mo, no? Papasok pa lamang siya ng Minas, meron na siyang possible na makasabagasa or makasabay. We have GC. So, I think it's best for MM na more on edge muna yung kanyang play. Ayan, no? Bumaba pa si MM ngayon dito, malapit. And the motorcycle has been heard by BKE. Habang sila umikot-ikot muna dito, yung ating GC, kailangan din kailangan din talagang magkaroon ng magandang place ng ating GC kasi since kahapon pa sila naglalaro, but they are right here on rack number 12. Medyo on-off din yung nilang naging performance, but so far so good naman para dito sa ating GC for our game number 5. And as we have your BKE, nako po, naramdaman pa yung presensya at pwestuhan ni NGGZMM na puro na nga lang nga sa mga jungle pumupunta. Kaso ang problema, mukhang mapipin down pa at maiipit ng ating BKE. Uy, nako. Kill enemy. Pretzel. Nako, BKE. Paano kaya ang gagawin dito? Again, MM. Alam na may mga dumaan na dito si MM, pero BKE doesn't have any concrete idea kung nasaan. Even GC, wala nga rin. Now, spotted na si MM ngayon dito sa may slums area. This is a very bad spot for MM. Very, very bad spot for MM right there. Kaya kailangan niya muna umikot, humanap ng better spot to stay in. KE naman, Astro OP, masisipat din ng ating OV. Kanina pa rin, no, nagkakatamaan yung dalawang kuponan na yan. Habang Vanix will also have their own engagement with our SNK Rocco, play zone pa yung mga ka-damage sa kanya. Anyari dun kay Tropa. Blue zone is right here, but it's just stage number 2. Supposedly, hindi naman din masyado masakit yung bawas sa kanya niyan. Baka nadagdagan din ng mga bala coming in from our Vanix Esports. But as that circle closes, pumapabor sa elevate right in the middle of the circle. Oh, maganda to, for elevate. Again, isa rin sa mga team na nangangailangan ng bawi bukod sa NGGZ. I think pati na rin yung 214, no? Kahit paano kailangan din bumawi is elevate. So elevate needs to go come back para sa kumbaga kung ano yung nagawa nila nung week number 1. Well, definitely kailangan nilang higitan pa mas lalo iyon. As of the moment, sa may Impala, isa rin sa mga kumbaga compounds din na mahirap maipitan or maipit pagdating sa mga circles natin or sa may sa play zone ay yung Impala is because of the buildings now. Jeffrey being pinned down and heavily guarded by Delta. Smile, papalaban kay Damon and that's a good takedown by Damon. May smokes, prevented smoke for Damon not to get easily spotted dito ng Young God Galacticos. So time, possible nilang i-engage dito ang Yangon. We have Romeo now rotating towards the backside of Yangon. I don't know kung just to save yung squad ng Yangon or yung rotation dito ni Romeo to kumbaga anchor, no? I-pin down itong possible movement ng time kasi ang kailangan gawin dito ng time is to go downward sa low ground at ililimit dito yata ni Romeo. But then again, disengage dito yung players ng Young God Galacticos as Cloud and the rest of YG will be pushing forward inside the blue zone. Tinangkin na muna yung sakit ng ating Blue Zone in order for them to avoid yung ating Time Esports na nakuha na nga kanina si Smile. So their IGL is out of the match right here. 3 players are left. For our Young Galacticos, they're trying to survive for as long as possible para rin hindi makahabol basta-basta yung ating Hive All-Stars. But most definitely, gusto rin nga bumawi ng ating Hive. So let's see if that is going to be possible in this match. Exactly, match number 5. GC now targeting our kill. Enemy pa rin na rin yung OV. Napaka-OP naman doon ni Astro OP. Kaya naman nakuha siya ni Clay Jr. and Leo confirms that elimination for him as he also tries to go for that heal up. Full quad pa yung ating OV habang yung kill enemy kalahati na lamang yun naiiwan. Pero kay Daban wala lang naiwan na buhay pati kay Mad Dog. Inubos na sila ng ating OV. Maganda rin to, no? Yung mga pick-off natin is now starting sa gitna ng rankings, no? So maganda yung mga nangyayari ngayon. At least kahit pa paano yung mga possible na humabol
sa rankings ay sila yung nababawasan. Now, let's take a look at the remaining 3 members of 214 trying to, I think, get up dito sa may canyon side na to, no? Kung ganun man ang mangyari, I think wala silang idea. I think they don't have any idea na nandito yung BKE or kung meron man talaga na tao. Now, Kapo, with that buggy, paikot-ikot, spotted na nila Kane. I think Kane and the rest of BKE waiting patiently sa pagtigil dito ng 214. Spotted na rin yung galawan ng iba't ibang mga teams. Mainly, we have Yangon Galacticos still rotating inside portion ng ating blue zone. Now, Kapo, tumigil sa open. So, meaning to say, hindi nila alam, Aya, na mayroong tao dito sa high ground. And that, with that being said, biglang nagparamdam na si Kane. Buti na lang Kamo, may knockdown na makukomit onto the side ng BKE in order for them to delay the situation na nanakdown si Kapo ngayon. Ngayon, kita naman natin Hades throwing another frag grenade towards their side. Tapos si YG, even if naiwasan na nila yung laban na doon sa side ng ating time kanina. BKE naman, yung mga kalaban nating 214. Tapos yung YG, BKS yung dumadali sa kanila pa isa-isa. And that will be Cloud being confirmed. Romeo Boy as well. So they are now just left with one player for side of our YG. Yun ay kung hindi pa sila ma-eliminate ng tuluyan because of the distance that Romeo and Mernat has right here. Mukhang halos imposible na ma-revive pa si Romeo Boy tapos si Mernat hindi rin basta-basta makakaalis dahil malamang nakatutok na sa kanya yung BKS. Speaking of nakatutok, now Romeo will be taken down by Say ng Holy. So medyo maganda to, maganda pangitan to. Aya, dahil yung Yangon, one member standing na lamang, no, para makomit na dito ng Hive yung remaining points na kinakailangan, makuha pabalik yung rank number 1. Kasi again, at some point, talaga mauuna at talagang possible na mataas yung chance na mauna yung Yangon dito. But now, siya na lang mag-isa lumalamang for NGGC. Lumabas pa! So may slumps area and that is it as BKE will eliminate NGGC for this game. Going back to yung sinasabi ko, no, mataas talaga yung chance na makuha ng Yangon yung rank number 1 pero mas maganda maagapan agad. Once na makuha ng YG, well, basically, kailangan natin i-contest. Kailangan i-contest ng Hive. Pabalik sa kanila makuha yung rank 1 habang tumatagal sa kamay ng YG na mas mahirap habulin. Smokes and even nades will be thrown coming from the side of time. At habang nangyayari yan, 2-1-4, pin down sila dito. BKE, possible na naghihintay lang for a possible threat ng third party sa side ng time. GC Swam nades down na BKE Frenzy and yun na pala yung huling player nila kaya naman maalam na rin natin Black Eagle Esports kaso huling player na rin pala ng ating 214 si Migs right in the middle of the smoke habang yung ating Time Esports yung kanyang makakalaban sa may bandang taas habang sila ay naghihintay sa pag-push now. Mollies will be thrown towards 214 Migs right here and even a nade. Buti na lamang nagala shooting star at nalagpasan muna si Migs for now sparing him from a further downfall habang siya hindi tatago lamang sa may bandang gitna mo ang gulatan portion na lamang kung siya ay susugurin pa ng ating Time Esports and more nades or more smoke strategy deployed para siya ay makover at possible pa na makatakas at makaiskapo sa ating bakbakan. Trying to go for that boost para siya ay may energy rin para makatakbo later on habang isa pang laban na either pwedeng takbuhan or pwedeng tapatan yung ating SNK at yung ating CSU. Movement. Speaking of CSU, movement coming from Hushan ng ating CSU. SNK ang kanilang pinupuntirya at binabantayan ngayon dito sa rotation. Here onto the upper right side ng ating ng ating zone. Now zone will be shifting towards the side of Elevate. Sila pa rin ang nasa most center part. Now Hive being the one to control the situation here sa may truck stop outskirts. Hindi lang hintayin at makita yung push ng Goodfellas. Nothing fancy, wala namang possible mag third party unless syempre mag-push yung CSU or we have BK ba dito sa side na ito, no? So again, it's anyone's ball game. OV spotted nila Jeffrey and multiple knockdowns. Kid na lamang natitira. I'm not so sure. Spotted lang. Kaya pa si spotted dito si Kid. Uy, pero tamang chepe lang. Uy, third party coming from Kram and this is good. Yung mga possible na pwede nilang pagpuna ng puntos nakukumit nila. pero si Kid, no? Katulad yung tinatanong mo kanina kung possible nga ba na masipat. Parang kaya naman kaso nakatago doon sa may bandang gulong. So Jeffrey don't have direct access onto his spot. Makapal-kapal pa yung gulong dito ng monster truck. So may enough pa
nataguan si OV Kid. And as he is waiting pala, oh. for all of that moments, yung si Vanix Jeffrey, sabi niya siguro parang gusto niyang angguluhan na makikita niya si OV Kid. Pero from behind, may VKS din na pwedeng slowly but surely lumapit sa kanilang pwestuhan. Given that we only have 2 minutes before that zone in, maiipit din talaga si OV Kid, even Vanix Jeffrey doon sa blue zone. Grabe, no? Slow face tong game na to, no? Stage number 5, apat pa lang yung napipitas dito sa game na ito. And surprisingly, isang PH squad, tama no? Yes, isang PH squad pa lang yung na-eliminate, and that is NGGZ. Now, we have Hive All-Star getting pushed by CSU. Peng, munti ka masakasahan yung isang miyembro, and that is El Capitan. Now, El Capitan securing the nade. Tingnan natin kung tatama. One good nade, splash damage. Let's see, there's no splash damage will be inflicted from the side of Peng, pero napapaligiran sila ng hindi isa kundi multiple squad. Look at that sa may truck stop na kanina kontrolado ng Hive. Sila na ngayon ang pinupush, pero sabi ng Hive All-Star, let them come, let them cook. El Capitan is now down. Habang nangyayari yan, OV will be eliminated. Tapos ang lahat, kaliwat kanan na knockdownan. Speaking of knockdown, Monboy will be taken down also. Possible final member yata kung di ako magkakamali kung tatamaan ni Husha ng CSU ng Granada si Raymond. Shifting naman doon na takedown nga at nakuha na. So 2 players left for Zyver, Chengshu Dragon. Sila ba ay magro-roar sa harapan ng ating team? Hive Ramon, hinahabol ng Granada. Sana all habulin. Pero buti na lamang siya ay nakatakas at naka-escapo doon sa nade na inihagi sa kanya. Elvin Boycam, nade takes down one player doon sa kabilang side, sa kabilang laban na ating nakikita. GFS, malapit-lapit din sa kanilang pwestuhan. More nades will now be thrown. Uy, si Ramon pa nakikipagpatintero sa lahat ng nade na inihagi sa kanya. Onting-onti na lamang ang buhay ni Tropa. Tapos nasa taas pa, mukhang madadrop siya ata ng ating CSU. May inihagis pa na Molly para siya ay malit doon. Pero CSU Hushan na knockdown pa ng ating Hive. Kaso yung huling halakak ay mapupunta pa rin sa Chengshu Dragons. A very slow phase game, Aya. Kung saan yung mga elimination, medyo crucial pa rin dahil hindi na dadagdag o wala pa masyadong dagdag na puntos. Now, Hive All-Star will be eliminated. Still, meron pang remaining player, ang Yangon Galacticos, which is isang member na lamang. At wala pang elimination points. Wala pa rin na makukuwang placement points. Ang susunod, no? Susunod na pa-eliminate. So, let us all find out. Habang nikutan nila Rocco ng SNK, ang isang player, I think the team na nag-committed sa Hive is yung CSU. Yes, no? Yung CSU player. Now, for CSU, down to the final player, taste your own medicine, sabi ng SNK. Kung inipit nyo si Raymond ng Hive, ngayon ipitin namin as Hongs. Men, makakakuha pa ng isa. Naku po, spray nyo. That is a good DBS kill. Kasama pa pang makakakuha na sasakyan. Pero hindi pa natatak. Uy! Happening may anting-anting si Hongs, the MVP, the ace player of CSU, still alive. Getting not only the head of Raymond, but also the 2 players of SNK. Nagulat din ata, pati yung SNK na nababaliktad pa yung sitwasyon sa kanila dito at lahat ng nade nila sumosobra palubo maghapon ng ating SNK. Pero sasar pa nila, inahabol pa dito. Last player left, SNK, meow, 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 meow. Very close fight right there. Isang bala lamang din sana yung kailangan ng ating CSU para madali dito si Meow Meow. Pero malakas din ata yung kanyang agimat, hindi matatamaan. Pero another na may malakas na agimat, 214 Megs, still up and alive. Mate takedown pass, Demon. Wala pang masyadong mataas na elimination points. Ang pinakamataas ngayon, as of the moment, is coming from 214, which is 5 elimination points now. Bam Bam will be eliminated and the rest of time, mawawalan sila ng oras ngayon in terms of their positioning sa rankings. Top 7 sila with 2 elimination points. Ito yung sinasabi ko kanina, slow pace game. To the point na limited lang yung mga points ng ibang mga teams. And good thing, no? Ayan, na-eliminate din yung Yangon Galacticos. At least kahit papano, nag-stay put pa rin kahit papano yung lamang. Though for the placement points, I guess, no, madadagdagan talaga ng a couple of points. Siguro 1 or 2 points. Yung 13 points needed kanina ng Hive, pabalik or maibalik sa kanila yung rank number 1. Now, 214, this is their chance para makakuha ng, kumbaga at least kahit papano, no, ng puntos pa para mas umangat. Kasi
yung iba pang mga remaining players na buhay ay napakalayo sa ranking sila. Rank 12, 14, 18, 19, 20, yan na lang yung mga teams na buhay ngayon sa game na ito. Parang bungal-bungal na, no? And most of the teams na may iwan yung nandun nga sa baba ng ating leaderboards, really taking advantage of this opportunity para makakuha ng more eliminations and even get their chance of getting that winner-winner Grabe, Mix. chicken dinner. Elvit Holisedo, nasipat na rin Mix. 2-1-4 Migs. Napakatibay naman yan. Kahit na mag-isa na lamang, dumadali-dali pa. Tapos makipag 1v1 dito. Sino ba mananalo? Yung dali sa coach! Going in from 2-1-4 Migs. Naubos pa niya yung ating GFS. Bakit lang sa picture yan, pero halimaw talaga ang performance. Migs, now onto the road, getting their double-digit point. Pasok ba? No, hindi siya pasok. Pero again, magiging safe passage yung papasok niya sa loob ng circle. I think this is the play for 2-1-4, lalo kay Migs dahil hindi siya mape-pressure. Yung mga teams na buhay ngayon ay malayo sa ranking sa meron sila ngayon. GC focuses on to the side of BKS. Let's all find out. Hindi man mataas yung chance no, na ipanalo to. Meron pang elevate na buhay. So we still have 2 more PH squad. And one of that is yung elevate. VKS, possible na tamaan dito ng granada ni Mango. Let's see kung tatama ba. Yes, and that is a good nade coming from Mango. Now, the 42nd one. Ooh, Tapos ang nice one. istorya. Sabi ng Mangga, hindi mo na kailangan pang pumitas. Iuhulog ko na sa inyo yan. Ihinulog ng maganda. May kasama bang pagsabog? Sabi niyo, Oli Mango coming in from late. 7 eliminations right now. Parang ngayon sila yung sila yung naging aggressive. They are still full squad right here. So again, a good chance of them getting that winner-winner chicken dinner pagtinga dito sa match number 5. And nandito pa si Holy State na madaragdagan pa yung knockdown onto Renix Tova. Chiliput, Swab, 2 players left for the side of our GC, SNK, meow, 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 meow na. Ubos na rin ng buhay. Now trimmed down to 3 final teams in our final circles. Grabe, top 4. Buo pa ang elevate. Nandyan pa ang 2-1-4. GC, kailangan ma-eliminate and Mango takes your own medicine by the Hitman Migs. Oh my goodness, what is happening, Migs? Getting one, heads to another, grab! Laser beam! Tumawag na bumbero, mainit ang darima ni Migs ngayon. Oh my goodness! Ngayong tag-ulan, nag-uumapaw ang init ni Migs. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos hanggat hindi siya na-eliminate. Now, Migs with a splash damage coming in from the side of GC. That will be inflicted. Migs, sasalo ba ng granada? Naku po, yes, sasalo siya ng konti dito. So he is now down to the final half HP. Let's all find out. Naku, wag naman sana. Kailangan ma-eliminate muna dito ang GC. Parehas outnumbered. 2-1-4. Isa na lamang. Elevate. Possible na makompleto pang 4. Now, GC needs to be eliminated for this game. Habang yung ating 2-1-4 Migs, katulad na sinabi mo, napakatibay. 2-1-4 Migs. And kahit nga mag-isa pa rin, still taking all of those eliminations in. Tapos nakakapag-knockdown pa. Kaso pinaka-disadvantage siya syempre pag siya inadali. Tapos na rin yung ating team 2-1-4. But with 20 more seconds left, ang layo na nga ng naigapang ni Migs pagdating dito sa ating game number 5. And him having a good spot inside of the area that we have here. Kaso kailangan na rin mag-forward later on. Mas makikita na yung players ng ating GC and even Team Elevate na na-damage nga doon si Holy Say ng granada ni Swam with Molly. So as the follow-up, hindi pa rin ata natanggap doon. Pero pagdating dito sa ating GC, medyo mananahimik muna dahil kailangan din pumasok sa loob ng ating next circle. Nako, oy, chili put. Chili put. Alam mo, yung mga chili, nilalagay lang namin sa siomay. Tanda mo yan! Uy, Naku po! sayang. Ay, bakit? Migs! Hindi niya in-anticipate na nagapang na siya dito ni Chiliput. Now, Elevate and GC. 4v2 situation. Chili and Swam, the final member of GC. Elevate is now trying to push forward. Not knowing kung nasa yung kanilang mga kalaban. Hoy, Chiliput! Sumuko ka na, napapaligiran ka na ng mga Elevate. Kailangan na namin ilagay yung chili na yan sa winner-winner chicken dinner. And now Mango with the final, literally blowing him out from this game. Elevate. Ito na ang pagbawi nila. Still, Pinoy ang nagmamayari sa Miramar.
GG, well played para din sa ating Team Elevate na hinihingan natin ng pagbawi kumingin from their Week 1 performance. And what a good way to start indeed para nga sa kanilang unang araw sa ating Week number 2 nakakuha pa ng winner-winner chicken dinner with a lot of eliminations. Grabe, yung naging nila dito, yung synergy nila together as a team and yung mga nades na pinakawalan ni Holy Macro na maraming na disgrasya sa kanyang paghagis. So GG's para dito sa ating Team Elevate and hopefully din maging consistent sila with their play. Grabe. One good game. Definitely, this will put Elevate high above the rankings or the current rankings na meron. Literal na fly high para sa kanila. Now, Mango will be getting 4 elimination. Uy, yun. 1 KO lang ang nakomit dito ni Mango. So, more on thirst out yata. Nakukomit yata dito yung, yung mga third party points. So, we have Say na merong 3 elimination, Crab with 3 also, and Smoke with 1. So a total of 11 total elimination. So this is literally a good point for Elevate. And also, props for Migs ng 214 for standing up and syempre sustaining yung rounds na yun na ikaw na lang mag-isang naglalaro. Biri mo, nakaabot pa siya ng top 3, eliminating some of the players dun sa kanilang mga kalaban. But right now, let's all enjoy the highlights. Kung sa first Minamar, tuloy pa rin. And after the highlights, let's all take a look at our top 4 teams who performed well dito sa ating first Miramar. 11 total points ang makukumit ng Elevate with a lot of utilities. 9 nade. Mainly ang mga firepower talaga ng Elevate for this game came from their frag grenades. So, 9 total nades ang makukumit nila dito. 2-1-4, 9 elimination. Hindi man lahat galing kay Mix, but still a big props for Mix for claiming the rank number 2 dito sa ating top 4 teams. GC with 5 and SNK with 3 elimination points. So far so good. Literal na pagbawi for Elevate at with the recent kumbaga yung rankings sila, aakat sila after this win. Definitely, angat nga sila dito. So that is a good storyline for the side of our Team Elevate. And so far for their lineup, parang mas ito yung pinaka-effective, no? So far, they experimented with the players na isasama nila dito. Mango nakita natin for week number 2. Tapos si Rix parang out muna for the past games that we have seen. So with that happening, let's see kung ito nga ba yung kanilang i-maintain na roster up until the end of our week number 2. Pero again, kudos nga rin bukod sa Elevate sa ating 2-1-4 Migs na iginapang yung mga eliminations up until the very end. Grabe, no? Very consistent play, patience for Migs. Though, the highlight still onto the team of Elevate. When we talk about yung comeback, I think this is the start for them. Sana start at hindi agad mag-dim off yung highlights
na meron dito for Elevate. Again, a lot of nade has been used and a lot of converted knockdowns and even elimination points came from the nades of Elevate. So surprisingly, at least na-maximize. Kung pag-usapan natin yung pag-maximize ng offensive utilities, well, I think nakita naman natin yon for Mango, which is siya. Yun ang ating MVP. 4 elimination, a total damage of 406 and 1 knockout. So parang even naman na dito yung yung 4 elimination at yung total damage niya. It's because of more on frag grenades, no? Yung kanyang na commit dito na knockdowns and even yung mga possible na thirst out na commit niyang mga elimination points. So GG's kay Holy Mango for playing inside of the match, and syempre nga siya nga yung naging MVP, nagdala ng magandang plays for the rest of our team Elevate para sila ay makapag-fly high dito sa ating game. And with that happening, hindi na nila naging multo katulad ng ating game number 3 wherein nag-rank number 2 lamang sila. Yes. Ngayon, they really claimed that chicken dinner for themselves. And let's see if yung last ba na chicken dinner natin ay sa Pinas ulit mapupunta. Actually, no, sa kanila din dapat pala talaga yung game na yun, no? Yung sa game number 3, no? Nagkaroon lang ng miscom si Cram kanina, not knowing kung nasan yung final player. Akala niya nandun talaga sa may container side, no? Though, again, it is all said and done. Pero possible sana na mag 2-time chicken dinner. Kung mangyari man yun, no? Puro Pinoy ang mangyari. Puro Pinoy pala ang mananalo ngayon. Though, again, one is still not enough. Possible pa na magkaroon ng isa pang winner chicken dinner dito sa ating game number 6. But, yun nga, huge leap dito sa ating rankings ang makukumit dito ng Elevate after this fight or after this output. No, so lahat ng mga supporters dito ng Elevate, I think you are happy to see your team right now winning itong game na ito. Namuntikan nga kanina, no? Muntikan kanina na makuha yung game number 3 and for game 5, hindi tayo biniko na i-close sila ito ng isang malupitang winner chicken dinner. So congratulations for each and everyone sa lahat po ng mga players ng Elevate. Survival time of 28 minutes and 34 seconds. I think napakabilis nung Miramar map na ito. Though for the early start ng games natin or ng round natin, no? A very dull moment. Sobrang slow pace ng mga nangyari to the point na hindi nakakuha ng enough points ang YG, ang Yangon, and mainly yung mga nasa taas, no, yung top 1 to 5 natin, I think na early out sila ngayon sa game na ito. So that gives enough time para sa mga nasa middle and even lower part ng rankings natin na mas kumangat. At isa na dyan, syempre, yung Elevate. Grabe ang haba ng screen time exposure ni Holy Mango. Tinititigan niya tayo lahat dahil nga sa MVP format number 5. Oh, tinititigan ba niya? Alin? Hindi, kasi ang haba na masyado nang expose si Mango dito sa ano to, ating diba? Parang nasa ibang bansa to, diba? Oo daw. Tama ba? Nasa ibang bansa. Australia ata. Hindi ko sure. Lalo natin, na-interview kasi natin siya. Parang nakaraan. maganda yung yung May accent. salita niya. Yung may accent. Yes. So, parang yun nga ata, Australia ata. Hindi ko sure. Itama na lang nila tayo sa ating comment section. Pero in fairness, talagang sa kanya nakatutok ang ating director. Baka nakatulog na, hindi kaya. Nakatulog na nga kaya yung ating Huwag kang director. ba-tense, Aya? Natitense ka eh. Hindi Huwag kang ba-tense. tinatanong ko lang. Natitense si Kasi, Aya. ngayon lang tayo kasi nagkaroon ng screen na ganito kahaba. So, baka lang nakatulog na yung director natin. Sabi ka ng Sigurado director lang niya, naman. just buy time. Okay. Wala Ah. tayo. So, habang Saan nangyayari ba yan, nakakabili nun? guys, si Aya, natataranta na. Yung mga ganyan, Hindi sa mga nakakilala sa amin, mag-cast, si Aya hindi masyado bumibitaw ng mga ganyan joke. Pag mga ganyan, na yan, nararate. Aya, relax lang. Relax Hindi lang. May tinicheer nga ako kanina eh. Relax. Tayo mo. Nice one. Hi! Shoutout muna sa lahat ng Ayan, marami mga ako yung viewers shoutout. natin. Ayan, so Ayan, shoutout sakto. muna sa May listahan ako lahat dito. ng mga nagpapa-shoutout sa akin nung mga nakaraang araw. So hindi ko muna kayo agad nabasa. So si Boss Boying, si Uni, nandyan. Ayan.
And syempre sa lahat ng mga syempre sumusuporta sa mga teams natin ngayong araw na ito. Ayan, ako, basahin ko naman sila dito. Dahil last cast ko din for PMCL, shout to Manila Vendor, to Julie, or si Miss Layang, shout out to Uncle J, to Yancy, to Joker, to Kurt, to Tiffy, to Arjun, to Snaku, to Ali_Can, shout out to Shy as well. Sana wala akong nakalimutan, sana nabanggit ko kayo lahat, at sa lahat na sumusuporta dyan sa ating comment section sa mga teams. Ayan, shout out to all of you guys, and syempre, salamat sa pagsuporta nyo rin sa amin dito as part of the tournament, your casters, and ayun lang. So, shout out to you guys. Hopefully, ma-enjoy nyo kasama yung ating last game for today. Yan, ako. Pero guys ha, hindi pa last game to. Baka akalaan nyo last game na kagad. Mamaya. So meron pa tayong isa. So match 5 out of 6. Hindi mo, no, nakaka-12 na tayo out of 30 matches sa ating week number 2. So we are halfway through of our overall games. Uy, nako, ito na. Naalis na. So, konting computation daw muna sa ating mga match ranking. So, 21 total points na madadagdag. Literally for Elevate. Aangat talaga sila sa ating overall. 2-1-4 with 14 total points. Not bad for the final member. Kahit na early out yung tatlong miyembro nila. GC with 11. SNK with 7 goals. Same goes for GFS. VKS with 6. 5 para sa CSU and Observation Esports. 3 sa time. Vanix with 3. 2 for Yangon, BKE, and NGGC. Hive, Kill Enemy, and ABC with 1. So walang na zero, ayan, no? Ito siya, sabi nga natin kanina na halos lahat ng mga teams ay nakakuha ng points. So I think it's because of the very slow pace, tapos na-disseminate naman kahit papaano. Overall rankings, Yangon and Hive 139 to 126 pa rin. Ngayon naman, dito sa ating other teams, for our team 214, they still have 76 points on rank number 5. Dahil nga din dun sa naging kanilang performance onto the previous game. Tiny Sports on rank number 7 with 61 points. Rank number 8 dahil hindi naglaro yung MSI for today, 51 ang kanilang puntos. Elevate na first timers for our week number 2 on rank number 9. Ang laki ng itinaas ng ating team Elevate. So W's para dyan sa ating team Elevate with 47 overall points. At yun na nga yung ating recap for everybody. Rondo map was taken by 214. Erangel first game was taken by Tiny Sports. Erangel the second one taken by Chengchu Dragons. YG dun sa ating match number 4 and Elevate for match number 5. But before that, bago tayo pumasok ng ating last game, we are gonna go on a very, very short break.
This time around, the final minute countdown begins before we start our final match this evening. Ladies and gentlemen, match 6 out of 6. And still Miramar. Napatunayan naman no Filipino squad natin na elevate na sa atin pa rin ang Miramar. Let's see kung makukuha ba ulit natin ang winner chicken dinner for the final game. A very slow pace noong Miramar, game number 5. Marami tayong question na unanswered ngayong day number 2. Makukuha ba ng Hive pabalik sa kanila ang rank number 1? Aangat pa ba ang Elevate dito sa ating rankings? Makakapawi pa ba yung NGGZ after their first run ngayong gabi na ito? Let us all find out as the Miramar map. We are going to fly para sa ating match 6 ngayong gabi. Final game na natin dito sa mapa ng Miramar, pero may nagpapahabol ng shoutout. Final na natin yan. Shoutout to G-Lord and shoutout sa Elite Villains. Ayan, shoutout to all of you guys. And even kay Mango na dumaan din siya dyan sa aming comment section. And even yung other pro players, sila Damon, sila Wako, nandun sila sa aming comment section. Shoutout to you guys and hoping na magkaroon kayo ng magandang laban dito sa ating final game for day number 2. Plane path. Again, Paolo B. Pa-north na naman, coming in from the western side towards Tierra Bronca. Pataas sa Tierra Bronca. So, more on to the northern side ang majority ng dadaanan ng natin, no? Ng plane path natin. Kanina, YG secures the Valle del Mar. Well, I think Yangon kailangan because talagang pinaka-dropping point nila is El Pozo. If we can recall, no, yung ginawang paghabol from the previous split ng PMCL ng Hive dito sa Yangon Galacticos. So Yangon, ito yung El Pozo talaga, yung dropping point nila. I think it's because of the pinakamalapit talaga was Valle del Mar kanina. Now, they are on to their original dropping spot. Going back here, Elevate. Makikita naman natin yan, aangat sila syempre sa ating overall. At umangat naman din talaga. Hopefully for those teams, no, nangangailangan din ng puntos. 2-1-4, syempre kailangan din mag-secure. Pero sabahin kagad dito sa may gasoline station. Sino ang unang mapapatigil? Walang kabarilaya. So now, one member ng PKS outplayed. Ginamit niya pa yung first few bullets niya kung saan iilan na lamang. One wrong push coming in from the side of SNK. Pero pinis na kagad papasok dito as SNK will be securing the first blood for this evening. GG's para doon sa kanila habang yung ating circle. Lumiliit na naman nasan kayo nakapwesto ng ating mga teams. We have there right in the middle, Time Esports 214 nandun din kasama ng ating team Elevate. Mukhang maganda naman yung pwestuhan ng ating Elevate Esports as we enter our match number 6 right here. Pero dumaan ulit yung si Miss NGGZPS. Sabi niya, cheer daw natin si Jarel. Baka sakaling maka-chicken din. Yun ako, kung alam nyo lang. Dinner. Kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang. Wala akong Kung alam lang nila. Kung alam lang Oo. nila. Ayan, Pero malalaman good nila luck yun. kay Jarel. Pero malalaman Ay. nila yun. Pero Hindi malalaman nila nila. malalaman. Abangan ninyo guys. Pero yun nga, we have Elevate. Now, Elevate, rank 9. Guys, tignan nyo, rank 9 agad. So, that definitely put them high dun sa previous ranking na meron sila. Hindi man siguro 2, 3, but still, decent amount of rankings na inangat nila dito for NGGZ. One game definitely will shape their rankings before we end our show ngayong gabi na ito. Now, ABC lurking around, waiting for the perfect opportunity for VKS to show themselves here sa ating printing building, ABC. Mukhang hindi na sila makapaghintay. Push na agad. So this will be a 2v2 situation, CQC, while Mowang will be waiting onto the high ground. Zero will be taken down. And a good trade for Rare, backing him up dito. SK12 now na-secure dito ng ABC yung printing building kung saan VKS ang nandirito.
kahit sila natagalan dun sa poster ni Mango ng tagal ng ababa doon. Pero yan, shout out sa inyo lahat. Ang dami nyo masyado, hindi ko na kayo may isa-isa, pero hopefully that you enjoy our final match right here. At sabay-sabay tayong mag-cheer sa ating mga PH teams kung sino nga ba ang makakakuha ng manok dito sa ating mga bakbakan. Time right here, just moving around the map as they have kill enemy right above their area. They also need to be very careful sa kanilang magiging next na mga steps dahil alam nga natin na kailangan din nila na mas makaipon pa ng mga puntos pagdating dito sa ating mga bakbakan. Even though they are standing strong on rank number 7, parang hindi masyado naging explosive yung ating time for today aside from their chicken dinner nga ng ating game number 2. At isang magandang balita, hindi na laging naiiwan si Wako para makipag-hide and seek. Oo. Ang kumbaga, kasi nung week number 1 guys, medyo na ano kami, tawag dito, nalulungkot kami for Wako, knowing after nung media day namin, narinig namin sa kanya mismo na kumbaga parang final or last run na niya ngayong season na ito. So tatapusin lang niya yung fall. At kung ano man maging outcome ng team, I think that will be the final play for Wako. So nalulungkot kami lalo-lalo na with the performance and the output of week number 1 na lagi siya nahuhuli or na-isolate. Pero speaking of dinrive by ni na Spyro, si Pretzel, as Hive will be losing one player at this very early round ng ating Game 6. Very early right here, 1 point na agad-agad yung ating team BKE. It's just stage number 1. Marami pang pwedeng mangyari pero ilan na nga yung mga napits nandito for sa VKS. They already lost 3 of their lineup. May camel pa si Range. Mukhang na-enjoy na dito yung paggamit ng camel at paikot-ikot. Kaya lang BKE mukhang natututukan din sila from afar. Ininda ng bahagya yung damage but still surviving naman so far. So wala bang napapabagsak dito sa ring Hive. Actually si Pretzel pala earlier on and they cannot afford to lose any more of their lineup kasi alam natin, mapa to supposedly ng ating Hive All-Stars but now that they had that early casualty, kailangan nila nga magdoble ng effort. Kumbaga, kailangan nilang to stick with the remaining players na meron sa kanila at possible talaga na magkaroon pa ng damage and casualty sa lineup. So far so good for some of the teams right now. ABC has 2 elimination points. VKS, lagasan sila ngayon ng 3. So this is not a good spot for them. Though, wala naman tayong pakialam dyan. Kasi kalaban natin yan Pero yun nga, again, that is a very bad play for BKS. Actually, ano bang naging run ng BKS in week number 1? I'm not so sure. In total, kung ano man yung mga nasa taas ngayon kung ano man yung mga nasa taas ngayon na teams, I think ito yung mga nakapag-adjust agad-agad pagdating dun sa performance nila nung week number 1. So, maagang nakapag-adjust sila. Yung BKE rank number 8 sila ng ating week number 1. So, hindi rin talaga masyado malayo yung puntos natin Black Eagle Esports. So, we are expecting them to also do quite well right here na nataasan na nga nila yung kanilang previous rankings doon sa ating week number 1. Pero ang lalapit kasi puntos, Paolo B, coming in from, around rank number 4 siguro hanggang rank number 8 or even dito nga sa rank number 9. So magkakalapit, onti lamang yung kanilang mga pagitan. 1 game lamang yung kanilang difference. So with that happening, hindi talaga sila sure pa, not unless nandun na nga tayo sa ating day number 5. Parang this is not the typical day 2 kasi nung week number 1, I think siguro dahil nga yung factor na, kumbaga, coming from a very long season break and syempre yung iba mga coming from the respective PMCLs, PMNCs, yung mga leagues talaga nila. Yung week 1 performance parang mas kumbaga excited sila lumaro, kumbaga gulatan. Yes, that is the term. Gulatan sila ng week number 1. And then, week 2 will be adjustment. And so far, pagdating siguro din ng Grand Finals, a total adjustment literally. Kung ano may mga naging learning sila and experience from the first 2 weeks of the group stage. So, doon na sila bubuhos for a total, kumbaga, reset and also kung ano may mga, kumbaga, yung capabilities talaga nila as a team during the team fights and strategy. Doon na natin makikita. Now, circle shift and even going towards the upper side ng mapa natin, most of their part with NGGZ, we have CSU also rotating.
We have Vanix and SNK na magagaling sa dalawang team ang pinakamalayong panggagalingan ngayon. At sad to say, parang choke point yung dadaanan nila ngayon, Aya, dahil ang dami na teams na coming from LSR. And for NGGZ, ang layo nung ano nila, no, 2-2 split. But now, slowly but surely, reuniting with the full squad. I think that would be more beneficial for them. Especially na ang dami pang teams wala pang na-eliminate as a full squad. So it's best for them to be intact as a squad. Probably in the first few moments dito sa ating mga bakbakan. Siguro magiging beneficial yung kanilang far 2-2 split if it's only a few teams inside of the game. Pero inside of the circle right here, yung ating YG katapat ng ating CSU, magka-crush pa yung ating kabilang koponan. Tapos GC at Elevate mukhang nag-bruise ng landas. Ako teams from CSU trying to defend here the second floor of this printing building. Yun nga lang, he is heavily damaged as he goes out from that room. He will be taken out by GFS. Slowly but surely, GFS taking control of the situation here onto the compound. Romeo heavily damaged. Muntikan pang na knockdown dito with a good spray. GFS hindi lang isa kundi dalawang squad ang possible nilang makalaban dito. Now, Cloud being the anchor point on the outskirts perimeter here onto the minimap. Hindi niya sure kung mag-engage yung GFS. That's why naka-standby lang yung tatlong miyembro ngayon. Mernat is now damaged. Smile will be accompanied by Mernat as well here onto the backside. So tamang tago muna while I think yung dalawang miyembro ng YG medyo magre-rotate muna onto the outskirts. Malayo. So ganun katiwala, no? Kung ibang mga teams dito, hindi iwanan yung dalawang membro, no? Na may possible push sa ibang squad. Yup, pero ngayon ginagawa nila yan so far right here habang GFS. They're trying to gatekeep them coming in from YG Mernat pero nagdadalawang isip din kung paano nga ba nipupush yun habang nagpalit muna ng baril at kumuha ng mga bala dito si Mernat as he prepares for the next battle. Full squad na naman yung ating GFS. So this is gonna be a 2v4 situation right here habang damage control yung kanilang harapan. GFS Shako holds that frag grenade pero cancel din muna dahil hindi ata sure kung nasaan exactly yung ating mga pulis habang elevate huli cram masisipat ni KE Astro OP. Abangan dito, Shako 24 coming from Goodfellas, waiting patiently here onto the dumpster. Now, wala namang magiging galaw. Nothing fancy for the side of Yangon Galacticos. Ang may aggression dito at ang may move is none other than GFS, no? Yung Goodfellas yung kailangan mag-engage ng push. So, ganun na lang din katiwala ang Yangon. Now, circle will be shifting even smaller here onto the Tierra Bronca outskirts. So, malayo-layo. NGZ now securing the northern side of the circle. 2-1-4. Spotted sa ating kill feed. So, that is a nasty spray coming in from the players of Kill Enemy. Marami pa rin, no? And even possible na maging choke point dito yung El Azahar Aya. So, this is a very good story to tell once na magkaroon na ng mga team fight. Remember, wala pang nalalagas sa isang buong squad. Though may mga casualty sa iba't ibang mga teams. Speaking of casualty, possible na maging casualty dito si Cram if hindi nila ma-revive from this moment. Grabe, no? 8 players pa lang yung napapaalis pero lahat intact pa kahit may tig-solo na lang na player, may duo, may trio, and so on and so forth. Right here inside of the game, Astro OP trying to secure that elimination onto our team Elevate pero hindi pa rin nakukuha. Tapos si Mango pa, grabe namang tutok yan. Astro OP pa yung napabagsak. Grabe si Mango dito, bumabi pero buti na lang walang nade. Now, time versus OV. Two of the aggressive team. No week number 1 is about to fight each other. Observation, Leo will be claiming the hands of Damon. Now, susunod si Wako. Oh my goodness, what's happening? Sila sa lamangan natitira. Shotgun shot mid-fight. Now, he will transfer from his AR. And that is good. Yung nga lang, hindi pa nasisecure dito ay yung mga knockdown. Still, playable pa naman. CSU is onto the backside. Good entry point to third party. Pero di pa natatapos ang lahat. Dahil CSU came from the third party. They eliminated one team. Alam nila na may isa. Picking up the face. Yung mga knockdown ng OV ngayon. Ang pinipitan ng CSU. Wushan waiting for the perfect opportunity kung saan niya itatapon niya kanyang mga granada. Naudos playing for the time. This is a very, very risky push. Naudos, heavily damaged. Possible na na-eliminate na rin
time will be the first PH team to be eliminated for this game. Ayun lang, na early out pa yung ating time habang SNK Meow Meow. Mati-take down din ng ating BKE. That will be Spyro securing him. Pero Jarrell takes down a Rare. Tapos 1-4 Hades knocks down BKE. Knock-knock, nagkanak-nakan na yung ating mga players right here. Pero kailangan nila mag-revive agad-agad. Pero medyo may kalayuan ata sa kanilang pwesto. 2-1-4 right in front of them. YG Mernatboy naman pinasabog yung ating final player from VKS. At doon natapos yung ating VKS. Nako, at least kahit papano, ito yung mga pwedeng maging pwedeng maging aggressive team, no? Kaya pagdating sa mga teams natin, so unti-unti na na-eliminate na yung isa sa mga pinaka nasa bababang portion ng ating rankings. Another shift ang ating matutunghayan, NGGZ still inside the circle and magkakalat-kalat sila dito tinatarget nila walang iba kundi yung ABC. Now here on to the main screen, we have 2-1-4. Eugene K na nauuna kanina sa mga team fight and pick off. Sa ngayon na makakuha ng isang elimination. So the three players remaining for 2-1-4 has their respective elimination points sa kanilang mga pangalan. So this is a good start. For now, wag lang kumbaga puwera bate sa side ng 2-1-4. Oo, sana talaga hindi mo na mabate yung ating 2-1-4 dahil for 3 eliminations na nga sila habang CS Duhong is YG Bernat. Tapos ang makikita naman ni Xiaojia ng ABCIC Jarrell. So they have a possible engagement right there habang nag-bleed out na ABC Rare in the process na nakuha nga ni Jarrell yung ating elimination. We have 2 kills now for the side of NGGZ, 1 for MM and 1 for Jarrell. And so far, staying strong ating NGGZ at mukhang naging maganda yung ihip ng hangin for them here in our final match. Habang tumatalon-talon, IGL nating si MM sinisipat na saan nga ba si Xiaojia. And will Xiaojia also take that challenge or siya ba ay aatras muna? Now MM waiting, coming from ABC, spotted pa rin with the 3x scope of MM. Actually, sa sobrang dami, no? Sa sobrang dami ng mga nagaganap ngayon from each and every angle, each and every game as well. Hindi natin namamalayan na CSU, no? CSU, isa na rin sa threat for Hive. Look at that, 126 to 111. At hindi pa na-add yung overall at kung ano man yung magiging outcome ng points sila ngayon. Remember, mataas ang kumbaga chance ng CSU to get some points. Pero nakapanalo na sila, no? Tama, yes, nakapanalo sila kanina ng isang game. So isa na rin sa mga malaking threat ng CSU nga. Now, BKE, laban sa GC, Swam will be getting 1 down and that is 2. Good takedown here on the horse barn. Ladies and gentlemen, make that 3. Now, saan yung isa? Oh my goodness! One-man squad vibe sana yung para sa kanya. Nasa bubong si Renix Tova. Mukhang huntingin niya muna sino nga ba yung dumali sa kanyang mga kasamahan ng GC Swama. Dadali naman ni Ryman with that M16A4. Tapos habang si Silip, si Renix Tova, hindi rin siya pwede mag-overextend dahil baka mamaya siya ay malapitan naman ng ating Hive All-Stars. Meanwhile, BKE Spyro tries to revive. Knock-knock right here habang sila din ay sinisipat-sipat ng ibang koponan just like our team Elevate. So, ang dami pang pwedeng maganap. We still have 12 teams right here. Yung ating YG nga at 2-1-4, patuloy pa rin yung laban. Oh, eto na. As YG still down for the count si Mernat, 2-1-4. Isa rin sa mga posibleng maging contest dito. Remember, maganda yung consistency dito ng 2-1-4. Yun nga lang, hindi sila ganun kalakas mga tigil or kumbaga i-secure nila yung panalo. And now, Young Galacticos picking up the face, being aggressive also. Medyo naramdaman nila na medyo talagang pinipress down sila ng 2-1-4. So they need to press even more harder. And that is it, 2-1-4 will be eliminated with only 3 elimination points as they stood up for the fight dito sa Yangon Galacticos. Uy, yung ating circle, mukhang maganda ata yung ating pwestuhan dito. Papaboran nga ba yung Hive and even NGGZ? Yes! Would be the answer right here. Pero 1-2-1 split for our NGGZ. Let's see how they will be able to pull this off. Given na yung ating NGGZ, 2 players are facing our ABC with that nade coming in from Minor for 3. Patungo dito kay Mowang. Tapos secure will also happen. Tapos Xiaojia, mukhang magtatago na lamang muna. Kaso yung ating Hive, si Rage dyan lamang din sa paligid. And Elden Holy Smoke knocks down YG. Say Cloud Minor gustong habulin yung ating ABC. Pero Xiaojia makakasalubong. Iba namang PH team. That will be Rage right here. Makipag 1v1. And that
will be the end of ABC and the process sa harap ni El Capitan. The jiggle pick by El Capitan. So Minor knows exactly na merong kalaban here onto the other compound. Pero that is an aggressive push coming from Minor. No, though alam naman natin na kinakailangan talaga na ng points. Speaking of points, that is an early 4 points for NGGZ. So far so good. Kuya bati na naman para sa side of not so good games. Hopefully, medyo sumang-ayon sa kanila. Ito kahit itong last game na to, no, Aya, dahil majority ng mga games talaga ngayon lagapak sila, most especially itong first 3 games ngayong day 1 nila, no, in total yung day 1 nila ngayong araw na ito. Now Elevate has been spotted by Mad Dog ng kill enemy, though the circle of the blue zone is now moving towards to Mad Dog, so kinakailangan nilang gumalaw ngayon. Remember, stage number 5, hindi na to kailangan at hindi na to kaya talagang tiisin sa loob ng ilang segundo. Minor being aggressive, grabe, siya yung kumbaga siya yung humahanap ng gulo eh. Siya yung tigahanap ng gulo. Naghahanap ng away si Minor, talagang lahat ikutan, lahat dadaanan, pero si Cram nadaanan ng mga bala. KE, Astro, OE, and we have here, GC Renix Nova, may iba ring kalaban, pero naubos sila ng ating team Elevate. Paalam sa ating kill enemy, palong-palo na naman, Elevate with 3 eliminations right there, habang GFS knocks down our CSU. Hating kapatid, yung ating NGGZ with their eliminations, 1 each, habang Monboy nagdaragdag pa ng NK Magic out of the game. 3 more PH squad still remains for this game. Hongs, the ace player of CSU, has been taken down by Chewy. This is good. Now, Smoke from Elevate has been taken down also. I think this is a very crucial part of the stage of the game, Aya, dahil nga every angles may multiple teams. Just like right here, we have NGGZ versus Godfellas. And even one more team, which is yung CSU. And CSU, big props dahil hindi agad sila nagpaparamdam. Though for the ace player of CSU, down for the count, I think this is the perfect opportunity for them to push and even help Hongs up habang pinepenetrate ng NGGZ. Itong side of Goodfellas, though, this is an open area for NGGZ, ha? So, again, triple threat itong mangyayari. Grabe, 6 eliminations na yung ating NGGZ. Pero bati ulit. Pero with them having a good start right here, para nakakuha na ulit nila yung momentum nila inside of the game. Hopefully, they eliminate yung ating GFS para less yung kanilang iniisip pagdating nga dito sa ating circle. 1-3 split ang layo ni Red. Doon mayroon siyang kinakalawan sa may bandang taas, pero the rest of CSU was eliminated by our Yangon Galacticos. Focused yung 3 players pagdating dito sa final 2 ng ating GFS. Chewy, mag-hurt kaya, mauna kaya dito nating NGGZ. Pero minor na umikot-ikot, madadamage pa. Tapos DMM yung mga kadali kay Jaril. Aray mo talaga. Ang mangyayari dito, minor din matatamaan. Buti na lang nandoon si MM. Parang lahat tayo kinabahan. Pero 8 eliminations right now for NGGZ. They just need to reset very fast at pumasok na agad sa bilog. Actually, speaking of circle, walang, as you can see kanina, no, walang nasa loob ng circle. Almost every team, hindi na almost, no, all of the teams, literally, nasa edge ang ating zone. Walang gustong pumasok. Halos lahat. Parang dito na yata magkakaubusan, Aya. Top or final 6 teams remaining with 16 players left. So possible 2 stages na lamang ng circle ang makikita natin. Now Top or Smile rather will be claiming 1 head. So that is a good knockdown from the side of NGGZ. So tulad nga sinabi mo, NGGZ needs to reset fast after that team fight kanina. So again, 6 teams remaining at 3 dyan ay Pinoy. Now Yangon laban sa Elevate. Another team ang magko-contest. Another PH squad ang magko-contest. Habang nangyari yan, GC will be eliminated. So that means 5 more teams remaining for this game. Lamang na lamang sa numero ang mga Pinoy. And speaking of Pinoy, Elevate from the Philippines will try to engage Yangon Galacticos. Ngayon naman sa kanilang pag-akyat doon, yung ating YG, most likely babawi nga rin dito sa kanilang pwestuhan. We only have final 2 players on the side of our team Elevate. Habang BKE, Frenzy together with Nak-Nak. Tapos si Spyro medyo may kalayuan. With what we are seeing right here, gusto nila i-challenge yung ating Hive All-Stars. But they cannot also
forget yung kanilang likuran dahil meron pang elevate na nandoon. Pero Holy Mango starts off that engagement with a frag grenade onto Smile pero hindi natanggap yung regalo at hindi na damage doon yung ating YG na si Smile. YG Romeo Boy though, he is still with his teammate tapos pare-pare sila naghahanda para sa sunod na laban at makikipagharapan na ata. Mango? Holy Mango, kinabahan, umatras muna. Sabi niya, wait lang, hintayin ko yung Ay, ating dalawa tropa yan! pero yung nade na una sa kanya galing pa kay Romeo. Magkahiwalay kasi sila. Though for Cram, kailangan niya talagang i-isolate yung kanyang sarili. First things first dahil pwedeng mag third party yung BKE. Second, since dalawa na lamang sila, they need to maximize the number and just like that, na-knockdown si Mango, buhay pa rin si Cram. So still, survivability yung kanilang nilook forward with a one-man split dito na ginawa ng duo ng Elevate Holy as the final member still remains Cram. Let's wait. Actually, ang gusto ko sana sabihin kanina is yung Yangon waiting for the third party kanina dito sa side ng Elevate at ng BKE. But surprisingly, with the two-man split of the remaining two players of Elevate, hindi na nangyari yung third party ng Yangon. Yangon and Hive still into this game. 2 for Yangon, 2 for Hive. Now Red will be taken by Raimon. Still down for the count, pero hindi pa ako kukumit. Remember, we need to end this game or this day na nasa Hive yung rank number 1 para smooth sailing pa rin. Tulad ng nasabi nila kanina sa ating insights, objective-wise, ang gustong gawing play ng Hive. And they are really focused on that objective right here. Pero focus din yung ating white team to taking more of those eliminations. NGGZ, Jaril masisipat din ni Monboy, the Bronze Boy. So with our NGGZs having 2 of their players knocked down, kailangan talaga makapag-reset agad-agad at hindi na makapaghilap dahil kung hindi, mapipatasan nga sila ng tuluyan habang yung ating kabilang team, yung ating Team Elevate, nagtatago pa muna in the midst of the other players. NGGZ, naipit na dito. Monboy. Again, it is what it is, no? Talagang magalaban pa rin talaga, to be honest. Kumbaga, lagi lang namin sinasabi na Pinoy ang nanalo dahil Pinoy squad, pero at the inside the battleground, magkakalaban pa rin sila eh. And ayaw mo natin makita that Hive is picking off itong players ng NGGZ at makakapag-reset pa. Cram will take Spyro out from the side of BKE and this is good. Unti-unting lumalaban. Kung kinaya ni Migs kanina from 2-1-4, now kakayanin ni Cram. And even Cram, the final player kanina sa side ng game number 3, who just 8 inches away para mag-clutch itong game 3 game nila. Now, Cram making a play, securing a lot of points, pero heavily damage siya with the M249 and take it down. Top 14 sa lamang po natin as Elevate will be eliminated. Rank 5. Rank number 5 right there. Ngayon, 4 teams remaining. 2 PH teams. Kaso Hive, Monboy nasa may labas pa ata dito ng ating circle and that will be the end of Hive. Onto our game right here. NGGZ, buhay pa pero Smile knocks down BKE. BKE knock haharapin doon. Smile sa may kabilang banda. Pero Nate, isasalubog din sa kanya na ubos NGGZ. Payo nakahuling bala. Patungo kay BKE. Knock ng tuluyan. 3v2 is what we are seeing right here. Tapos mukhang gusto nang kontrolin nating NGGZ yung circle going nearer and nearer sa pwestuhan ng ating YG na naka 1-1 split. So that means malaki yung chance sa pag may na-pin down na player, wala nang revive for our YG. Oh, mahirap to ha. Again, yes, outnumbered natin ng Yangon, but still, Yangon is Yangon. Now, minor, kailangan mo muna mag-replenish ng yung lost HP. Hirap, labanan, ang Yangon without any full HP. Again, still the respect is on for the 2 members of Yangon Galactico. 7 elimination under their names. 3 kay Smile, 3 kay Romeo, who is still playing for this game. Now, NGGZ needs to figure out a way. They need to attack 1 player first sa side ng Yangon. Though na-locate na naman na nila dito si Smile. But Romeo is being guarded by MM. So let's see kung paano magiging play dito ng not so good games. And that is, tikman mo, pasabugin ako. Minor! With a good nade. Pero tulad nga na sinabi ko, 1 wrong move. Masakit bumarel. Now, smoke. Smoke ba yung ginawa? Yung binato dito ni Romeo? Yes, smoke yata. Kanina, yung unang utility. Red.
Red will be taking out. Will be taken out by Romeo. Now Minor. Naku, isang mainit na Minor para sa game na ito. Possible shoot for the final nade pero may follow-up pa. Bouncing in, kinapos lang ng konti. Securing the third. Yun nga lang, heavily damaged. Remember, sa atin na to be honest, wag lang magiging reckless yung approach ng NGGZ. Out in the open na. After this match, after this circle, wala na. Naku po, aray ko, best. 1v1. 2v1. Yes, 1v1 pala, 1v1. Minor versus Romeo. Gumanda pa nga yung placing ni Romeo. Grabe, masakit-sakit for NGGZ. Tapos Minor wala yung kanyang bag, umiikot-ikot na, umuusok-usok pa. Ngayon lalapit si Romeo para manligaw kay Juliet. Minor nga kaya ang gagawin, magpapa-oo nga ba siya dito ni Romeo Boy or siya ba ang tatapos ng buhay ni Romeo with one more frag nade in hand right here habang sila ay naghahandaan, maghahagis na ng frag nade. Buti na lamang inakayos sa si Minor pero one more attempt. Kaso baka mamaya ma-open ka dyan, tropa ko. Nade may hagis, splash damage ang maibibigay. Na confirm nga galing sa kanyang P90. We have Minor with one more attempt of that frag grenade. Kaso sumabog sa hangin yung ating granada habang sila ay nag-iikutan. Minor gapang-gapang muna pero nasisipat na ata dito ni Romeo Boy. One more attempt. Uy, napaka-open. And that is the chicken dinner for the side of NGGZ. No way! No way! Tulad nga ng sinabi ko nung nakaraan. YG who? Oh my goodness! Welcome back to the winning game. Our PMNC full cap NGGZ. Very aggressive Minor starting this game. Also, a very aggressive Minor and a strategical approach ending this matchup. Puro Pinoy mga kapatid. Puro Pinoy. 4 out of 6. I think this is the most number of win para sa Pinoy in a single day. Oo, para dito sa ating PMCL poll. PMCL spring actually 5 out of 6. Pero ngayon, 4 out of 6. Grabe, napaka-solid ng nilaruan kahit kinabahan tayong lahat doon sa ating final moments. GG's pa rin dito sa ating mga tropa. We have 13 total eliminations para sa ating NGGZ led by Jarrell right here with 4 eliminations, 4 knockouts, and 753 damage. Minor naman, merong 4 kills, 2 knockouts, and 684 damage. Red with 3 elims, 2 knockouts, 292 damage, and 2 eliminations, 2 knockouts, and 517 damage. Palong-palo. Paolo B, yung ating NGGZ, bawing-bawi yung kanilang laban dito nga sa ating match number 6. Pero bago yan, panoorin muna natin kung ano nga ba yung mga naging highlights. And after that highlights, syempre sa ating top 4 teams, nangunguna ang NGGZ with their 13 amazing elimination points
followed by the damage of 2246 in terms of the throwables na nagamit dito ng NGGZ. Meron silang 22 total frag grenades, 24 smokes, and 2 molotovs to wrap up itong ating final game. Yangon with 9 elimination points, Hive with 6, and Black Eagle Esports with 4. A very clutch game para kay Minor and the rest of NGGZ, and a close game also for Yangon Galacticos para sa game na yon, but definitely pinakita dito ng NGGZ kung bakit sila ang naging kampiyon ng PMNC. At dito syempre, sakto-sakto pasa mo Yun, Match nice MVP one. we have here NGGZ Jarrell with 4 eliminations, 753 damage, 4 knockouts, and even though hindi nga siya yung umabot sa pinakadulo nating laban, he was the key player here and getting the winner-winner chicken dinner with a lot of eliminations throughout the match. 26-06 survival time with 24% point contribution for match number 6. At yung alat na meron sila for the first 3 games, nabawi naman nila, especially dito sa ating match number 6. Congratulations. So 23 overall points ang madadagdag sa NGC. Tulad nga ng sinasabi namin kanina during the start of our match number 6, one good game definitely will put NGGZ up at mukhang ito na yon. So 23 para sa kanila, Yangon with 15, Hive with 10, BKE with 9, 7 for Elevate, 6 for CSU, Godfellas with 3, same goes for 214, 2 para sa GC, Kill Enemy, ABC, Vanex, Time, and OV, SNK with 1, and BKS with 0. So far so good dahil yung mga Pinoy or majority ng mga PH squad natin ay umaga nandito sa first half ng ating match rankings. Though for Time na early out sila dito, isa sila sa mga inaasahan natin bumawi. For the overall, Yangon with 154 to 136. Ito yung sinasabi ko, kaya no? Once mahawakan ng Yangon Galacticos yung rank number 1, it's very hard for us to get back sa rank 1 na yun, at pinakita na yun dito ngayong araw. 113 for CSU, isa sa mga nagiging big threat na hindi natin masyado napapansin is itong squad ng CSU. Vanex with 79, same goes for 214, BKE with 76, 63 for Time, Elevate with 54, MSI with 51, 49 naman ABC. Kill Enemy with 49, 48 para sa OV, GC with 46, and from rank 20 yun, umangat na ang NGGZ. At ang ating MVP would be YG Romeo Boy, and that had been evident dito nga sa kanilang mga naging laruan for day number 2. 2.8 average eliminations ang kanya kuha, 542 average damage, and 2.8 average knockouts with an average survival time of 2350 with 27% as his average point contribution. So pagdating sa ating mga naging laban, kita naman natin din kung gaano naging more than yung aggressive plays ng ating YG, yung kung paano nga nila i-target ng ating mga situations and how they try to reset as soon as possible pag meron na knockdown, tapos i-maximize yung number of players that they have in each and every game. Congratulations for Romeo. Again, the final member standing sa Yangon Galacticos kanina, and definitely na mapupunta talaga sa kanila yung Yangon since hindi porket sila yung rank 1, it's because of their journey getting the rank 1 out of the hands of Hive. So kita naman natin points wise talaga, it's all about Yangon Galacticos ngayong araw na ito. And I think we can conclude na hindi man naging magandang start as of the moment na ngayong araw na to para sa mga PH representative natin, nakabawi naman until the last game itong NGGZ. And welcome back to the Casters, and you just witnessed the 6 games ngayong day number 2. Grabe, ang ganda ng mga nangyari, though for some of the PH representative hindi talaga sumang-ayon, mainly for NGGC itong game 1, 2, and 3, but so far at least unti-unti silang bumabawi. And especially nga doon sa ating pinaka-last game, doon sila nakapag-ipon ng mas maraming mga puntos, kasama na nga yung kanilang chicken dinner para dito sa araw na ito. Ibig sabihin, hindi lang din naman sila matutulog ng kumbaga malungkot para dito sa araw na ito. They still ended the day with a smile on their faces, at malamang sa malamang naginhawaan sila kahit papaano dito sa ating mga bakbakan. Thank you so much syempre sa lahat ng sumuporta nga sa amin dito sa ating casting. And this is my final cast. I place right here for PMCL. Makikita nyo na lang ako sa ating comment section. Ayan, magka-cast next time would be Paolo B, Kuko TV, Queen Toyo, and Edo10. Again, that is it for me para nga dito sa ating PMCL. Babay na ba? Babay na ba?